ceceni ya Inoro TV. Yes, Kamau. Jaroga ni kwega. Good morning. Yes, morning. Nide magadi na kauru. Neguo. No gucokeria Ngai ngatho. Nundu wa kiheo giki kia muoyo. Neguo. Ni wega uguo. Tondu na ingi matana okira. Neguo. Na ingi matare na ugima wa mwiri maraturwo. Uguo ithuĩ twarahũrwo na twĩna ũgima wa mwĩrĩ rĩ. Nĩ wega tũkera Ngai ũrĩa mũtũra muoyo thengio. We. Reke njuge atiriri. Mundu ukorwe muoyo ri. Nikio kiheo kiria kinene Ngai agikuhe. Neguo. Ethi turi ya kiheo kia muoyo. Ndina kiugo haha Yes. Ile tuega tukambĩrĩria na kiugo. Maina wa famuekuria Marĩira. Marĩira kwa mwalimu Jagon. Niwe watũma kiugo kia rũcinĩ. Yes. Isaia 41 muhari wa 10. Isaia 41:10. Tigai gwĩtigĩra. Ndĩ hamwe na inyuĩ. Neguo. Tigai kũmaka. Amunenie Ngai wanyu. Nĩndĩmũmagĩrĩria na ndĩmũteithagie. Na nĩndĩmũgitagĩra na ndĩmũhonokagie. Atĩ tigai gwĩtigĩra. Mũretigĩra kĩ na ndĩ hamwe na inyuĩ. Tigai kũmaka. Amunie nenie Ngai wanyu. Rĩu Ngai ũrĩa mũtũra muoyo ti niĩ. Nĩndigĩtuĩka Ngai. Nĩndĩmũmagĩrĩria na ndĩmũteithagie. Nĩndĩmũgitagĩra na ndĩmũhonokagie. Koguo tutige gwĩtigĩra. Mũtigetigĩre. Uguo nĩguo Ngai arauga rũcinĩ. Tondũ hamwe na inyuĩ. Tutige guoya yani. Mũtikamake. Ũyũ akĩrĩ we Ngai wanyu. Nĩndĩmũmagĩrĩria na ndĩmũteithagie. Na ngamũgitĩra na ngamũhonokia. Nĩguo. Mwathani arathime ciugo ciake theru. Na rĩo rĩtwa rĩake rĩa mũrĩa rĩtũra rĩgocagwo tene na tene. Nĩgũtuĩke guo. Amen, amen, amen. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ciothe Kamau. Ngai nĩ mwega. God is good. All the time. And all the time Kamau. God is good. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati Kamau. Mungu ni mwema. Na nitwaroka ni wega ũguo we uri thĩinĩ wa jamhuri ona we nja wa jamhuri. Good morning. Good morning. Ohara hothe ratirora mwiroreri na nitukana muno nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ. Nĩ mũthĩ gũkorwo no memerekia mũrĩ ithaa rĩa thaa igĩrĩ. Na nĩ nginya thaa ithatũ tũkona andũ a Malscopes Ventures Limited. Na tũkorwo na ng'endo. Nĩguo korwo mũgeni witũ mũthenya mũthenya korwo mũrũgamĩrĩri wa wonjoria thĩinĩ wa kambuni ya Malscopes Ventures Limited. Tũkĩrora ũhoro wa ũmemerekia mũrĩhĩre wa wendia wa mĩgũnda. Liz Muthoni wa Mbũgua rĩ. Kinyona 1. Rĩrĩa ũkĩte he handũ tũtarĩkĩrĩirie nĩ egũka tũharĩkĩrĩria kuma kũrĩa Kinyona na nĩwe deputy majority leader kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Nĩ egũka nĩ tũgũcira maingĩ tondũ ndwamenya Murang'a ona nĩ kũrĩ na Murang'a Investment Conference na gũcira njia mweri 13 mũthenya wa Friday nĩ kuo Friday na Saturday na no tũrĩkĩaria ũhoro wayo tondũ ona ĩkĩrĩ magathĩti-inĩ maya ma ũmũthĩ. Katwara gatheti cia rĩrĩiga atĩrĩrĩ nĩ ũhoro wa mwanake ũrĩa ũgwĩtwo Ojwang. Na Ojwang nĩ atũmĩte bũrũri ũrakare. Nĩ atũmĩte bũrũri ũigue wĩna kĩgagayo kĩnene mũno tondũ ũhoro nĩ ũraimĩrire mũthenya wa ira thutha wa gwĩkwo ũthuthuria wa mwĩrĩ nĩguo tũtana gĩthũngũ postmortem. Ironania atĩ mũndũ ũyũ ti kwĩyũraga kana na njĩra ya kwĩgũthithia rũthingo ta ũrĩa kwerĩtwo no nĩ kũhahamwo ahamirwo na kĩnyamario mũno nĩ maabithaa a borithi ethero kũrĩa Central. Na ũthuthuria wa mwĩrĩ nĩguo ũratũmire andũ mone biũ nĩ ma mũndũ ũyũ ti kũragwo kana ti kwĩyũraga yũragire ta ũrĩa kwerĩtwo nĩ kũragwo oragirwo nĩ maabithaa a borithi. Na rĩu ũhoro ũcio nĩ ũkĩrehete mwarĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na rĩu kĩrĩa kĩrorio nĩ ciũria irorio bamĩrĩ iraiga njĩrai njokeriai baba waroria njokeriai njĩrai ũrĩa ngwĩka. Akenya nao marenda ciũria icokio na maabithaa a borithi. Wacoka gũtuĩka ta rĩu ngathĩti ya Standard ĩratwĩra President na Interior Cabinet Secretary no kwĩrora marera kĩndũ gĩkĩ kĩhĩtũke no ũritũ wa kĩũndũ gĩkĩ nĩ ũritũ mũnene mũno ũtangĩtarĩrĩka. Me maru-inĩ
maroria ndeto cigathira ri kiundu giki gikahituka ri gigakinya muico ri tondu nikimaikarire na matiraria president araria ndeto ici ona minister wake wa maundu ma thiini ma bururi Murkomen ona kendari araria gutire uri uraria uhoro wigie gikuo giki kia Jabeno egwetwo Ojwang thiini wa ceceni ya borithi kira kirarakaria a Kenya ingi na riu andu angi ni ati borithi ni mageretie kwana ta mangihithirira gikuo giki na kuga ati ni kwiguthithia ruthingo kuracoka kuramenyekana ati ni kuragwo ni gwitwo aitirwo tondu muthĩnji wa mĩrĩ uretwo Bernard Media arauga arora mwĩrĩ ucio na mutwe arora mutwe ri aronire mutwe rai na nguraro njoru muno na ngingo ni ironeka irari hihinye koguo Ojwang ni gwitwo aitirwo ni borithi na riu kwanja ateti atongoria na taru aria marugamagirira borithi IPOA ni maraiga ni marera borithi mutikagerie kuhana ta mungikunika wira kana mungikunika kana muhingiririe uthuthuria baranginyo wa gikuo giki kia mwana kio ni Daily Nation yekira uhoro ucio matikagerie kuhithirira na mundu wothe urahutaniria na gikuo kia Jabeno akorwo thiini na ohanini tu na mundu retwo Eliud Lagat Deputy Inspector General of Borithi kuratuika niwe waikitie ikaya ria ati mwana kio ni araeka atia yaramuruma kana ni ara no watumanire no itondu ikaya rikiumite kuri we riu ni arero ona we Eliud Lagat ikagitio ikawega ehera wira-ini ucio no tige wira nigetha uthuthuria wiko nigetha uthuthuria ucio wiko hatari kuhithirira na mundu wothe urahutaniria na gikuo giki wa githinji ri akahorie ucuru kuria kamite kana manyani niyo na kire kiramakia ni baba waraigire ati gutire gikona kimwe kia kihoto kingimuhonia nanyita ndageri guceria cigo njega cia utariria baba oretwo mesha kia kaiga atiriri nothing no justice will ever get me where I was tondu arathomithirie mwanake na thina mundu ararutaga wira kware agathomithia mwanake akimutwara university na tukwira uhoro wake ginyara mathomana kuria university ya Pwani kuria Pwani University nginya kuria ari mutongoria wa arutwo akuma ruriri rwa Jaruo na kugo uhoro wa activism no uhoro wa gukorwo akirurira ihoto cia umundu ri awanjirie tene haya hena ndeto ingi ciekirwo haha cia uhoro wigie thiko ngiri imwe cia President William Ruto uria payslip itu andu aria mandikitwo muco wa mweri ri ikoretwo igitharikirwo kana itharikirwo kwa ihinda riri president akoretwo kuo ugakora ina maruta meho tene matakoragwo kuo maruta ma nyumba he mbeca turengagwo cia nyumba he mbeca iria ciongererekete muno cia ũgima wa mwĩrĩ turengagwo na nĩ wamenya nĩ cicokoro-inĩ no ciongereirwo riu ugakora kwĩna andũ maragĩkaya maranegena nĩ tondũ wa atĩ mukurengwo uria turarengwo ni kuraruga gikiro kiria iko kiritwo atiriri wagiro winukie 2/3 ya mushara waku akoro urihagwo mushara wa 60 2/3 ya 60 niki ni 20 ni 40 ndwagi kurengwo makiri ya 40 icio wagiro kaingĩ ukoraga riri kama wina roni ri wina roni hathiaga atia wina roni ndwe ni ukurengwo roni ruu wakioire ruu rugutarwo ni kurengwo warengwo kana ni ciaku icio ni ciaku tondu wakioete ciro kire kirarorwo ri ni cirongerereka cia levy ciratuika ya housing levy NSSF ni bia waigirwo na ya shift na sha neguo haya njoroge tugituthomera mohoro no ndona atiriri kama uha ngathitini na nitugukorwo tukirumirira uhoro ucio no no ria mundu maikaranagia na muiretu kana muthuri magaikarania na mutumia no matihikanitie gaika ati no ikane ati ikaranagia ni ka muiste we niri taragwo ni ukumuhikanitie tene roigaga ati no utige mundu tondu muraikaranitie oro uguo na mutirai na kindu gia kuga ati ni muhikanitie ati ndwara ndari ya thikwanyi ndari ngeka atia we huyo ni bibi yako huyo ni bwanako kama mwe cohabit for long the court is saying that will be deemed kana cio ni kuoneka tari andu mahikanitie katukinye hau njoroga yai icigire tugucimuramura na njira ndikiru niguo tondu igua no ndiraikuruka good morning kama good morning
Nĩ wega mũno reke ngũthomerera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Albert Ojwang ti kwĩgũthithia egũthithirie rũthingo nginyagia gũkua ceceni-inĩ ya borithi ya Central. Na maya nĩ kũringana na riboti ya athuthuria a mĩĩrĩ atano makiuga atĩ mwĩrĩ wa Ojwang ndũrĩ na irema cia kwĩgũthithia, ĩndĩ ũronania nĩ atũngirio bara ĩrĩa yamũtigire na nguraro ciĩga itiganĩte. Riboti ĩrĩa ĩthiĩte na mũgarũ na ĩrĩa yaheanĩtwo nĩ maabithaa a borithi mũthenya wa Kiumia. Geshimo Joseph ni mwandĩki wa mohoro na rĩna riboti na makĩria. Thutha wa ũthuthuria wa ihinda nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya City, rĩu athuthuria mĩĩrĩ nĩ maiguithanĩirie atĩ mũhũthĩri wa nenda Albert Ojwang tiwe weyũragire arĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Central ũtukũ wa kũroka mũthenya wa Kiumia. Harĩ timu ya athũrimi atano na arĩa matabanĩtie mĩhang'o ĩno, mũthũrimi wa mĩĩrĩ wa thirikari Bernard Media augĩte nguraro iria Ojwang nacio nĩ cia mũndũ ũtũngĩtio bara kiundutho. Bleeds that we found on the scalp, on the skin of the head, was partially spread on all aspects, including the face, the sides of the head, and also the back of the head. When we tie up together with other injuries that are well spread in the body, including the upper limbs and the trunk, then this is unlikely to be self-inflicted injury. Media ugĩte angĩkorwo Ojwang nĩ kwĩhũrithirie rũthingo angĩrĩ na irema cironeka mũtwe-inĩ wake oro ũndũ ũmwe na kura gwa thakame. What I would generally state is that there were signs of struggle within that. There were signs of struggle generally for consumption. Riboti ĩno rĩu nĩyonanĩtie riboti ya maabithaa a borithi arĩa maheanire mũthenya wa Kiumia makiuga Ojwang akuire thutha wa kwĩhũrithia rũthingo ndĩrĩ na ũma. We took various other samples from the body for analysis in forensic laboratory, and we are also inviting other interested investigative agencies. Nimemsomesha kwa taabu katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya Kware, nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa nina matumaini, ndiposa nikatoka huko nikirudi Nyanza nikae nyumbani kwa sababu mtoto amefika mahali pa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono, umeniua. Kwa nini uniue? Rĩu famĩlĩ ya Ojwang ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ rũhonge rwa gũthũrima mĩtugo ya maabithaa a borithi ya IPOA nĩ morĩtie ũthuthuria ũhanyũkio na arĩa othe makuruhanĩtio moerwo makinya. We want every single officer held responsible, from the one who issued orders to the ones who picked him up to the ones that he was handed off to. We were informed by the OCS that he spoke to the OCPD. We want to see him part and parcel of those who are being held culpable. We have cried too much, we've lost too many comrades, and this time, this has to be the last one we are witnessing. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Geshimo Joseph. Nĩ wega mũno Geshimo Joseph nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Atongoria matiganĩte arĩa nĩ hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, o hamwe na ambunge ngũrani nĩ meyumĩrĩtie kũmenereria gĩkuũ kĩa Albert Ojwang, makĩrĩgithia borithi othe arĩa makũnyitĩkana na mahĩtia matacokirio makinya ma kĩwatho. Kũringana na atongoria aya, ciĩko ta ici nĩ ciongererekete gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati na oho thĩna wagĩrĩire kũhĩtanwo naguo amu ũrathiĩ na mbere na kũhaka ndoro rũhonge rwa borithi rũrĩa rũkoragwo rwĩhokeirwo kĩbarũa gĩa kũgitĩra mũingĩ na indo ciao. Ũhoro ũrĩa tũraheo nĩ mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Kate Muthoni. Mũthenya ũmwe tu thutha wa andũ ethĩ na ateteri a ihoto cia mũndũ gũtabania mũrũrũngano wa gũkũmithia gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ceceni-inĩ ya borithi ya Central, rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ orotete rũhonge rwa borithi kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩkĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kũrĩ nyũmba cia mohoro, Odinga augĩte rũhonge rwa borithi nĩ rũbatiĩ gwĩka mĩtũkĩ na gwetha kĩhumo gĩa gĩkuũ kĩa Ojwang na arĩa makuruhanĩte moerwo makinya ma kĩwatho. Odinga oho augĩte ciĩko ici nĩ ciongererekete na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ kuma mwaka wa 2023, ũndũ ũrĩa nĩ kwagarara ihoto cia mũingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ.
Nake mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka akirekereria ndumiriri yake ya macakaya augite gikuo kia Ojwang ni kionereria kia ati ni kuri na mbutu ya oragani yubitwo ni thirikari niguo kung'ethanira na aria maratetia thirikari o hamwe na kumenderia guoya. Abunge matiganite aria ni hamwe na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni makomithitie gikuo giki makiuga ni uhoro wa kieha amu a Kenya othe ni marina wiyathi wa kwiyaria o hamwe na kuruta atongoria mahitia. Ni tukwenda human life eheo gitio kuringana na gitio kiria kimegi tondu moyo wa mundu ti kindu kia mundu ati to ni arakara ugeciria ni undu ungika uhoro wigie moyo wa mundu uri ungi. Bururi wa Kenya wiyathi ukoragwo wi gatiba-ini na wewe mutongoria ni wewe thuthuragia wakorwo ndukwenda waragiririo then ndugoke wira-ini wa muingi tondu wira uyu turutaga ni wira public. Atongoria ni mateterithitie bata wa kurikiriria na ihenya uthuthuria wa gikuo kia Ojwang niguo afitha othe aria makuonekana na mahitia matashukirio makinya ma kiwatho. We want all police officers who are involved in this matter in any way not to wait to be interdicted, but to, resign if possible, or action be taken by the National Police Service Commission, which is in charge of disciplinary control over the police, to direct their immediate, suspension from the service. Girifotera Inoro TV, Jetago Kate Muthoni. Nwega muno Kate Muthoni ni ndu wa riboti iyo yaku ni ngwenda twambe tuikirie oro hani tugicokeria ni ngukumenyithia ciegie nakuo kuria mwena wa Naikuru iragwatinda ngahiha. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart, kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ũkũnjĩte mũrĩmi wake? Nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga hũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin ĩrĩkũ ĩkorwo ĩigũrũ mũno thĩinĩ wa maembe? Vitamin A. Rosemary nĩwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo? Arĩmi ndĩmĩrire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o muthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inoro TV. Ona ngwĩciria ũrĩa ũbatiĩ gwĩka nĩ ũndũ magĩre ka voice note o mũthenya tondũ rĩu wĩ o mũthenya ũkoragwo wĩna marakara niĩ ndirona ta ndĩrĩ ndĩ gũtuĩka baba wa kana kau na
ona ndirona ta ndĩrĩ ta ngũhota kwendelea gutuika ndĩ mũthuri wa mĩri. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Ngahĩha nĩ cireyumĩririe gatagatĩ-inĩ ka aikari a itũra rĩa Rondiani kũrĩa Naikuru na maabitha a borithi kwa ihinda rĩa makĩria ma mathaa matatũ kĩrũmanĩrĩrio. Aikari aya magĩtetia maabitha a borithi arĩa maugĩte atĩ nĩ marahũrire Duncan Nderitu rithathi na kũmũraga mũthenya wa Jumatatũ rĩrĩa kũragĩte na gĩthogothogo kana thogothogo gatagatĩ ka maabitha a borithi na mũingĩ. Ikua wa Mboci nĩ mwandĩki wa mohoro na ĩno ũhoro ũcio makĩria. Siku yake ĩrĩ kĩrũmanĩrĩrio akoretwo arĩ mũthako wa nyau na mbĩa gatagatĩ ka maabitha a borithi na aikari a London na Naikuru, kũrĩa aikari mahingĩte barabara mwena ũcio makĩrutũrũrwo nĩ maabitha a borithi na ndogo ya gũita maithori. Athii arĩa mekorete makĩhũthĩra barabara ĩno magĩkora haceke kũrũmĩrĩra ngahĩha ici. Already megongwa, rashindwa na mtu sasa, tuko Kenya ama tuko sijui wapi? Where are we headed to? Mirurungano ĩno ĩkĩoya makĩria ma mathaa matatũ kĩrũmanĩrĩrio, aikari makĩmenereria kũragwo kwa mũikari ũmwe Duncan Nderitu ũrĩa maugĩte arahũrirwo rithathi nĩ maabitha a borithi mũthenya wa ira na gũcoka gũkua agĩtwarwo thibitarĩ. Maabitha a borithi mwena ũcio mahetwo thikũ 7 gũtabania ũthuthuria wa gwethana na arĩa matabanĩtie ngero ĩno, huku 7 ao magĩikio ngono. Pia hata ningetaka kuomba hata IPOA wasifebe pande moja, upande ya raia, hata polisi wakitendewa vibaya pia washtume. Hata polisi pia ni binadamu kama. Ndeto ĩno yũkĩte rĩrĩ ciĩko cia borithi kwagarara ihoto cia mũingĩ ithiĩte na mbere kũmenererio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Mboci. Nĩ wega mũno Ikua wa Mboci nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩyo yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩrĩa thinacara cia rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ kũmamũkĩra na cia thaa ithano na nĩ hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. Ĩno ũrerorera ĩtagwo tabarĩra ya Inooro rũcinĩ na tũkũrehagĩra niĩ na Kamau wa Kang'ethe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia mũthenya wa gatano, thinacara nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ. Thengiũ mũno we ũtuaga wakana watigire haha nĩ family na tũgoka tũgacemania haha mathaa mau matatũ. Mũndũ ũgwĩtwo Harrison Maina wĩna T-Force Foundation wajia mwĩkũrĩa kwa Wanjikũ no kanjĩra ngogeithĩrie CEO wanyu ũgwĩtwo Charles Wang'ondu. Haya, mũndũ ũgwĩtwo Macharia wa Amazing nĩ ndakwona gĩkũrĩa Gĩkomba no kanjĩra we ndũrĩ wacererwo onarĩ kwĩrorera Inooro rũcinĩ no kanjĩra ngogeithĩrie Bena wa Sidian Bank. Mũndũ ũgwĩtwo Susan wa Favorite Magazine gaitheka mũno ndakuona. Mũndũ ũgwĩtwo Jomo Dia gaitheka mũno. Mwarimu Eston wĩkũrĩa kwa Mboga ndakuona. Ũranjĩra Fortune Sacco FC it's doing very well kũrĩa Kĩrĩnyaga no kaiga nĩ ũrehoka mũthenya ũmwe nĩ makaingĩra Premier League ya gũkũ bũrũri-inĩ wa Kairu kũrĩa twindi na nĩ mũndũ ũgwĩtwo Dodosa wa Dodosa Skits. Mũndũ ũgwĩtwo Mwinjilisti Original wa Subukia gaitheka mũno. Macharia Peter pole sana o rĩngĩ kuma kũrĩa Golf View Estate kũrĩa Gĩthingiri no ranjĩra mũthirigo mũrahurukia mami wanyu kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Naro nĩ kũrĩa handũ hetagwo Naro PCA no raiga mũkũhurukia kuma thaa 4 igongona rĩa mithaka thĩinĩ wa PCA ũcio wa Naro PCA. Pole sana mũndũ gwĩtwo Macharia Peter. Mũndũ gwĩtwo Njogu wa Kĩbĩrĩgũ gaitheka mũno wĩkũrĩa Kĩrĩnyaga na mũndũ ũngĩ haha ranjĩra etagwo Kĩmondo kĩa Mĩrĩ wĩkũrĩa Kilifi gaitheka mũno. Mũthenya wa ira timu ya Senegal nĩ irathaka ngucanio ya kĩũrata na bũrũri wa Ngeretha na timu ya Senegal nĩyo timu ya mbere ya Afrika kũhota timu ya Ngeretha mbĩtĩka-inĩ cia kĩmabũrũri na mũndũ ũcio ũranjĩra rĩu tũmwĩtage Rennes wa Senegal. Rĩu mũbira Rennes akoragwo wa Kutus na nĩ shabiki wa Arsenal. Rĩu aranjĩra mũthenya wa ira nĩ aratikire shabiki wa bũrũri wa Senegal. Wanĩga ndakuona ũrĩa raiga na nĩ ndakuona ũrĩa raiga mũndũ gwĩtwo Wanĩga wa Kĩarĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria baadaye o gĩthiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa your brother. Reke ndĩkĩrie hau nĩgetha nengere Kamau kanya gaka ahutie andũ maigana na ndĩna ngethi nyingĩ mũno kuma kũrĩa Ikino. Nĩ tũrarĩ mathiko ma baba wa Mũturi wa Mũirũ ta Mũirũ wa Mũturi kũrĩa mwena wa Ikino na maranjĩrĩria atĩrĩrĩ wacoka ũgeithie Kamau mũno ndĩramerire ndũngĩrahotire gũkaira ũkoragwo wĩna a long day. Ndĩramerire nĩguo ndamũkĩra ngeithi icio yes kuma Gĩthũngũri
nĩ ikino ikino na ikino nĩ mũciĩ ikino ona ũngĩthiĩ harĩa Facebook nĩ ũkora andũ maigaga ikino nĩ mũciĩ andũ ikino geithĩkai nĩguo nĩ hena ndagĩka igĩrĩ ithatũ ũngĩhutia andũ maigana na tũgetha tũthiĩ ngathĩti. Bishop Elijah Dan Gĩtene arĩ kũrĩa Bungoma Joy Center Church nĩ aratũgeithia rũcinĩ. Joy Center Church. Joy Center Church. Etagwo Bishop Elijah Dan Gĩtene wa Joy Center Church Bungoma. Aratwĩra good morning. Twageithĩka. Na agatũhoera kĩrathimo. Tũkĩruta wĩra ũyũ tũrutaga. Na akauga Ngai atũrathime na arathime nginya family citũ. Thengio Bishop Gĩtene. Nĩguo na kiuga tũhoera rĩ onake kĩmũcokerere. Thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ. Nĩguo. Ciugo icio twaririkanio rũcinĩ nĩ Keva Evans na nĩ mũini kuma kũrĩa Gatũndũ. Nĩguo. Jeremy Damaris arĩ o kũrĩa Birmingham City arauga maũndũ nĩ mega biũ ona kwaritũha. Kamau Gerard aikaraga kũrĩa Moro arauga geithĩkai brothers na timu yothe ya Inoro rũcinĩ. Arauga thutha wa magathĩti nĩ megũthiĩ kũhurũkia neighbor mũthuriti wa Cira wa Kĩng'ori gwake itũra rĩa Karirikania. Weta Karirikania. Karirikania nĩ kũrĩa Moro. Mĩena ya Moro kũrĩa Soyo ũguo. Pole sana wa Cira wa Kĩng'ori na pole sana kũrĩ family ya wa Cira wa Kĩng'ori mũkĩmũhurũkia hurũke ũhoro. Karirikania rĩ. Waigua gwĩtwo Karirikania rĩ. Nĩ maũndũ marĩa andũ managerera. Kĩũria nĩ kũndũ ũĩ? Ndĩkũĩ. Ndĩkũĩ. Karirikania ndĩ hĩndĩ ya ndegwa rita rĩa mbere Karirikania. Ũtiĩ kũndũ itoĩ kuma Naivasha. Girigiri. Nginya Maũthĩ miti. Gwĩtwo Maũthĩ miti. Maũthĩ miti. Kũu guothe rĩ. Mau Summit kĩndũ gwĩtwo Maũthĩ miti. Kũu guothe Njoroge nginya kure Soi kũrĩa Nyota rĩ. Ti handũ itarĩ ndakinya na magũrũ. Nĩndĩrathiĩ Kirisoi tondũ gwĩtwo Kirisoi na kũndũ gwĩtwo Ole Nguruon. Kamwaũra. Nĩndĩrathiĩ no nĩ tene. Ndĩ mũnini rĩ. Kĩndũ mĩaka 12, 13, 14. Tona kuwa mbĩgĩga. Mũkĩũra. Kũhiũha. Rĩu rĩ Kamau rĩ. Ndenda tũikĩrie hanini. Twacokereria rĩ. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ngathĩti. Na ndathoma mood ya Akenya. Mood ya Akenya ingĩ rĩ. Gĩkuũ gĩkĩ kĩa Ojwang kĩmakinyĩte haha. No ũrĩa mũrĩguaga kĩndũ ũroria tu korwo he kaũndũ kangĩ ũngĩka. Mood ya Kenya nĩ ngũnyitanĩra na ũmũthĩ. I share their sentiment. Tondũ ndona ũrĩa ndũrigagwo nĩ mood. Akenya nĩ araka. Nĩ arakaru. Gĩkuũ kĩa mũndũ ũyũ gwĩtwo Ojwang kĩmaturĩte ndikahe kĩndũ kĩngĩ kĩngĩmatura gũkĩra ũguo tondũ maraiga atĩrĩrĩ. Mwana ũyũ nĩ mwana wa mũthĩni. Arutwo kũrĩa arutwo oka arehwo Nairobi. Gwakĩũria na ndoririo tene. Homa Bay gũtirĩ borithi. Gũtirĩ station ya borithi. Homa Bay rĩ mũndũ ũyũ natihĩtia gĩkĩte rĩa kũraga mũndũ rĩ. What was bad kũmũtwara hau borithi ĩyo hau ũmũbuke coke heba body ya kĩraũni. Ĩthĩ ndũguo nginya arokĩte Nairobi na taito. Tũgũthoma ũhoro ũcio na nĩ ngũheana woni wa na marĩ o wabici. Tika ũguo rĩu nginya rĩu kwanja korwo nĩ mabũrũri mangĩ na nĩtũrĩgĩte guoira. Nginya mũndũ ũrĩa mũnene wa borithi agĩũkorwo atigĩte wĩra kana akaheana statement ya kuonania atĩ ũhoro ũcio nĩ ũratindĩkwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũgũcokereria na magathĩti mwĩrorere. we mwene kiganda kana muigithia na ni uretha mugunda wi handu hega ungiambiriria kana wandandure biashara yaku ukamuranga county kuria twina mieke iri urabatara biashara-ini yaku kwina migunda ungiigithia na iganda raw materials ta avocado maembe iria na aruti a wira mena umenyo tariki 13 na tariki 14 mweri wa 6 ndukanatire kigomano-ini kia wigithia kiria gigatabanirio mukawa-ini wa Thika Greens Resort Muranga ni ugukocemania na anyiti itemi ruhonge-ini rwa wigithia na oho thome maingĩ megie wigithia ni undu horo makiria share website ya www.muranga.go.ke. Thirikari ya kaunti ya Muranga igitongorio ni Governor Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata. Unlocking Muranga as an industrial hub.
Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Nĩnjũĩ gavana nĩenyendete wendo wanakũ hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya no ithuĩ tũkahota kwĩhonokia gũkũ no rĩo tũkauma gũkũ. Ũreciria kĩhiko gĩakwa no kĩgũrwo na mbeca? Mũthuri wakwa aranjĩrire njagũre mwana ũyũ kana kĩhiko gĩakwa. Gũtua mũndũ wa bata na nginya ndũngĩhota kũgitĩra gacungwa gaku na mwana waku. Muraiko waku murekia thia. Samirwa nĩ mwago. Ngamuona ucio pasta. Akanjira nikiahandire guku. Wadandũku na mĩago ya kweheja ngoro ũtarĩ waigua. Ũhonokio wĩnaguo na mwarigwe na igua. Ndukunye gũtũguo, ndukunye gũtũ gwaku. Kuma mĩthako ya ngerekano ya gũgũcanjamũra. Mami arugĩire ahunjia cio angĩ njogo ciothe. Gũkũ gĩcunjĩ gĩa 10 no ũrĩire story. Nĩkĩ itarĩ ndakũhe. Thayũ wa ngoro nĩkĩ ũtarĩ wahe. Nginyagia mathekania ma gwĩkĩra ngoro ũrugarĩ. Gũkũhũrĩra nĩ mũcorore witũ. Kana nĩ mũhiki ũngĩra ũrakwa. Kamũndũ karangia. Utatoka. Nie. Ndũkanahĩtũkwo nĩ magegania ma Central Cinema. Marigo mese gĩbaũ. Nĩgwenda na muonia wendo. Wendo ũrĩkũ atarĩ kwendaga. Ngai. O mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Njoroge mwĩ tũkũgarũrĩra twanjia na The Standard. Fair enough. Yes, tũrigie na Daily Nation. Mũndũ gwĩtwo Amos Karanja wa Ndung'ũ-rĩ arĩra ngwĩre atĩrĩrĩ etereire ngathĩti no nake ũhoro nĩ ũmũrakari nĩ ũmũrakarĩtie Akenya ti akenu tondũ twambire tũkĩhenio nĩ borithi makĩhiũha mũno kũruta statement ya kuga atĩ Albert Ojwang anyitwo kuma kwa Homa Bay ho Nairobi nĩwe we gũthithirie rũthingo nginya agĩkua. Ona reke ngwĩre ũrĩa maugĩte NPS, National Police Service, confirms that Albert Omondi Ojwang was lawfully arrested by DCI detectives for false publication and placed in custody. While in custody, the suspect sustained head injuries after hitting his head against the cell wall. Na ndũmĩrĩri ĩyo ĩgĩkĩrwo kĩrore nĩ mũciri wa Nyaga, ũrĩa nĩwe mwaria wa ndeto cia borithi, kũrĩ mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ wetandatũ. Ati rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ hanini tu nĩ rũkwenda gwĩkĩra mũkonde ũhoro wa Albert Omondi Ojwang anyitirwo kĩwatho ũrĩa watho ugĩte akĩnyitwo nĩ borithi a DCI tondũ wa kwandĩka maũndũ ma maheni na gĩkio thero. Ethero rĩ mwĩkwĩrwo ũyũ nĩ agire na nguraro cia mũtwe thutha wa kwĩgũthithia gũturuma rũthingo na mũtwe ta ndũrũme nginya agĩtuĩka wa gũkua. No rĩu mwĩrĩ nĩ ũrathĩnjirwo nĩ mũthĩnji wa mĩĩrĩ Bernard Midia no tũmũkuoti pathologist rĩu ndagĩtarĩ no tũmũkuoti tondũ araugire atĩrĩrĩ arora mũtwe wa Ojwang kana kĩongo kũraringana ũrĩa aronire kĩna nguraro njũru mũno nĩ gĩtihangia mũno ngingo nĩ hihinye biũ nĩ aroneka ararĩ na nguraro nyingĩ mũno mwĩrĩ wothe na ngingo makĩria kũgũ kwĩnania nĩ gũitwo aitirwo na rũthingo rũtigaitaga mũndũ. Njoroge nĩ tũthiĩ page 4 tondũ ici nĩ iregete mĩtheko ici na nĩ gũtenderio biũ ici Kamau ici nĩ cia gũtenderio na ici nĩ igũthonga na andũ ndeto ici he andũ mekũinũka na he andũ megũthiĩ Kenya. Kũrĩ mũthenya wa Jumamothi nĩguo anyitirwo na kĩreo Central Police Station he mũratawe wa mũhũrĩire thimũ mũratawe akĩmũratĩrĩrĩ koguo rĩrĩ kũhana atĩa akĩmũra ti kũruĩ Central Police ti njũruĩ ta industrialia kwa gwĩkũru makĩria ya Central. Koguo rĩ ũyũ akĩmũratĩrĩrĩ tondũ ndanagerera mathĩna ma kũnyitwo nĩ borithi rĩ maũndũ megũkorwo me mega kaba wĩ Central Police gũkĩra wĩ industrialia. Koguo andũ nĩ moĩ maborithi maya nĩ moru borithi ĩrĩa njũru biũ gũkũ Nairobi ĩtagwo industrialia. Kũ nĩ rũmande
industrial area ri ni rumande borithi ni thero no kuri borithi ni kuri borithi industrial ya Njoroge na it is the worst police station in Kenya kava kwari uria kwandikitwo so akimuratiriri ati wewe central ri ku ni gai ku ni kwegega hindira murata we athire kumukora Central Police Station thaa 4:30 cia utuku Ojwang ndoetwo ndekeretwo thini wa OB uria gubatie mundu angenyitwo OB githe ndiandikagwo yagie kwandikwo ndiandikitwo thaa 4:30 cia utuku ndiandikitwo niki kiuria kiega mundu nyitirwo thaa 7:30 akorwo akiria ranji kwa mucie borithi mahuthira mamilioni ndikuwa ni mamilioni maguta ma besha nyingi cia muingi tondu imagine kurutwo Homa Bay kurehwo Nairobi kilomita 385 ne maguta maingi muno mauma na ndigucia ni ngari imwe taigwa Njoroge yes gwe Sunday rucine ri kiumia rucine ri magicoka ku station ine ya borithi ya Central makiuga turenda OB number ira murabukire Ojwang nayo borithi makemera atiriri turamubukire hwae thaa 3 na dakika 5 na thaa 4 ni turokite turamiaga borithi makiruta statement kwe muthenya wa Jumatatu iyo yakuga ati Ojwang anyitirwo ni tondu wa kwandika maundu ma maheni no hindira ndeto icio ira thogothanire ri hindi ono niguo baba wao Meshak Opio amenyithire uhoro wa gikuo kia murio na akirwo ati mwiri ni watwarwo Mbagathi mochari ndugwa ndo rorerere maheni maya na contradiction ici riu ri borithi haha ri muthako wa urare makuingirana tondu riria mathire Mbagathi thibitari ri makinya uguo ri andu a Mbagathi makimera mwarehe mundu mukuo ko Mbagathi ndiareheirwo mundu ati thondeke areheirwo mundu mukuo ya mareheirwo mundu mukuo makimura uyu no athire mochari ni akuite tondu ndio kana kwenda wagikwira riu thibitari rugano rugicenjie makirwo ithwe mwaturehera mundu mukuo na mundu mukuo ndarehagwo thibitari atoragwo ku toro mochari na kama utabe tunyite haha fafa uyu Meshaki okari ni abire onake gutururio kwaja kira kinduraga abire kwira atiriri your son is very safe nanyita your son is very safe na ni mahene imagine mathi mona mwiri wake Ojwang's face was swollen uthio wake wari muibu blood was oozing from his nose and mouth auraga thakame na kanwa na maniuru and his arms bore multiple marks clear signs of nona mundu tanona ngehurwo fiu guko ni kuoneka gutundi gwita sitagwo ndudio ukona mundu cio ni mutundu mundu cio ni aroneka ni kuhuritwo riu page 5 baba wao arauga atiriri mundu uyu munini wa munene wa borithi wetagwo Langat ni Langat kana Lagat kwi Langat na Langat ni tuge oria ririthwo tondu niwe watumanire muri agirwo ri tondu ni andikite maundu mamukonie kuria mitandao-ini ri wera Ng'ati ndukire baba uyu atiriri niki kirathire na mbere baba araiga atiriri na cigo ni ngwenda tunyite nigetha uigue uritu wa ciugo ciake Langati watumanire muru wakwa agirwo gikunengera muru wakwa mugima tadikiriria I handed him over to you through the people you had sent to arrest him ndo anyita I need you to tell me why you killed my son what sin did my son commit to warrant death ni mehia mariko maya Ojwang arari namo nigetha atuike ni akuragwo ni borithi ni agukwiragwo borithi kiuria kingi mwarigire kumutwara igoti-ini ni kiatuirwo ni jaji Meshaki kiuria kingi aroria tiriri why Ojwang was handpicked to carry the cross and be crucified for speaking about the corruption in the country yet many people had spoken against the vice Ojwang akuithio mutharaba na bo mutharaba-ini ni undu wa kwaria uhoro wa ungumania guku bururi-ini niki na ni andu ingi muno maragia uhoro wa ungumania ni andu igana taru na ndigana mekwaria ni igana ungumania twaragia uhoro wa guo muthenya Ruto arumagwo ni andu igana per day atongoria mekuo tukona nginya president marumagwo ni andu igana every day riu ri arera president atiriri president nie ndi muthini ugiginyanaga kuriha igoti bururi-ini uyu kihoto giakwa kiha mutongoria wa bururi kihoto kia muthini kiha no hekiuria ndehekire turamuria aroria Langat atiriri I educated my son and retired so that he can take care of me today you have taken him
you have broken my hand no oraga guoko gwako no wanyu na guoko arari mwana wake wa mumwe muthuri o ndari mwana onge tuthi page 2 Njoroge page 2 asa nigoda twambeturikie na horo cio wa thero haria kianda haha atongoria mararia atongoria ni mathiite na mbere na gukirira horo cio no tathie page 6 page 7 nigetha turikie horo cio atongoria makiaria marera IPOA ikiuthuthuria mituki na matikagerie kuhithirira undu ona uriku na wera ngati ume wabici iyo niguo rero ume iyo wabici ngati nigetha uthuthuria wiko baranginyo na kurati tola ngati ginya OCPD wa Nairobi na OCS ni magabita kutigithio wira onacio anene ao ri nao ni matigithio wira tarugama page 6 ni honde ruthiri gatheti ya igatiriri president na Murkomen matiri mararia haya how did I kuruka hukianda mwanake uyu gwitwo Ojwang re Albert Ojwang athomagira university of Pwani ramathoma nao ri ni mabutarite mwanake wari mwirutiri na wa kwaririria uhoro wa maundu maria moru magikika ni ari magiga sita simama maovu yakitendeka riu maraiga ati ari mundu mwega muno na niwe watongoragia kiria riri andu nona ruri rwa Jaruo mwathi kuria university andu ni meigaga na kuria maimite niwe wa matongoragia no tathie page 7 tondu ni horu ndehe akwite uhoro ari gwenda akenya muthikiriria haha wega muno indirakuritie atiriri maithia mamwe ni maithia makunyitagirwo mundu agatorwo thero acha maithia mamwe wagirire wanyitwo ukaheo bail kana bodi no tareke toba tuigure kwagirie hindi muthungu mwe akwirire Dianis thero kuma hindi yo jaji witagwo Ogola akiruta mawatho mauria mundu agirire gutiritwo ekuria thero mawatho macio ni ta mariku wa mbere mundu atananyitwo OCS ni agirire kwamba kumenyeka mundu cina ri thina wa mwiri ndithikiririe mundu ucio ambe athimo nginya meciria amenyeke kana ni agurukaga kana ena ugima mwega wa mwiri tondu mwiri wake hana atia mundu korona na asthma ri ngena murimu underlying condition ndagire kuigwo thero kana ikone kuigwo thero ndakire kuigwo thero ina andu ari angi Njoroge mundu anathie thero wagire gukorwo ukiheo irio na mai kwa wingi wetia wahuta nona we thero by the way ukareherwo irio niguo kwaja heritwo atiriri whenever tirire ati marenda gukuhe irio wahuta ukoiga ndeherai irio no karehero irio ni kwandikithirio watho na nduru warumirirwo cero cia giko na CCTV cameras yes nigetha gukoneka niki kirathi na mbere ku thero the judge said the rules were to ensure all suspects in police custody are safe and their rights respected. Jaji ni acokire akiongerera akiuga atiriri gwekwa refresher training nigetha maabitha a borithi maririkanio githomo kiria mathomire tondu mariganeirwo ti ng'ondu na ti mburi na ti ngui manyita mundu mwana wa mundu ithe wa mundu muthuri wa mundu mamawe wa mundu cousin ya mundu na tigo oguo muthigari ena rutha rwa OCS ena rutha rwa kurekereria mundu na bodi uhuru wa gutengeraga kuhingira mundu nginya hitia ritaina kuria riri kama andu ingi methero tha ismaratwirorera matari na mahitia manene kana hitia ringi tumati arare thero ni mekumarekia riu ndugikona gathiri gagwo kama uthingara are thero ngukiruta thero ni guthukumagu utithukumagu utire kibaru kuu no igwa thero wagire wathi thero ikareta gitonga kwena ndu ungi kwena ndu maingi muno uriku ndoigwa every person shall be admitted to police bond or cash bail for all bailable offenses urareka mundu ikare thiini na nikindu baba wangi akira taito ithi ndangiarekirio hau ina ngiarekirio hera kaundu kangi kariko na kagi ukoroke immediately tiatia gaikare thero ati ginya ndia gutukire kana mundu ararage thero ni ndu akindu bailable na tigo oguo ongerera agu atiriri hanini tu haha ndwagirwo gutwarwo kundu overcrowded nona tari mutigakorwo handu agikothero ni andu atano mutigakorwo makiria ma andu atano undu ucio ungi waririo na ruthiomi ruri uraigua na tigukumwo na uranyita na tigukumwo akondu aragia githungu waragia gikuyu waririo na gikuyu haya kindu kingi koguo borithi agirwo kona kabira ciothe haya kindu giki kia mundu guthamagio thero kiruta gweno gitathikiria ngwirera jaji oigite Ogola ni watho warutirwe guidelines the judge said that a movement of suspect in and out of cell must be recorded at all times to avert a scenario where a suspect is sneaked out of cells for undocumented reasons. Nagoro waigwo thero ya githunguri ugitwarwo ya Kiambu ni kwagi ku documentwo kumenyeka ati ni arutwo githunguri ni atwarwo Kiambu mathaa maya na ni maabitha ya mamweheria tuli kanino horo cio Njoroge no ndo wa mathaa ni Kamau haha page 2 ni gwikirwo nyamu icio ni gwikirwo na family yanyu gaikaraga kemenyithagio uikarete we thiini na nenda gukama kuone no rutha icio nginyitwo Kamau twa mshipi twa kiatu moja ingia ona ndura yani uhanaga taririri na tihitia ringire na kuria riri
na kama uhoro wa borithi kuga ati tondu mundu niwe wathi guthitanga mbere ukamba kunyitwo hatarĩ na uthuthuria atekitwo uthuthuria wa kuigana ri ni nyonaga ari mahitia ma borithi kama uagiririo ukigirwo gwaku mucii ukigirwo gwaku makoro mekitwo uthuthuria ati nima ni uhititie uhoro wa kwamba gwikiragwo mabingo nginya mbere ya ciana na mbere ya andu anyu na ugacoka gathi kuoneka nduri na mahitia it is a miscarriage of justice wagirwo thitange thirikari page 2 aya mundu mangihikania macoke eri makue gutari mundu ugita mwana na matitigite itagwo will indo cia muci ucio ciagirwo kuone brother ya muthuri iria nguru ne jaji watu gwo tithwe ne jaji uratuire itua riu jaji wa igoti nene ureto Julius Ngarangara Ngarangara aroigire atiriri eto Ngarangara jaji eto Ngarangara Ngarangara to bite Ngarangara ndio wa nigetha ndu manyite dihetagia Njoroge godi ketiari to kafe areto Ngarangara ni ritwari yake Ngarangara Ngarangara araugire atiriri ni ciro ratwaritwo igoti-ini wigie indo cia Gershon Gathoi Nduko uria wahiketie Milika wa Irimu Gathoi akiamba agikua mbere o kuria 2003 thutha ucio nake wa Irimu acoka akihuruka eri matiarathimetwo na ciana ni kwarigithagia indo ciao ri na ni indo nyingĩ ri ikuoywo no jaji araugire Gathoi ni ari na buratha yake niyo indo icio ndacukire kumenya atiriri no naguo maikarite he niba wamerageria mugunda ucio mata nanyita na niba ucio wamerageria mugunda ucio matari niwe wendaga oe mugunda ucio kumbe ndo wa transfer ito ru jaji araigire apana brother yake andu anyitaru ninge hikania na ndigie mwana brother yako eria nguru ita umuroki niwe ngira indo ciakwa uguo ikaraniagia wega na brother yaku tondu ungithonga niwe ungio indo ciaku haya hau ka ndori Chief Justice wa tene na Martha Karua ni mathitangite thirikari ya Tanzania kuri igoti ria Afrika irathiro ni undu wa uri andu ni uri mathire kuu magicoka makihundurwo bururi-ini wa Kenya oro uguo ta cokai kwanyu haya tuthie page 10 ni tungeruga page 3 no ni tugucikora gatheti ya Nation gwada isi siasa mido okay tugucikora tucitaderie makiria gatheti-ini ya Nation fair enough page 10 ni horo wa campaign igoti ni rathanire muthenya wira wa githenji gutegirwo ko gwikwo campaign cia githurano ihinda-ini riri turi na itwa riri ratwirwo ni jaji atatu Hedwig Ongundi Heston Nyaga na Patricia Gichohi maraugire ni kwagarara ihoto cia andu ni kwagarara gatiba ya bururi hindi ria turona ateti magika campaign ihinda ria githurano ritari kinyu niguo gutie githurano tha ici Kenya no orucini turona ateti othe maiguro ria mitoka magika campaign ni marathukia riera Njoroge ni maratuma rugari wa kioteti wa bata muno ni maratuma twikuanire ni maratuma tugia na kindu gitego negative profiling andu ni mara profile wona njira tari njega ukero cio ni wangania ucio ni wangania ucio ni wangania na guthukia muno ri guthuka kwa economy ikaga gukura uguo murona economy igithie kahura the slow down of the economy jaji maraugire irehetwo ni campaign cirekwo tondu aigithia mena guoya wa kuruta bia ciao Njoroge tondu ni twagire gugacuka kuma ngari-ini kuma ria twathuranire twanjagia campaign githurano giathira uguo we waga mbeca muhuko umenye uraga mbeca ni tondu wa siasa cirathi na mbere ni tondu wa campaigns jaji atatu tia kiguma kiugo uguo we marathire muthene wa watho athondeke watho wa kugiriria andu gika campaign gutakinyite mwaka umwe mbere ya githurano makoiga atiriri bururi uyu no nginya ngikona watho na urarumirirwo na tukorona mutaratara Njoroge nigetha riri twarikia githurano ri leaders can focus on development and the citizens well-being no tutimathuraga mature meka campaign turamathura ni undu wa maundu meri jaji aroigire development maendeleo number 2 citizens well-being niki ni kuthondeka muturire wa mu Kenya one tari uri magiro ko magitetia muno horo wa security makiaria muno horo wa security magiro ko makiaria muno horo wa ugima wa mwiri uhoro wa maundu maria megutuma twikire mbeca muhuko no aingi othe ici marari horo wake miena yothe
Nĩ mĩena yothe gũtirĩ mũndũ mwega. Tondũ niĩ thikũ ici ndĩrĩ na facts, niĩ ndĩrĩ na tribal emotions. Gũtirĩ mũndũ mwega. Mĩena yothe ĩreka atĩa? Nĩ kambeni ireka na kambeni iria twĩna cio nĩ cia kũruta na nguo. Economy ĩno ĩkambata rĩ, ĩgakũra rĩ. Aigithia mona mũndũ atinda kĩrĩa no irumi rĩ, no gũka kũigĩrĩra gũkũ gwitũ. Tũtiraga mbeca atĩ tondũ tũraga mbeca nĩ ũndũ wa tetia yothe. Nĩ ũndũ wa ciaca ici citarathira. Jaji maroigire gũke watho Njoroge. Ukaja he kaundu kangi ha maroigire na reke ndigathome wongerere utaure. Na gaka ni kangenia. They noted that ni maranire off-season campaigns divert public resources. Makoya indo cia muingi cigatwarwo kundu gutagiriire. Ni tondu riu ni campaign irekwo. Disrupt service delivery. Makagiria uthii wa na mbere wiko kana andu matungatirwo muno gutungata wa muingi. And undermine inclusive growth. Na makagiria uhoro wa andu othe gukorwo me handu hamwe na magakura. When people focus on political campaigns, they neglect their duties. Hindi ria andu manjia kurora uhoro wa campaign mariganagwo ni kuruta wira uria mathurirwo. Njoroge. Taigwa haha. Tokens from politicians cannot replace regular income. Tubesa tutu tuheanagwo tubesa tari na kuria turi twa campaign twa kuhakandu. Ati muraigwa miraũ nĩ yoka ya teti ithuothe tukaiga macembe thĩ tukaumũrũrũka mũgũnda tugathi gukinyira ciringi 50 na igana riu riarehwo ni Kamau kana Njoroge. Igana riu ritingĩgũteithia. That is not regular income. Niguo jaji maroigire. It is creating family divisions. Tondu muthuri aratinda kambi atereire Kamau ni aroka na igana. Wende gwa meshiru ni agayukanire. Ukaigwa goko kwa muthuri ni kumwe na mutumia mwe no wengi wa kiuteti. And a culture of political dependency. Njoroge thikiriria haha hage. Uyu no ndu mwega jaji maroigire na riu ani no ndi makuti na kiuria nyambe njuria hanini. Ndio ndigufeva mundu rewe giteini. Intamsi yari taruni tuko no menya ndio siasa ciugaga cithia atiriri. Nie ndi njari ndienda gukweheria wewe giteini. Ndugeterere mwaka omwe kana hinda ria rikirwo ni watho ugathie kwira andu ngakiruta wira ri aikorwo rucine ndaroka rucine no kiboi wewe giteini ndego na undue advantage. Tareke tweyuria ni kuyuria thie na mbere ndohetetie ngare ni ne kiuria ndoria on a personal level. Makauga atiriri jaji aya ndari horo wa jaji atatu a high court makoiga atiriri. The judges noted that there was no law governing campaigns outside the election period, and the same may increase the risk of violence. Intimidation and public disorder. Public disorder. Tondu maraumũrũrũka ũguo nĩ mathiria gũtwara nduthi nako. Makaumũrũrũka ũguo nĩ mathiria gũtwara mboco. Makaumũrũrũka that is creating public disorder. Ona wira ukarutwori. Njoroge tithio the twetere kuheo nduthi. Tithio the twetere kuheo mboco. Tithio the twetere kuheo mbembe tukahande. Thikũ ici matũra-inĩ gũkũ Central. Kwina andu me busy thinkers, andu marenda gwĩka maũndũ manene. No maratuĩka disrupted. Koguo kwina public disorder. Bũrũri watuĩkirwo wa politicians itu. Andu ngiri igĩrĩ matũnyarire gũkũ. Ateti mako mathure ne ngiri igĩrĩ tu. Akira andu ngiri igĩrĩ. Manyarire andu milioni 50. Andu ngiri igĩrĩ tu nĩo makona ite ici. Ogwakia sijui rune na gũkũ. Ningĩ nene nĩ ta mũtitimũrano ũrĩa wa mbwe. Jaji aroiga atiriri kũgĩa na watho na ũguo mareka tha ici nĩ marahĩtia. Mareka maũndũ meko lead to clashes, intimidation, hate speech. Nĩguo. Tuthie page 16. Page 16 ri. Page 16 na Murang'a ni mari bahati Kamau. Mena munyaka nundu wa gukorwo na mutongoria mwega wetagwo Irungu Kang'ata. Ni mari bahati. Irungu Kang'ata ndukamwona mutitimurano-ini uyu. Ni andu kumwona maundu ma siasa nginya mawiguaga ma national. Ni ahorerire ni kurutira andu wira. Ndari maundu-ini maya Kang'ata ni wira araruta. Taru ni kikire kikawiki no Murang'a. Wambe oririkane Murang'a ri. Mugunda uria magairwo wa Del Monte ri. Wao ni marutithirie wira. Moire wao ni warutire wira. Maheo eka ciao ri. Wambere kwambire gwekwo thibitari ya Kennedy Matiba level 5 hospital. Na kirikana ni huthagirwo tira tira gwatianga kindu kiranda gwikwo kirike. Na he mundu ndaigura gicambia thibitari ino. Ati yakota hari classroom, tari irathi. Eke ngurie.
mundu agakwira undu thiko icio kamurigia iha yaku niguo ona ndugatirege ukibishana na mundu what is the alternative mundu akwira atiriri yakitwo ta kirathi mwire ire yakitwo ta nyumba gwaku muciiri iha Muranga Njoroge ni akire thibitari ucio wa milioni 10 akiherera rent ya milioni 14 matuire marihaga hari akeno rent na thibitari igitwo Kenneth Matiba Hospital Muranga maneirwo moire eka ngiri 1,998 kuma kuri Del Monte yes hari mugunda ucio ri eka ngiri 312 ri cigeirwo investors na nikio kwina mucemanio uyu uretwo Muranga Investors iretwo atia Muranga Investors Forum Investment Conference ya mbere biũ gwĩkĩka Muranga iria kambĩrĩria muthenya wa mweri 13 na mweri 14 Friday na Saturday aigithia maigĩirwo mũgũnda ũcio hena eka 15 cia wonjoria hena eka 20 cia gwakwo affordable houses hena eka 10 cia gwakwo stage ya matatu eka 713 cia industrial park export processing zone cigwakwo eka 432 na eka 120 mwake agro processing factories tondu Muranga kumaga matunda maingĩ ni turerwo haha ri Muranga gwika ho akwe macani ri kungia kwe iganda icio cia gupaki indo ta icio ri county yo ndiagia indo niagia county ya Muranga ndiumira taru Muranga kwe ithe 10 cia macani ni ucio Murangai ithe 10 cia macani kwe Ngere Jono Ikombe Doti Gacarage Makomboki Githambo Kanyanyaine Keru na Gatunguru ithe icio ciothe ni irahotire kurehera murimi wa Muranga ciringi bilioni 17 Njoroge niwe Muranga County niyo irutaga avocado maria maingi muno thiini wa Kenya na niyo namba 6 thiini wa thi na avocado Muranga County makorofia avocado thiini wa thi Muranga ni namba 6 the whole world yes oandike hau Muranga is number 6 nikio governor odage na time ya Bururu time area nayo ni ya gutungatira andu wa Muranga is number 6 in the world na kama ni wega kugweta atiriri conference ino ya muthenya wa Saturday Friday na Saturday irugamirirwo ni andu maretwo the 11 member committee on budget and economic council one committee guteka tandika hau chaired by former Equity Bank chairman Dr. Peter Monga kabisa Equity Dr. Masharia Muthure ucio ni Muranga University vice chancellor kabisa and Dr. SK Masharia kabisa chairman Royal Media Services Limited acio mnugo maretwo the budget and economic council Meni Muranga makona atiriri governor ndenda gwika maundu maya na ndikenda kwira uhoro wa ni hekindu kimwe ndirathoma kingi utongoria wa Kang'ata ti uhoro wa kondu we wika you are involving the best of brains the best skilled personnel no getikira muthanie wira nao that's a very very important thing kindu ingenda kuiya gyo utongoria wa mundu gwitwo Kang'ata tuthi page 32 torekie neno nigetha tugere Daily Nation nigetha gikadio muthia gikene page 32 kuratuika ati hena mbeca ikuheanwo kuri timu cia Africa 1.2 billion tatuhende to icio page 32 ni sports bitika cia kirafu tene ni kurakoragwo ni gukoretwo na bitika cia World Club Championship yani kirafu kiria kiega thiini wa thi kia mubira wa maguru riu ri ritani kirongerera kina kirane hage gukorwo cigukorwo igithakirwo kuria bũrũri-inĩ wa America na riu reke ngigikuire bitika cia World Cup ri ni gukorwo na ni kuri bia taru timu yothe ya Africa tuna timu cigana na cia Africa tuna timu ya Al Ahly ino ni ya Misri tuna timu ya Africa itago Esperance ino ni ya Tunisia tuna timu ya Mamelodi Sundowns ino ni ya kuma kule kundu itago bũrũri-inĩ wa South Africa na tuna timu itago Wydad Casablanca ino ni ya bũrũri-inĩ wa Morocco icio ni imwe timu iria cia Africa na nikio ngoragia atiri ko timu ta Gor Mahia no skinya level eno ri nona timu enge heo 1.2 billion cio ni mbeca njega na timu ya Kenya ya Gor Mahia heto 1.2 billion ko no ikote gukinya level eno ya guthaka bitika ici kata kiri horo muno na hindo nduhotete kindu no ri siasa cito no ireke tukinye hau aiko muthenya turokaga siasa nginya mubira-ini tukinyie hau Njoroge to ni thaa imwe ta imagine
what would happen korwo no tukorwo timu citu AFC, Gor Mahia, Shabana kwaje citomenya ni community clubs, Thika United kone toire Muranga Seal, KK Triple K no ya kuria Ebu, Kabati Youth, Gemwa Youth na Gemwa United na White Rose Maua tumeta ya kuria Kino hedira mugati goteti Karia Base kana Barcelona ya Karia no na riu thaici maundu mau nimo mangira bango tutingire bara campaign maundu tamacio nimo mangirariririo ma ukuria wa bururi wellness ya muingi ya gukuria timu ta icio nicio ndeto iria cingirario no thaici atongoria meha mefara makiana cigi 50 na jaji akwira ciringi cio heagwo stige go sustain kama ndika no amenya kaundu ka mutongoria ko involve atongoria ari ange na andu aria me mbere yake mena uge muingi ni karateithia kangata muno kai atongoria aria twina matangeta kuoya kaundu ka leadership style ya kangata umenyage atiriri taru no na haturi no na mwireri uratwirorera he maundu maingi muno ena uge muingi ni muno agituongerera na atuongerera tugaire aria ange mena ku tondu tuti maundu mothe kangata ngoro njaga ngoro nene agire agigwa ni gutigira mundu unene ni kangata wikoro njega na kuona kuraihu no rikane president Uhuru Kenyatta hindire atukire ena gacira ne igire ne kwamba kuneana ruhiu athia kandire na maundu make iyo ni itagwo leadership ati no uge atiriri ni reke de itagwo what do you call that one nyambe gasot maundu makwa tondu tinie bururiti wakwa de ni nyona atakwe atongoria nginya matona gatoro ethithi mukagwe urire egete ne gikareirwo kirio ha takengethie toro tumecokereria na gatheti ya Daily Nation. Good morning. Wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Pragia kamomo gakwa nwe nie ne gwendete abuine njwe ne unyendete ta kiuguo gwendete te itura ria kithioko rira ri barabara-ini ya Thika Garissa Highway kuria Fahari Homes mendagia buroti cithimitwo wega toraihu waku kundu kwina thitima ciakanaga totheru wa tumaitho twaku na kwina barabara nyoroku ta ngothi ya tumoko twaku kamomo tiri waku ni munoru ta tumakai twaku umeraga nginya njugu na no ciringi 160 na warikia kuriha Fahari Homes magakunengira title deed yaku Ngai abuhi na mucio ni wendo wa magegania na ngikorwo ni mani unyendete uguo wothe ri tukinjire Fahari Homes ngimona atia 0704 000 111 kana ucere wabici-ini yao haria Naivas ya Kamakis third floor room number T7. Saja muke na nyimbo cia gugucanjamura na gukumiriria aikiaga gukugoca niki kuria utheri wa rucini urehaga nyimbo cia kugoca na ngoro ikaihurwo ni witikio ikara mitambo-ini na ureke roho waku ambarare Hosana gutamburukia mwihoko na gikeno unyitete kiambiriria kia wega ukandira uhoro wakwa wa thutha o muthenya thaa 11 cia rucini o guku kwa Inoro TV.
Atire ndungi na twage njero mundu gutwo Lawrence Ndekerege ithe kana ungeithiria andu akuria mwena wa Texas Dallas ari othe beku to twina andu aingi muno a Kenya maikaraga Texas Dallas cene murata wakwa muno na niagenagia muno ni ingikorwo na handu ndirora ri ni undu wa uge wake wa maundu megi horo wa governance ni unungaga na gakena muno mundu gwitwo Lawrence Ndekere wiku Texas Dallas he undu ngitiga tuthinga thithira the Standard Nation kana Muchai ni atuma message Muchai aratuma Muchai wa Kimani arauga uteti ni uratuma tuikare na hahu na tugetigira ginya kuthira mitambo nenda-ini uteti ni uratuma tuikare na hahu niguo kwenda kugia mawatho ma siasa tondu siasa Njoroge nderio ni biashara na gutie biashara etari watho ithe tiguo ona ateti ni mekwenda mekirirwo watho matige kuona mari anene etari o ngai citu tari andu anene muno gukira ari angi andu 2,300 tio magire gukorwo ati nio maratua matua mothe ma bururi makiagagia andu milioni 50 kindu kugia na watho wa kurugamirira uteti Njoroge tondu ti ithuothe riri tuko twetereire guteithio ni muteti kwina andu twiteithagia urathie ringi muno Thoni Juma mukamba kurugamio mathaa meri tondu ng'ania ri ni arahituka na nduthi ciake no ngina arahituka na kirori gikwete mirigiti mitaruku irathi kuheanwo mwambe mutie uthi maundu manyu wokwenda kugia na watho wa kuruga siasa ni biashara ni mbeca makao magetha kuu riguragia na gucokera kiure kiure ngigetha hi ndikinyite nituge ni ndenda kurugama githunguri na ndahena muhiano githunguri ni gwitu I have no political ambition so far ndenda kurugama githunguri na gathoni wa mucobana wa mbunge wakwa akuruta wira miaka 5 itiguo nie ni ndenda gukamweheria 2027 for example ndugagithi kurugama meri 6 itigarite tugo weka campaign ya kuhurana na kumweheria meri 6 ni ugeka campaign ona muthenyo umwe no weka campaign na weherie mundu twi hamwe me abe arute wira mwaka ule wa mwisho meri 6 ya mwisho ri we urenda kurugama ri weka campaign ciaku weka atiri uhende muretekeria for example ingena ndareka wega during her period itagitagati-ini twithiko ngirie mwe kana twithiko ni uri murutaga mahitia ruo ni campaign iyo ti campaign ni mahitia uramuruta no tuhote kumaruta mahitia tutagweka campaign no ndungiuga Njoroge ati uriti ndarori iguru githiga komothai ikino ya ukiragia andu meke maundu mao kou tondu ati ni urarugama tondu kai matukire ngai citu matukire ngai ateti aya agree tuthio ndu tugeka andu 2,300 mature guko mage bururi ukage ma tension kiguoya Rogers Jehi aranjira atiriri tune ikira ki nation gatheti ya nation ire thika chani ya mall geithika gatheti ya nation irauga atiriri toko cio ni muteti na ni wega timuteti borithi mweke uthuthuria na mutikahithirire kwanja aipoerero ndikagerie kuhithirira kaundu ona kanini uguo gakuragwo kwa Albert Ojwang na gwacoka gatwika atiriri we deputy inspector general wa borithi wetagwo Eliud Langat we niwe uranegenete kana niwe uraigaga muthigari uyu kam blogger ni arakuhitiria ukakirwo atiriri muthuri niki ureka wabici kwanja Langat ungire kume wabici ni tondu nginya mafitha aku borithi aria methe waku ri kuroneka ta maimire ta tohoro wa imire rugongo mugacoka mamukahenia bururi ati mwanake oni kwiyuraga yuraga kumbe ni gwitwa itirwo kumbe ni kuringithio kou ikatamba tiga mutumia wake tondu mako to mahikania munini ma they are young akina 31 years 31 na mutumia munini uretwo Onyango Nevinina Onyango kwa ni kundu itoka Court Village kule Homa Bay na the young couple marakoretwo maikara nyumba-ini ya no menya bachelor no ni rari bachelor nini cube kule kwa Jaruo ri magimitaga Simba utanahikania no nginya wake Simba gakiga cube riu na maraikaraga gakiria makihariria gwa kanyumba ndagitari uri urathinjire mwiri wake arauga atiriri Bernard Midira niwe gukoti source ndagitari arauga marakorire mutwe we mutihangia muno wa njamba eno na ngingo ehihinye irari na dalili ati mundu ucio ni gwitwara itagwo koguo watikita ni kwiringithia ruthingo ni maheni Raila Odinga haria page 2 ni araikiria ndomereri yake na arauga atiriri mundu uyu uretwo gikuo giki ni giathukia pio uhoro wigie borithi na guthukia nginya ngumo ya bururi niguo araikiria ndomereri na arauga uthuthuria wiko hatari kuhithirira Njoroge borithi tigai guthukirio ritwa ni andu a mwanyu borithi ni tondu menya kama utarunga na gathina tha icio ngithiko
Ungethi gwa borithi. Ungethi gwa kanja. Tondu gwe borithi by the way kwi maabitha ga borithi. Ndikanirwa ndina borithi mwega. Na ndiu kana ni urona kanja thukage no ni guthukirio athukirio ritwa. Tondu riri kuma rira kanjoire guturaga yundu cia borithi. Kindu kiro kimanite na kiria kingi na ni maundu marathukia oguo Raila akiuga ri ni kindu kiraerudi kana gikeheria mwihoko wa Kenya hari ruhonge rwa borithi na gutie kindu kiuru matatu ngiagira honge cio gitiri gitio nona magoti maitu aiko kindu kigiko ki above board ni honge cio gitiri na honge cia ucirithania Eliud Lagat munini wa munene wa borithi he kiurio rorio ni baba wa mwana arakuria atiriri Lagat we niwe watumire andu aria manyitire mwana wake niwe wamatumire na giko ni gukirumwo muthuri ri Kamau tono ne tukirumagwo na ithu taru ithu tutikirumagwo ni kaendetirwo ate hindi ya githurano 2022 kono uririkane he mundu ndagerithirie ngero ndetirwo ITINA Eliud Lagat we niwe watumana mwana uyu agirwo na wakirumwo ri kario nginya mundu anyitwo ni mahitia mariku maya Ojwang arekire nginya athi guitwo na mihindo ni mahitia mariku maya Ojwang arekire nigetha akue gikuo kiu arakua irumi akua kuga ungumania na utuire wanagirirwo ungumania Lagat niwe kana tiwe ndutuire Lagat nduge ndumire niwe uratumanite kana tiwe baba warori atiriri Eliud Lagat were you the one who sent your people? What did he do? What did he do to deserve this? Why was my child crucified? Page 4 Njoroge wa Githĩnji. Kumbe andu moire roni rwa university ni maregire kuriha. Kenya matirehaga nikio rwa gukiaga nikio ronaga riri nikuracaragia njira ingi ya kugeria gucenjia uria arutwo marithomaga nigetha ugathuthurio makiria na uria ungehota kuriha na uhoti waku wa kuriha andu mathoma university marikia wa Mbugui na matikuriha ciringi bilioni 35 cia help umenye mbeca cia help cia riri ngeciria na nigoda go correct cia riri atiriri Kamau we woya roni ri ugathoma wandiko wira ukariha nigetha mbeca icio ri cithomithie ndungu na ndungu cio uma guku ndungu cio athomithio Simon 1975 hatu tiari kuo ri nginya 1994 andu ngiri 11 ni maregire kuriha help gucoka kuriha roni 11,000 people refused 1995 to 2009 ado ngiri 20 makirega kuriha na icio ni bia cigana ni 2.6 billion mwaka wa 2010 nginya 2018 aya marathio makiongererekaga ado ngiri 53 makirega kuriha roni rwa help sigikinya ke 7 billion 2019 2020 ado ngiri 68 makirega kuriha 2020-2021 ado ngiri 87 na magana 391 makirega kuriha cio ni 8.4 billion 2021-2022 ado ngiri 94 na magana 216 makirega kuriha 2022-2023 ado ngiri gana retha marathio makio gai ni kuongerereka 137,793 mbeca icio ciothe ciataranirio kuma 1975 ado ciroka ciringi bilioni 35 andu moete magathoma university makarikia na matikuriha no ni marenda ciana iria cithutha wa ithome tondu Kamau watho ugite atiri kana uhoro wa gukombero mbeca cia help boy gagatiriri ndiraguthomithia wone wira ucokie mbeca icio cigathomithia andu aria methutha waku ungithie page 5 Njoroge ri thirikari ndiwe ni ciana cigana ithukuru karaga bururi uhana atia ii uyu wa Kenya ungiuria thirikari cukuru kwena ciana cigana ndiwe kana tugithame Kenya tuthie Nyeri sorry Murang'a no neke the data was manipulated no with some records erased who did that ne Kenya Kamau ndenda unjiri atiriri uria mundu angiingira athoge mitambo ya thirikari na uti mundu roerwo ikinya na uti mundu roiga no na no amenya ni athogirwo Njoroge no gwo wiciragia uhoro wa andu wiciragia uria bururi wagirwo guikara wega utetaga muno nigetha o mundu one haki yake andu angi uguo tiguo meciragia kwi mundu wiciragia uria ngenyarira uyu bururi kwi mundu wiciragia uria ngeia ona hiya tiguo Kenya no ika ta njira atiriri twero atiriri mutambo wa thirikari no wathogirwo it was manipulated it's okay no wa money no ndo thirikari ni tigai gutire gitwira atiriri ati mutambo ni yathogirwo by who riu marenda gutucenjia maturute nemis meherie ciana nemis tondu iyo ni ironekire ni compromised
matware riu iretwo chemis riu tuguthi chemis tume nemis ungiuria thirikari Kenya gwe ciana cigana thukuru ndiuwi hawajui kogo na mbeca citumagwo matio matumaga mbia cigana na matumagira u taigwe kama mwirore tabia thikiriria gikirigetha gikurage ngoro. In some cases, a cyber cafe operator removed learners from the system. Ate he handu he mundu koragwo na biashara na ya cyber ta murata wakwa uguto muno mena cyber aucio aka eno hoti wa kweheria ritwa ria murutwo list ya thirikari na mbeca igatumwo na niguo ndaramweheria thukuru amweheria kuma system. Imagine system ya thirikari koguo Njoroge no twikora muthenya umwe anu eheririo Kenya your system wero na kibande gyaku ti gya guku mundu ta nionate kana kiki wapo era manyandikira message na Kenya yetu na nyumba itu ukore nweheretio nduri mu Kenya wero we kwa nyuti guku ni Rwanda we wero wa bũrũri uriko ikora ihumu na Mongolia record ciaku gutire guku mundu angiari cia te record cia thirikari a cyber cafe operator thirikari ndiuwi haiya ene muraigwa ndo itu ndio he maundu itamenyaga na ni niguo nditigirite thirikari njiguaga niyo maundu mothe kumbe ndiwe tha icio ngiuria thirikari ikino primary gwe ciana cigana ndiwe hawajui ongeria mau kaundu kahuthu headmaster the magiro ma submit marito marutwo physically yani ti physically namba na kaundu gakuonania na ngikuhura mbica yangiongerera ndo na headmaster motia kwihokwo nio erasers na manipulators Njoroge ukiongerera uge cukuru yaku ina ciana igana mwana tumagiro mbia cigana nituroni kuringana ni junior capitation cia high school cio nyingi 22000 haya rugamira hau grade 22 haya kiongerere tahura maita una riri uge wina ciana igana rimwe gutari cio kabia cigana ogere ciana cigana mwana tumagiro grade 22 nyandike kende huthira calculator uhena ni uge atiriri we mwarimu hena ciana igana rimwe extra wongerere ciaku to ni ku manipulate data grade 22 o mwaka ukari ciana igana nebia cigana times 100 2.2 million ugekiraga haha kama uno kaundu kangi thirikari ndekamenya tiga uguo ni uya atiriri mieke ya mathukuru maria manene guku Kenya ni kwendio rendagio kama na nitwonire ngatheti-ini akire igana taru gikoro taru tuge igana mwana ko yo skuru nene ugiongerera kirathi kia ciana 50 tuone girigana ciana 50 katari kiria mutambo kwa ku manipulate oneke times 50 okwa guthogwo neke ciringi 5 ndugamu milioni 5 5 mics ona mushara ungicererwo ri okwaga ku manipulate oneke Njoroge kurigana uria nu ti andu maruma Uganda mauka guthukia ni kiuria kire ndoria ti andu maruma na guku kwa Zulu Natal ni ithuĩ enyewe ya Kenya turethukiria ndegwa kiuria kire ndiroria ri ni mamitambo ni ya githogwo by who Kenyans tondu ti mundu raumire kwa Zulu Natal kana rauma na guku Msumbiji ni Kenyans tondu ithuothe tutie meciria mamwe ti ithuothe twendete bũrũri ũyũ tuthie page 9 twarie cia Samido tuhaicio ni murata waku muno Samido mucokire ndingimukana ne ndirikana ngimure ha rita ria mbere TV ni tene muno hende tware hagaini ha ona rwimbo muinaga nake rwimbo ria rwitagwo wendo wa ihera ndirwendete muno ona maundu make ndukurigwo Njoroge tuhende to cia murata waku Samido ri na ndukahithirire Samido ri thiko 12 kuma andika ka message gakuonania ni transfer yori na riu munene wake ni arauga ati ni atiganitie wira na arenda anyitwo na hena internal memo yandikitwo ni mundu Kennedy Barasa akiandika handu-ini ha anene a borithi kuria kwa kundu gitagwo anti stock theft unit itagwo ASTU ni maraugire atiriri ria thomo ria ngatheti yandikite ndikirike kwa nirongerera ni aragire guthie wira thutha kuhurwo transfer no rikanto gire ni ahurwo transfer kuma ku Nairobi atwarwo mwena wa Nakuria Gilgil riu munene wa borithi wa kuu etagwo Barasa aragire atiriri kuma mwaturate Samido ni eguka turute nake riu hau etagwo afisa ukitoka mtutumia apande hajaviga haya riu ri kumbe Niguo kurambite kwirwo ni gutigania wira akwaza kurimira marua mangi makuonania atiriri kumbe Samido ni ahetwo rutha rwa guthia America tondu America
Nanyita. Riu ni kurarigithia atiriri kakuthiaga atia guku. Guoka guku kuraigo munene wa borithi araigo na kumbe ni gwekitwo. Taigo Kamau. Ngaiga Kamau ndanoka inoro rucini. No kumbe Kamau ni maritie na munene wake na akaheo rutha. Njogu ni ahete rutha ndire. Lincoln ni akwete rutha. Na tumarwa ndina tuo. Na thiko iria wahetwo itiri irathira. Riu ri. Njoroge. Uhoro wa Samido ri. Ni rariga atiriri. Is it desertion or na todo ekonyitwo niki? We gwa borithi kwi watho wakuo. Ndaigua matho mao maragwa ni desertion and it has serious consequences. Rukuratuikire watho ni rarutirwo mushara wake wa berugamio. Acoke guthie gukarorwo gwake kuri ari maabitha mathiko gwake mucira ni moyeri ni guti mundu to yeruraya. Eure desertion has a serious consequences including dismissal, criminal charges. Haya. Gwathigari gutiga wira ni kuohwo. Tita guku gitiga wira ni ndungikurio ni mundu. Kura ni kuri riri matho mao mari matho mao ma wira ucio wa borithi. Ndimoi muno. Amunie muthigari. Anyway, desertion has serious consequences. Dismissal, criminal charges, imprisonment, a criminal record, loss of benefits, ne kaundu karakururania maundu maingi muno. Gitiga wira gwa borithi utekuheana rutha ruiganu gitumike iganu koguo no wohwo. Koguo ndeto ici tutikarie na itheru tondu borithi ni mari matho mao. Tita maito ma raia. Acha. Mari uria ni kira gigutuma njuri uguo ri ni tondu riri he marwa maronanirie atie na rutha. Atiriri kayaini marare State House. Dowe. Dici dimenyete ndaciona na gatheti. Mr. Samido was also absent from a State House meeting convened by President Ruto for artists from the Mount Kenya region. The meeting was held on Monday. Dimenyete ici. Mount Kenya ri. Kindu ta wiki igire gukuma. Monday no. Kuma maima kwa mundu gwitwo Professor Kindiki. Nigo mitaga Kindiki. Kindiki ni rori tware ni gore tamukagwo. Professor Kithure Kindiki. Kindiki tikidiki Kindiki. Maima ko uri ni maracokire marathie kuona president. Riu tuti turamenya mararirie ki na turakimonire turonire ndironaga mbica. Ni aini tari ko uronire mbica-ini. Meho agikome mbica-ini ndutwire ni ya tukimenya na ini ariku marari State House mande tondu no tukimete hatu muri murerirwo atia uronire u tungita tumuria niki marari gwika ku aingi aini aingi agikuyu agikuyu aya ona mbetia riu ni anginya kuma na hau miaka yana ku kabere aya ta uguo kana ndukirumire mbica yawe ngiona ko ndonire Hezedungu hau ona Hezedungu Bilishiba ndonire mundu gwitwo ona Karangu ndiramuonire hau Karangu wa Muraya ndonire mundu gwitwo riri Sara Kimunye Sara Kimunye ni muwi ne ndemwe uria ina kigoco kiega muno aini terrible ne ndanamurehe hatene aini tandumira mbica iyo oko wina hii mitandao-ini ita kwa mitandao ni de wa Royal Media. Kama you cannot you must be no ginyororo ya fururi urathi no ginyomenyo ya fururi. Ni heago ndeto ni Inoro na Citizen. Di heago ndeto ni social media. Social media is also a source of news. Heago ndeto ni Royal Media, not social media. Ngorore bica yo. Ndumira bica. Niramia dai. Tondu die ruano rudie ndaruona guku. Na ni wega njokere uringi. Ati nie kama waka ngethe heagwo ndeto ni Royal Media ti social media. Royal Media niyo iheagwo uhoro no ti social media. Koguo itonete ndeto guku tandumira mbica icio ambe orore imwe nicio icio hau ni uramenya mundu namona ndukiuga ithiru akenda kumagweta ndukimagwete neguo Heze ni ndamuona maikaranetie na uyu ni nene nene yo imwana ki ukona njuri hana kiria etagwo atia DJ Facto niwe uyu haya kari kire magi yothe atiriri ni ndona kururia kou nikuo kururia
ndona Wanjiru wa Chege Mheshimiwa Sabina Biceno hena kururia Wanjiru wa Chege ne mara matwarite kana Beciria ndona Itumbi Dennis haha uyu mwanake uyu ungi uinaga muno kigoco atagwo Martin haha ndona uria ku Garuya akirwa utumite biseyo haha ngwiciria ciana ngiaga hau Garuya jine ndagiaga hau no uyu wariri tuturagio ne kweyumia ni ndakimuona ona nigetha cia wa Daisy ni ramuona hau murata kwa wa Daisy chairman wa Daisy Githae Ben Githae kwa mundu mweru we tu mata ndiramona hau no wake na bica ikiriho bica iho na president mahurito me kuria State House ni aini at gospel ndona Chege wabiri ngi muno neni aria nguthi Njoroge ni turikia gatheti no nigetha tuthie page 18 nigetha nguthuke Kinyona kuria kwa rugama page 12 hanini rugama page 12 hanini page 12 no rikana page 18 hena kaundu page 12 hanini tutikondo page 12 ukwenda atia atiri we teneri ndugithi kuga ati ndungi nona guikarania ta cohabitation tene we ni mutumia muthuri wake renda ko walk out of the marriage ati tondu tutihikanitie arerwo muri guikarana mwehumbira na mundu miaka igana nicio ni mutumia waku miaka 10 ni ugo ni atuika waku mundu ngarathite kuga atirire tondu muikaranagia ugo ni gukohambira ati mundu no okire ugo etu murigo twake athie cio ni muthuri waku na ataka uko ucio ni waku mweke uhiki kana mutie kiaracie kana daracie cio ni mutumia waku na ndiraigua mutumia na igoti ni rirateithagia mutumia uyu tathikiriria have you been cohabiting with your partner for over a decade without formalizing your union only for it to be dismissed later as a casual relationship taigwe the court may have your back according to the high court cohabitation over such a prolonged period is sufficient to raise a presumption of marriage yes na niki the high court has has come to the aid of a woman whose partner tried to walk out and deny her any rights to the property acquired during their cohabitation. Ati kama ugathio kwa kairetu ukaje wikarania nako ndukaraceirie nduthiete nginya kwao na mugathukuma hĩndĩ wajia kugia indo ri wakaigate tondu mutirahikanĩtie urehe mundu ungi an example na Wambugu gota Wambugu kana Mwangi kana ndigeana kama wara net ndigeana example na kama wara net kana Githinji na Gratom ndigeana na chairman Gratom Kimari ndigeana na guheana na kama waka ngethani wetu ndake andange njoni aya sawa tuthi page 8 page 8 kana 18 alafu tuthi 18 okay Njoroge ni wamenya andu mshara payslip ni atharikirwo muno payslip ni atonyirwo muno ni maruta ma thirikari tari uhoro uyu wa thibitari ri turengagwo 2.75% ya gross earning yaku na icio ni turengagwo na twanjirie kurengwo mweri wa 10 2023 miaka iyo turengagwo mbia icio tene tutiarengagwo haya housing levy icio tianjiri kurengwo July 2023 1.5% tene no agatwarengagwo mbia icio NSSF ni ongereirwo we urengagwo cigana NSSF ni kuongererwo yongereirwo no mundu tarengagwo no ndikira ngirigire no take turingithanie payslip ya riri ya hindi yo mbeca cistokite na ciokae 2022 na 2025 mundu aheagwo ciringi ngiri igana rimwe mwisho wa mweri ri mwaka wa 2022 president Uhuru Kenyatta akiehera ri ainukagia ciringi ngiri 76 omuthe rainukia ngiri 71 koguo tiganu ni ciringi ngiri cigana ithano koguo ni hongererekete na ciringi ngiri ithano ndugathake na ngiri ithano guothe kana cio tigũthaka ndathaka nacio ni kwira ndirera mundu the amount ciothe iguka uguo ciuka itiganite no uguo ni ngiri ithano ciongereirwo na icio cia na ni housing levy na kikingi housing levy health care na NSSF ni mbia ciaku Kamau NSSF no agire gwacokerio mbeca icio ndegure ndende akiuga atiriri mucimu ndende nyoro wa kiharu ati cirathi gwa kabara as long as mbeca icio ni ukanengerwo wa ritaya ri cia kabara ngane uri cigwo handu cingĩigwo handu na thikari agire gucionjorithia nigetha ukaneo mbeca ciaku kanjoroga gutetere no thiri asa ni ndirametetera ni ndenda ndaneana mbeca ciakwa ri okuria guciga no ri gwika nacio ri ni ndaritaya ngenda mbeca ciakwa ndikenda ng'ano othungu gicigo citwara cigake nyumba ri
Rude na mundu harauga atiriri arathire kora pay slip yake. Imagine akorire 2,000. No ni ara tinetio runi oete rwa sako. Ni oete runi rwa sako. Oete runi yo ni tofauti. Runi ni rwaku. Ni hara ndina thina naho ri. Niguo hongereirwo ici cia housing levy. Ni thina ndina guo haha ri. Ni ici cia housing levy. Ni ndina thina nacio tondu riri. Niguo ithe ndona 2022 ri. Mundu aheagwo ciringi 76. Rutha ici ndana yo 71 for example. No kira kira to maciuke 71 ri ni tondu wa housing levy. Tondu NSSF niguo ni ukacokerio. Na SHA. Turekie fio na page 18. Page 18 turekie nayo. Tamenya ma bururi utu na thina. Nona kuria Taita Taveta. Niguo jigwa nyendete andu a Taita Taveta. Marari aruitiki. Taita Taveta page 18. Andu a kuria Taita Taveta marari aruitiki. Andu acio ni ahotu. Na ona twarikia ri uririkani kaundu tukuhingana ko utanaria na Kenya na once. Andu mena thina muingi muno andu aitu tondu ana andu a bururi wa Kenya maikara kuria Taita Taveta mareterera marori makiuma Tanzania makoya tubebe turia twagwa tondu rori ciko ikuite bebe ni citekaga kuna spillover nona muthuri we haha muthuri aretwo Kamuti ni bebe arongania ni muthuri wa miaka 70 Peter Kamuti arongania bebe ile citeka rori hari igaragira agathi agatwara riri agathi agathaitha mundu wa githei amuthire none mutu icio ni andu aitu Taita na haha kwa daturikie na parenting page 4 kimia mwari uyu kama uri ni wa arume no gima mwega wa meciria wa arume mental health ya arume nguria Kamau, when last did you check on your bro da brother toginya korone brother amuciaranirwo murataka kumudrume ri Kamau ri when was the last time woire thimu kimuhurira o muthenya ni njaragina o muthenya arataku othe gutie mundu itaragina kaitha twarie na thimu kana message ukora itika thiko ici o muthenya ni hura makiria ma thimu igana rimwe wahurira mudrume ri just listen, don't judge. Tiga utiro kimwira ati he kawa harire atia mani ka utunguhite atia kai wahenjire atia kai don't just listen. Just listen. Ndugatirio ukiuria mundu ciuria nyingi cia kumuturithia tondu andu ni maikire atia tondu arume to beto ati ukae ngumu ona ina gathira ndongiuga no yo ni mweri wa arume guthimwo kuguruka tikuguruka ni ukurita ni ugema mwaga meciria kiri kuo ungiaga me tonginya ko ni kuguruka ungikota ni meciria mega wiki ni kulituhirwo ni meciria ni kuguruka kai mugurukia kwa riu acha muguruki ni urimo ni kurwara ni murimo arafu ni kiki uyu ngiringi ni stress kana depression ni kugemereria mundu tari na meciria mega ni muguruki ni kuguruka niguo gikuo kimwitaga gikuo gitaga mundu cio muguruki haya githikiririe Njoroge mundu tari na meciria mega ni muguruki haya ndirarega ndeke njitanie na for the sake of this argument igwe hurira mundu ucio muthikiririe call tiga kuhana tari riri tiga kuhana tari kumutwira uramutwira kumuthekera reke tuthikaniririe arume reke tutige gutuika akujanjaga andu ari angi mundu aharango ni muranyua njohi nake mugurire Kamau thiko ici ri ndamiri atiriri hapana ahara ni oke metha-ini iria muraikaraga muria atiriri ni kaundu kariku tungi gucokia back to where you are ahara ni athi kuri aria haru acha ndungika uguo aharire niki guti mundu tangihara thirikari kiri haru Njoroge we na thirikari no ikaire ka metha-ini utinde ugicuna ngirathi acha ate wiguirwo thogurirwo aikotra ari arata hindi iria utariri hindi urariri ona ru utari aikotra arata ku genuine ri ni twagire gukuria atiriri tutingikorwo turi arata tondu hindi iyo ni urari riu nduri haya riu ciakiaga na nicio iraturehete hamwe ndugithikiriria urerwa atiriri for a man and na tithero riho check on the women check on the men and when men pour onto each other mundu akwira ni araharire ndugakorwo mukunywa njohi na ndeto ciakwa githinji arakinya na rimu githinji arathie nyariri githinji ni aratahwo hindi ria arari na cio ri githinji ari karanagia atia na andu direge aikomure ndiramini andu ari angi ndiramini arataku your bro code ni kuga atiriri ti brother yaku ira muciaranirwo nao agithi gwika maundu maria athire gwika ri ni amwirire hena undu areka tondu kwa andu mehithagira aria ili aikoni murata aikoni mundu taruni ungijuria mundu murata akwa niki areka ni ngukwira to ni murata kwa ngithia athie ekore ena gathina karituri na ni murituhire ni maundu ri we are there to help him
tutekumutwira cira na noguo niguo ratuma arume meyurage niguo ndirakuria we uranje ndorera when did you last check on your bro na ndinakwira bro ria muciaranirwo bro ni murata jorgereke ngwire angikoko andu me cita ujuku ni arume jorgetha ici ngwire kaundu gakwa thutha wa mathaa matatu kweko kakinyire ngania na ngania arume ni maragia muno maundu mao na njire tareja nikiona mundu akiraga na ndeto ciake undu ria mwega gwika ni gwetha mutarani tondu mari kwa andu professional umuhe uhoro ucio ni eguguteithia no nduguka ati tukugurira ati tondu uraharire na rero urari na cio ruru kuna mapurado ma DT urakaraga ugicichenjagia mundu arituhiro ni meciria ni athie kwi mutarani professional counselor marikuo haya amutare fair enough he mundu ngwenda gutambura Mwalimu Jago ni guku kwi mwanake turaruta rwira nake ona ngokite through internship egwitwo Kimemia ajira ni wa muthomithirie kuria thukuru wa Mareira eto Felix Kimemia Muringi ucio tukorwo nake guku na kwa ni ku Mareira mwanake ucio gwitwo Felix ni igangogeithie wi mwalimu wake wa muthomithirie kuria primary ya Mareira riu eguku twi nake guku naigua mwanake wa kundu akaima kigumo agoka ku guku ndiro mwana guku ni arathoma maundu na tweherera ite ici ri acio ni magaikaria ite iriku ici riu mundu tocio riu ngejera ucio tuteithie etwo Felix Kimemia Muringi ucio ngonyitirira muno guteithia oka haha njuria mundu atangathaga atia mimi nitamuonesha ucio tuguteithia muno ti warikare akora harire ni waharania ngakoi murata wakwa tutakaa pamoja tuone tunasaidiana vipi. Ni tutiguikarania to ri orari na cio orari ya wika. Muri ya wika Nitha retha igire na gukorwo na umemerekia murihire tugukorwo na mundu witagwo Ngendo na gukorwo ri memerekia murihire wakuma kurito witagwo Milescoop Ventures Limited. Kama wenda gututwara kure Kenya na 1 kwa jamba nyerete mundu ukorwo kure USA tagwo Bage nigetha maririe mundu megi horo woteti no tongoria. Thank you muno Njoroge. No problem. Thank you. No problem. Mone njira njega ya gukuhingura meciria na maitho nigetha iria ingicenjia muturire waku kaimana guku NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. NIBS Technical College ni brand itikite muno ni employers tondu graduates aitu makoragwo mari critical thinkers and problem solvers. Guku NIBS Technical College tuli na balanced academic and social life na ni to create a conducive campus environment. Muciari kiraniro gitu kuri we ni ati ni tugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni erugamia muturire-ini. Matu town mwaragia nere twafika na riu twina mugunda mweru uretwo Green Gardens tonda gikaithano tu kuma Matu town na wareha cash ne 280 ma 80 wareha na installment ne 330 ma 30 uraigira deposit ya 50 balance ukariha na mwaka. Wira witu munene ni gukuruta kombori-ini na warikia kuriha mugunda na ithui tugakunengera title. Mugunda wi hakuhe muno na tauni na turaheana mwaka umwe kuriha hatari interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa muhuko waku kanya niko gaka. Tucerere Kasarani nyumba-ini ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Today is a good day. Mwegagaro niye geto Jonato Gekonyore Skuma India son of Murang'a na ni geto Ses the Fiesta girl tugatwarana wega wiki iyo na nyimbo mwaki goko DJ yakurehagira mitukanio iria uretia yesiro no masini hau kamenya na ndegwikira maundu oguo nao atafania magakumenyithia maria marahanika nenda-ini Mwegagaro inorotira tukurehagira show ya mwanya kurehere uthaka na mehumbire kurehagira designers na models kuma matura ngurani mwokoko mwaki unacheza wewe Mwegagaro kuria tuguthomithagia na tugagucanjamura na nyimbo na mathekania tucemanie o muthenya thaa 10 Monday to Friday njitagwo DJ Smile eno ni flow ya Mwegagaro thiini wa Inoro TV.
uge waku Oyo nĩ uge waku. Uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo wa ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ a Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Thengio muno nĩ horo gũthira ngathĩti tũkũrĩkia kũmuramura icio ndeto njugaga nĩ ndeto thiru rĩu ngathĩti ngeno mũthenya wa rũciũ icio nĩ twarĩkania nacio twĩna Njoroge wa Gĩthĩnji harĩa hothe ũrĩ mwĩroreri karibu sana ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra Inoro rũcinĩ na tũrĩ na mũgeni thĩinĩ wa studio 22488 no namba itũ ya SMS ũria kĩũria kana heana mawoni o mothe twĩ bũrũri wa democracy heana mawoni marĩa ũngĩkorwo wĩna mo twĩna MCA wa Kenyona na nowe mũnini wa mũtongoria wa rĩngĩ thĩinĩ wa county ya Murang'a Mheshimiwa Liz Muthoni wa Mbugua tumunanagia Kenyona 1 Muthoni wa Mbugua mwega rũcinĩ Ndĩ mwega mũno Kamau nĩngwenda gũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩrio gũkorwo ndĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha twaranĩrie na njokeria mũikari wa Kenyona ngatho tondũ nake nĩ atũmire tũgĩe ndũgũ nawe makĩria nĩgetha tũhotage gũka kũmwarĩrĩria kwarĩrĩria mũikari wa Kigumo constituency Murang'a county ona bũrũri wothe harĩa warũma akoguo ngiuma kũrĩa gwitũ Kenyona nderwo ngũgeithie mũno na aratakwa hena kamwana kũrĩa foro yekenyana no foro itagwo gated community getagwo Steve na nĩ kamwana ka university na nĩ kamwana gakwendete na kararũmĩrĩra makinya mega tũngĩthiĩ ũguo nĩ ndĩrona nĩ tũgũkorwo na njamba njĩthĩ njega njĩraga andũ to nginya ũkorwo siasa-inĩ no ũkorwo wĩ mũtongoria na njĩra itiganĩte na ndakarora ũguo nĩ ndĩrona gakĩruta wega mwanake mũrata waku wa Murang'a News Hub ndakĩnjĩra Inoro na Murang'a News Hub nĩ arata mwanake ũgwĩtwo Khalifa Mugo wa Bidan Thiga wa Mununga na ikari othe ya Kenyona ndagaire kangaithi icio abauga atĩ nĩ matũmire tũtume ndũgũ ya gũkũ ya kũrania ciũria tũgakũria ciũria tondũ mũtongoria na ũgacokia tiguo andũ maroiga atĩ kũrĩa matũũra-inĩ wa mathikĩrĩria tarĩu thaa ici kwĩna ũhoro ũyũ wa mwanake ũyũ ũroragirwo kana ũrakuĩrĩire gwa borithi kwĩna ũhoro wa rugarĩ wa kĩũteti andũ maroiga atĩ Kenyona kũrĩa kwanyu Murang'a ũgĩũka ũguo na njĩra kũrĩa wagerera ũraigua andũ makiuga atĩa bũrũri marawona atĩa wa mbere mũthenya wa Sunday ndatindĩte kũrĩa wodi etagwo Mũthithi na ngĩcoka ngĩthiĩ wodi etagwo Kahumbu na nĩ ndambĩte ngakinya Kenyona rũcinĩ rwa tene hanini na nĩ mũthenya wa ira ndarĩ gũkũ Kenyona na ndathikĩrĩria andũ aitũ and especially nĩ nyendaga gũikara hakuhĩ mũno na mbeũ njĩthĩ nĩgetha ngamathikĩrĩria hamwe na atumia na athuri aitũ na matigwĩte makenete nĩ tondũ wa ciĩko iria irahanĩka nĩ wega kugaga harĩa hena thĩna na nĩ wega gũteithanagĩrĩria harĩa hega nĩgetha tũgakĩrora tũgũteithania atĩa wa mbere niĩ ndĩ mũtongoria wa Kenyona ndĩ deputy leader of majority wa Murang'a na ndĩ mũthurwo na kura ngĩnyitana na ikari yakwa Kenyona ngĩnyitana na ikari yakwa Murang'a county nĩ tũrakũmithia gĩko kĩu kĩa mwanake ũcio witũ ũroragirwo na tondũ rĩmwe andũ nĩ mendaga gũka kuhakĩrĩra maũndũ ũcio nĩ ũndũ ũronekana nĩ tũronire riboti ya ndagĩtarĩ mũthenya wa hwaĩ mohoro-inĩ ona ndagĩtarĩ na nĩ wa thirikari onake nĩ aroririe kĩũria aroria mwanake ũcio angĩhota kwĩgũthithia ũthiũ atĩ angĩhota kwĩgũthithia kwĩita nĩ aronekete nĩ araturagũrĩte mũno ũhoro wa kwĩita na koguo ũcio nĩ ũndũ tũkũmithĩtie na andũ a Kenyona ti akenu andũ a Murang'a ti akenu andũ a Kenya ti akenu na tondũ nĩ marauga thikũ ici Kamau ũraikara ũkĩhũgaga tondũ ndũĩ the next minute gũkũhanĩka atĩa ona ithuĩ twĩ ũtongoria-inĩ nginya andũ a bamĩrĩ citũ maraikarwo magĩkwĩraga no ũmenyerere mũno wona wathiĩ kwaria ũkamenyaga nĩkĩĩ wauga tondũ ũmũthĩ Liz no warĩrie harĩa Gacarage
ugikinya kigumo tukwage na kwa ugo andu ni maraikara na heho okorwo ti mwecimu uria muthure wi heho-ini muikia wa kura na mundu mbeu njithi eheho-ini tondu anything can happen twireka guthie igongo na haria Gatanga twathie ngiona kwina andu marethi mebangite wikarite uguo Kamau ota kuona ni ndi mutongoria ndaingira na nyanake ta 30 na ni funded na kwa ni kuga atiriri ndiraikara ngendagiria andu guoya nigetha ona ni daily ngetha tu mundu guo turite wega na kwa andu mandoro guo ni ndamba ndamenderi guoya muthenya wa Sadi ukiroka gukia MCA witu ni ahurirwo ngari na mahiga no horo cio ni wakirirwo no horo cio ni wathirire riu ira maranjuragia atiriri twakirire riu ni twauma kuhurirwo ngari mahiga riu ni tuoka anake aitu ni mambire kunyitwo ni mambiriria kuragirwo nginya celo-ini muborithi ri agirwo gukorwo murori na mugiteri wa muoyo wakwa ndakinya kuri we tondu egutharite muingi ndukanjurage ona korwo ni kuiya nguyite ona korwo ni kingwikite no angikorwo ndaga kuragirwo kuria kwi muingi ndaga kunyitirwo na ku njuragirwo nja njuke njuragirwo cell nyino njuge hau hena mahitia manene na thirikari nene ni agirirwo gu take responsibility mamenye uria tugwika hau oiga Liz uhoro wa heho haho guoya rera riu no riaga thini wa bururi wena mathina maria twinamo ugu ati andu maraikara menaguo andu maraikara metigirite undu ucio ugacungiriria ki wa mbere njuge ti uhoro mwega na tiguo turakoretwo ona korwo kwanakorwo na matuko ta mau matiari na mogwati na thithi uria wikuo thaa ici na ndigwiciria ni step njega yoetwo ya kuiga andu na heho tondu na ndirauga ati no horo ona andu aria me thirikari-ini ni ukona andu makwenda kuiga andu aria angi na heho opposition-ini ona kuo no gukora kwina andu mekwenda kuiga aria angi na heho kuiga andu na heho ri no maige na ciiko ciaku no maige na miario yaku na no maige na mikire yaku ya maundu na koguo Kamau ni njugaga atiriri wa mwega ucirwo ta wa mwega na wa muru ucirwo ta wa muru hindira we wi mutongoria muthure warugama haria ngari iguru waikia ciugo cia yani ta ku motivate ado mathi haro-ini kana ku motivate ado mathi magekane uru ona we twagirwo gukona ta mwikuirwo whether we thirikari-ini whether we in the opposition tondu already muhuri wa biashara uria wi hau area wathi wariria wa atigagwo na hahu mundu uyo kari atia haha kana ni mukabira mugikuyu kana ni mukabira ucio ungi waria ri watiga muikari wa hau atia number 2 hahu ino ya guikara ati ingioya thimu yakwa na ndio kana youth niguo muhana na ni wega mwiteka mucamanio he mwanake wa kuria gwitu kwandikite atiriri korwo mwanake ucio ndaroete thimu andike undu toyo ri agire muoyo no njuri atiriri kwandika ni kuo thina kana ndumiriri ni thina tondu kwandika mundu wothe na freedom no wandike no ndumiriri iria wandika ri ni thina kana uria wa target ri ni atwika thina kuri we ikitwika ni atwika thina kuri uria wa target ri ndukinyitithia mwanake ucio athi igoti-ini ri atwirwo itua ria kuohwo ri akiohwo no nawe we mwanake ucio kugite kono mwanake ude kwandikite ni agitura anyway kegwo yakainukire nyina no ningere tutingigikorwo turia tongoria twina guoya tutikwaria okone mo youth ndekwaria ati nigetha ndakae gutwarwo reke kugia na balance ya kihoto kia mundu o wothe jaji arauga atiriri ni twamura ngatheti-ini ni kwagirwo kugia na watho na era attorney general na kaundu kau ni gutura ndigatindikaga kugia na watho wa hindi ya campaign na hindi ya development tondu tariu ni gutukanu kwana ta kwina ithurano next week niguo tari no ria 2022 kwaria bururi undu kahorera nigetha atongoria marute wira tariu thaici ona nyu no murathi mugikaga empowerment jaji ni auga kuhe mundu ciringi 500 200 undu na muthondekera muturire handu ari ona akanyamu kaingi ungiuga ati hau Liz wa mbere ni mahitia manene mekikire na makoretwo magikika thiini wa bururi witu wa Kenya and mostly this time onokorwo twanakorwo na siasa kurikagio githurano muthi
mugathi andu ngiri 30 magathi magaguvutira ukinina mweri wa kwihitithio after mieri 3 andu ngiri 15 me against you ona nduri uranyita gete kia bunge gikaragirwo atia ona nduri urathie wonio atiriri watho uthondekagwo okoro MC ule wali kuo bereri athondekete watho mururi we woka ri process ya guthondeka watho ri ukwambiriria haha ni kuri induction ikagwo na no nginya gukona time ya gwikwa before induction ithire mwikia wakura akoragwo akikuhura na hau niho hakoragwo na thina ambiri gukuhura ndui uhana ta mwaki wa mafefe ugwatanagio kugwatanio riri ngi ugakora mundu neke ona governor darari governor MP darari MP president darari president aragie na kwa mambo ni different ukifika kwa ofisi na nikio wonaga andu mena manifesto nene makiranira maundu manene wakinya ofisi-ini mambo ni tofauti besa ciringi ya thirikari ati tondu DMCA ndigiumona ko ugakora assembly ya Muranga ati tondu ni Kenyona 001 gatengera kumera budget nino ndio ciringi milioni 10 ndatwara hana it is a process na kogo he mundu ina kure aja weru no mwaki arakia na kunegena no mani ati no nginya thie process-ini nyambiririe induction yaku ro ha hekagona haha gatwarithio kamiti ya budget ri approach agwatia nigetha uthie hari ari governor waku ri uguthi kumwira wina thina wa ciana ni irenda kunywa curu wina thina wa kang'ata kia wina thina wa farafara taru gwakwa kwina kundu kwina thina wa farafara nene na mathina maingi dawa cia thibitari ni iretio ona wewe muciari ri mwana ngioka ndire karamu ni ndirenda guthie tua ni 2500 ni ndirenda kuria safasi ni ndirenda kuria nyama ungiamba kumwirorera urigwo niki kiega nake no mwana agetrainwo priorities amenye priority yakwa ni karamu nigetha ningahota kuona 2500 ingigathoma na that's where we are losing it na mbaigire no gohoro wa uria munene wa magoti araugire uhoro wa ciringi 200 twina thina na thino tu na gunia ati empowerment ni njikaga empowerment na nigo utaririo uria njikaga ni ndirenda muno kumenya tondu ingioka na ciringi 200 umuthi nie na nego kwira na hachugira ha kamera-ini ningi kunyita nguige group-ini yakwa na tondu no DMCA na ni no kwihinyiriria ni mundu wa kwirera ingioka umuthi twathie nawe ngakwe ciringi 500 rucio ngakwe ciringi 1000 tondu twatinda wira nawe ndogukete tu onyume thutha tuoneke mumwe na muheshimiwa acha nditawira tuma nawe ngikomentaga ongikuheaga kindu nie na ni moi Kamau ingekuwa ciringi 500 rucio ngagukora we munyu rucio rurungi ni njigaga borithi cia konthe ground ngamenya ng'ania anyumaga thutha ekaga nie ni ndikanagia nawe tondu ngukorwo nguturainite ngakwira nie ndakwe 500 ukaria 200 ukaiga 300 ugicoka thie ndecinywe ciothe ri njoke njuge ni ndaharari ugoria mweshimiwa 5 mari oranaire ri ni ndiramanyuire ndi muharu wa mbere no uheige ekenyambe ngutariri wa mbere nie ngoraona ngari imwe na rimwe hendira nguthi na andu tuthia na ngari iyo na kogo tuthia ngiharagiria mundu na thia ngiraga mundu ona ni ndire handu ndicikoraga citikite hari angi kana handu ati ndugamaga Muranga nganengerwo bahasa ngerwo ici njukigayagira andu niko giginyana kamusara gakwa kanini kogo ngikuhe igana riakwa ni thigino yakwa ndakuhe na kogo ri ingikuhe umuthi ngore onywete gwikarie thi wage kuigwa ria mbere ria keri gutumire mundu wage kuigwa ona ngwendete ona ngiko ni unjikire campaign atia ndikihota guikara nawe hena mundu ungi wina thina wa ciringi cio 300 ararikire university kana ararikire form 4 na areka mathabu akona ingithina muheci umuthi nyandike kawira tutinde 500 kana 1000 kwe andu memeciria mega tarona mashinani ni ndambirire kuona andu magituka empowered tondu ni empower mbeũ njithi ndirari na mathako marathiagwo every Sunday for the last 4 months almost 4 months iratiririe Sunday mwe tukinye mieri ina na ngwire atiriri turathiaga iharo itiganite ndathie Kenyona etagwo Kenyona Stadium hena anake anini ukona mwanake munini na kabaketi gatheru muno na tucugu riu we
haria ona ni enderi aria 10 ri agikinya hari nina ni ndi muheshimiwa ri of course he knows ndigigura kamwe ndeka mathabu rĩngĩ ndamũgũrĩra twa 500 kana 1000 ũkora mũndũ ũcio bucket nĩ athire ihenya nĩ ateng'eragũra guoya mũndũ ũyũ ona kaba ndĩmuongerere 2,000 kana ũyũ twatinda nawe ngari-inĩ ũcoke ũthiĩ ũnyue niwe ngahe mwanake ũyũ ũratinda na njũgũ na bucket iyo auga theru-rĩ ũcio niwe ũcio no nge-empower tondũ wa ũyũ mũrebi ũranyua kahara-rĩ nĩ atige ũtũgia wa empower nionia mwanake onge okorwo ni mwanake anyitana na kairetu ati nimendana kana nimekuhikania kairetu ni kamenya kaingira biashara-ini koguo ni ingiuga magana mau meri marerwo no makorwo mega na no makorwo moru kuringana muneani ri akunengera niki tondu he muneani ukuneana 500 na ikorwo ni order muthi munywe nigetha mugikinya haria ni ndarugama mundu mujugiriria na mundu agioka kurehe urimu hau mumuoe juju no rimwe ri ti urimu rekei atongore tukoragio ciuria neguo thengio kiu no wacokia wega na ni watariria wega muno thengio muno Liz Muthoni wa Mbogua riu kuria kwanyu Murang'a ri tikana ni mukinyete no neguo theru ni budget amenya budget irathomwo rucio umuthigitheti Wednesday ya kwanyu Murang'a ihana atia ni muongereire andu indo daika ithano nigetha tuhuru budget itu ni turorete wega na ni thiete wega na ni ndakwirire kama ukuma twathi kuria Murang'a county mbeca iria twakorire ikirogotwo on the ground kana itagwo revenue ya Murang'a county on source ya revenue itu ni twahotire kuongerera na njira nene muno na kwa budget itu ya thaici twina budget ya mbeca cigukinyo 11 billion ona tuthiete mutongire na nuona twina uhoro wa wonjoria uroka koguo ni kuonania wonjoria witu ungikinyanira wa investment yo ni gutariria hanini twakinya hau andu metikire guka kuonjorithia deini wa Murang'a county ni kuonania ithue haria Murang'a ya retene ni tugucoka ho no kwende Murang'a yako bagira andu mbeca niguo njiguaga koguo tungithie uguo tuthiete wega tuthikaniriirie tutwananite wega tugitaranaga governor witu ahetwo chance ya kuruta wira MCA matura-ini mumahe chance ya kuruta wira tondu rimwe MCA to ginya mukoro nake kuma Monday ginya Monday itura-ini no gukorwo na mathiko 5 na ndanahota guka mathiko 5 tondu muthenya wa Jumaine rucini agirwo kwa bunge thaa 8 agirwo kwa bunge Wednesday agirwo gukorwo bunge kwina committee ici mbeca ici 11 billion cia heanwo MCA waku ena committee 2 kana 3 na no ginya aikare hau nigetha atuike mugambo wawe wa muthurire amenye okorwo ni tohoro wa ngirigaca tumihete mbeca cigana okorwo ni tondu wa health twina kang'ata kia no tuhe andu insurance ya kang'ata kia gukorwo gutire na dawa gukorwo mathibitari maitu ni mahotometio ni yani kana gukorwo matire na bica njega koguo MCA niwe ukoragwo haria budget-ini agithie kumenya atiriri gwakwa health center ya gwitu okorwo andu mathiaga kilomita 5 kana 10 magithi gwetha health center ni agirwo gukorwo in the budget agithie haria nigetha aikie request yake gwakwa kinyona ni ndirenda renovation taru ni ndirenda renovation ya health center haria nathari ni twikite na ni turathi wega no tutingitura nathari ndeka renovation ya health center haria Gatumbi hena thibitari wa gwakwa we haria Kamung'ang'a ni mwake na ni muthaka no ni uraga ingiaga gukorwo ndithi ni wa micamanio thie ngaikia makaya makwa gukorwo na inywe wa jiko akinyona o muthenya no he handu hangi MC ungi guthie angerie wara tondu ingigikorwo ni ndinarehe presentation yakwa ungiarehe budget-ini matingiaga kugaira uria tondu nie ni ndirire koguo no nginya balance maundu mothe na koguo budget-ini itu ni turarorire maundu maingi muno ni turahorire uhoro wa ugima wa mwiri na ni turaheanire ciringi 230 million nigetha tuhote ku upgrade uhoro wa kang'ata kia tukiuga uhoro wa kang'ata kia ri ni insurance yo rigitani na twahete micii 2020 mwaka wa mbere turathi twambatiritie uguo ni kuga atiri mwaka uyu ri ni tukuongerera namba kwi andu mathire makiyandikithia
thĩinĩ wa NHIF hĩndĩ ĩrĩa SHA yokire matiahotire gũcenjia no marĩ under Kang'ata Care onokorwo rĩhagĩrwo nĩ Kang'ata Care mumenye insurance itũ twĩkaga kĩrĩa warĩhĩrwo nĩ county ũrĩhagĩrwo gwĩ SHA no anyita Kamau koguo okorwo ndwathire kũ renew we otũraga ugaga governor augire nĩ andĩhagĩra no ndathie thibitarĩ ndireka atĩa ndirathondekwo mwaka wa mbere waingĩrio thĩinĩ wa SHA we wĩ mũikari wa Murang'a wathi we yandĩkithia kana wathi nĩ wandĩheirwo kandi ya SHA ya Kang'ata Care hĩndĩ ĩrĩa budget yahĩtũka tarũgo twahĩtũkia budget January tũkĩanĩrĩra kana mweri wenana kana hĩndĩ ĩrĩa tũgwĩtana tuge ũkai nĩgetha twĩke renew tondũ rĩrĩ Kamau ngiri ici milioni ici 23 twaheana kwa Kang'ata Care in the process nĩ ũgũkora kwĩna andũ mahurũka okorwo mũndũ ararĩhagĩrwo we na mũthuri wake nĩ ahurũka amwe matikoragwo moya atĩrĩrĩ hena mbeca tũheanaga tũbeca tũnini twa last lisp mũndũ ahurũka twagĩtĩo kĩa mũico twakũnyitĩrĩra family kũhurũkia mũndũ wao rĩngĩ ndoĩ nĩ agĩrĩirwo kũgera gwĩ ciba mwandĩkĩre nĩgetha agĩre number 2 angĩkorwo ũyũ the main niwe wahurũka rĩ aya angĩ beneficiary rĩ megwĩka atĩa koguo nĩ magĩrĩirwo gũthiĩ kũripoti ũyũ nĩwe wahurũka no ithuĩ twĩ undercover nĩ tũgũthiĩ na mbere andũ erĩ mangĩkĩhurũka under that insurance rĩ nĩwona tũngĩaga kũripoti mbeca iria no cirĩkĩragwo gwa SHA koguo county ĩrarĩha mbeca nyingĩ no kwĩ andũ mathirĩte kwĩna mũndũ ũngĩ wagĩire kandi ndanathiĩ kũrenew ĩgĩũka koguo wĩna kandi no budget-inĩ ĩno twagaya rĩ okorwo ndũgũthiĩ renew ya kandi yaku ũthiĩ hau health center ĩyo hakuhĩ uge mwaka ũcio ũngĩ nĩ ndĩrathondekagwo na ndĩrathondeka kana upgrade kana update gũthiĩ kũ update system-inĩ atĩ ũrĩ o kuo na we wĩyanda Kang'ata Care nĩgetha mbeca ici citũ tũtikarĩhage cigathiĩ na kũrĩa thengio reke tũikĩrie Liza kana ũkwenda itana hĩtũkwo nĩ point ĩyo rĩ kwĩna andũ angĩ mahotaga kwĩrĩhĩra SHA kana tũtingĩhotire kũrĩhĩra andũ othe SHA na kwoguo kwĩ arĩa twerire na ndokĩte haha ngĩtarĩria andũ ngĩmera wathiĩ kwĩyandĩkithia tiga kwandĩkithia atĩ ũrĩa wĩna manyũmba manene na rĩngĩ wĩna thĩna togire nyũmba no ũkorwo nĩ wakĩte kana wakĩirwo nĩ mũthuri waku mwarimũ no thaa ici ndatũire na kwoguo hena kaũndũ kena disconnect kana kaũndũ gataraereweka Kamau na no njũrie thirikari nene ĩtũtarĩrie niĩ rĩ hena mũrwaru wa gwakwa nĩ arahotaga kwĩrĩhĩra ciringi 500 mĩeri 6 mĩthiru arathire harĩa Keno Hospital arerwo atĩrĩ no nginya ũrĩhe mbeca ũrĩkie mwaka nĩgetha tũhote gũkũingĩria ũthiĩ thieta arĩhe mwaka mũgima nĩgetha ĩke atĩa ĩmũrĩhĩre SHA ĩmũrĩhĩre na nĩ ngiri yaku ta mũgwanja mwaka mũgima nĩ ngiri ta mũgwanja na hatirĩ na thĩna ona nĩ makiuge nĩ mahinyanĩrĩka kata family mateng'eranie tondũ marakĩona ũrĩa cengi marĩhĩra no athi okorwo ararĩhaga 500 rĩ athi system-inĩ rĩ eka shoot ũrarĩhĩte 500 rĩu ningĩ wakinya handũ nĩ yagwĩtia ngiri na 300 seriously what is happening hau nĩho kĩũria kĩrĩ gĩa SHA tũrarĩhaga 300 tũrarĩhaga 500 no rĩu wathiĩ thaa ici ku update wakora nĩ yongererwo nĩ kũragĩrĩ na public participation andũ nĩ maranĩrĩirwo marerwo SHA nĩ rongereire kana kwĩna handũ hena gathĩna kana system ĩna thĩna hau ngwĩciria nĩ wega haroro urigitani na andũ arĩa marũgamĩrĩire urigitani marore tondũ ona ithuĩ under Kang'ata Care twarĩha 230 million ndigwĩciria atĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũcoka gũthi kwĩrwo nĩ warĩhĩirwo nĩ Kang'ata no rĩu nĩ ũrerwo upgrade some amount thengio Liz kĩũria kĩũria nĩ kĩũria kĩega mũno na ngũcoka gũkinya hwainĩ nĩ gũkorwo na anja ya nĩkĩ mũtambo ũreka mũtambo wa SHA ũgakora nĩ wongererwo kana kwĩna marĩhi marongererekeire andũ nĩ maramenyire ĩyo anja ĩgũkorwo ĩkiuma ũmũthĩ ũyũ tondũ nĩ marerorera nĩ maraigua na nĩ maratarĩrio ũrĩa ũtaiguaga Gĩkũyũ nĩ arerwo nĩ agĩkũyũ arĩa me hau kĩũria kĩrĩa kĩũrio rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ Liz Muthoni wa Mbogo MCA wa Kenyona mwĩroreri ndũgathiĩ haraihu tũgĩcokereria rĩ tũtigũkĩaria ũhoro wa investment Murang'a County Investment Conference thank you nĩ mũrata andũ matarĩ a Murang'a tureta andũ a bũrũri wothe tondũ ona tũngĩenda tuĩke loko yani ikorwo andũ a Kenya nĩo mahota na tũkũmĩtarĩria wega tũracokereria
Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Ona gwiciria uria ubatie gwika ni undu magire ka voice note yo muthenya tondu riu bio muthenya ukoragwo wina marakara maingi muno thakame yaku no ihaice. Mashabiki a mathako ni ihinda rĩanyu tutongoretio ni njorua iria wendete cia mathako nigetha uikare ukimenyaga neti akurathie na njira ndikiru ciĩgie mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitarĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karuiru na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. Undu wa mbere kumenya ni ati will yambagiriria wira o riria mwandiki akua toguo riria mundu mwandiki muoyo wiri iyo ndingikorwo challenge angikorwo ni wongerera kindu thiini wa muturire waku twana kuhuruka ri ni ngwandika wiru ingi ndandika wiru ingi ri iria ya mbere ri ndingihuthika iria ihuthikaga nino ndandika ki baadaye. Ni horo mwega tondu ni twacokereria mwiroreri nigetha turekererie ndereti twi nayo na ni ndereti ironwo ni andu aingi muno kurigana message uria ndirona cigitumwo. Twina Liz Muthoni wa Bugwa MCA wa Kinyona kuma kuria county ya Murang'a na nawe deputy wa mutongoria wa aria aingi. Ndumiriri Liz ni nyingi muno ciukite guku igurie ri ukiaria no geka maundu wonekaga we mwana wa thirikari niguo kana tiguo na hihi niki wa mbere ni ndimuheshimwa muthure na thuritwo na ndathurirwo na kiama kia UDA na ndathurwo gitumwo bunge ya Murang'a na kwoguo nie njaragia ta murutu wa wira na mundu mwandike na uhete thirikari gitio thirikari ya county government ya Murang'a kunie ni kwa ndatumirwo na ungindora uguo maundu maria njugaga ni maria ungioka verify kana ni twikite na kwoguo thiini wa thirikari ya Murang'a county nie ndi ku na maguru meri thirikari ya bururi witu wa Kenya he undu umwe tu ngwenda kwira andu na ni njugaga wa mbere kwina atongoria ingi Kenyona mangitwika MCA even 2027 no thaici
nĩ tondũ wa gĩthurano kĩrĩa gĩekirwo gĩa 2022 Liz niwe MCA ingĩkorwo ndĩ mwega kana ndĩ mũru no nginya ngirĩrĩrio nginya 2027 andũ mahote gũtua matua. Koguo ngũrie rĩ niĩ rĩ ingĩgĩkorwo ngĩnegena na gũkũ barabara kana ngĩka maũndũ marĩa marekwo na gũkũ kana njagĩrwo gũkorwo ngĩteng'era ngĩhang'agĩra mũikari wa Kenyona nĩgetha 2027 agakorwo na gĩtũmi kĩega gĩa gũthura no athure MCA andwa neighboring yakwa akangare na kuria kũngĩa na kĩgumo no mone nĩ ndaruta wĩra mwega mauge manyambambatirie ona Murang'a county no mandore manjihokerie Murang'a county koguo ndĩ wĩra nĩguo we wĩra rũgamĩra hau tondũ nĩ ngwenda tũrĩrigia naho ha ũrĩa ũrahang'ĩra andũ a Kenyona tondũ wakiuga makũheire wĩra na wĩra ũcio makũheire no nginya ũrute no kĩũria ndĩna kĩonerere Mheshimiwa wathirwo na UDA gũkũ Gĩkũyũ-inĩ ndĩrona kwĩna ciama nyingĩ kwĩna kĩama gĩa TSP kĩa Mheshimiwa Mwangi wa Kĩũnjũrĩ mũndũ wĩ ngoro nene mũno ya gũteithia kwĩna kĩama gĩa TND kĩa ndagĩtarĩ Thu wa Mathenge wa Ngũkũ onake mũndũ wandĩkĩte andũ aingĩ mũno mawĩra-inĩ make twĩna kĩama kĩa Mheshimiwa Karua PLP na twĩna kĩama kĩa Jubilee na gĩa Kabogo na kwĩna kĩama gĩa ica ikuhĩ mũno kĩa mũtongoria Rigathĩ wa Gachagua no nĩ kũraerwo mũingĩre kĩama kĩmwe mũkorwo mũrĩ mwena ũmwe mũrĩ ta atongoria hihi mũkaingĩra gĩthurano gĩa kwĩrĩria kana mũkũingĩra mbere kana mũtikaingĩra mũtigakorwo kĩama kĩmwe ũngiuga atĩ hau Liz wa mbere hakwa ta mũtongoria na nĩ ndauga niĩ already thaa ici kĩama kĩrĩa njathĩkagĩra nĩ kĩama kĩa UDA tondũ kĩu nĩkĩo kĩaheire tigiti wa gũthiĩ gwetha kura ĩrĩa ndethire thĩinĩ wa macinani na koguo kĩama kĩa UDA gĩtirĩ kĩrabunjwo koguo ciama kĩngĩbunjwo thaa ici gũkĩrwo kĩama kĩa UDA nĩ gĩabunjwo rĩu no kwambĩrĩria kwĩũria ũrĩa ngũrũga na gũkĩrũga nĩ kuuga atĩrĩrĩ wathiĩ kũhoya kura tondũ kĩama kĩrĩa gĩakũhete kura rĩ nĩ wakĩeherera kana nĩ gĩathira koguo no njambire kwĩũria atĩrĩ nĩ ndĩrenda gũthiĩ gwĩka campaign mĩaka ĩyo ĩrĩ ĩtigarĩte kana ngũkorwo ngĩka wĩra ũrĩa ngũruta nĩgetha tũgĩkinya harĩa by the way Kamau kwendĩ twarĩ na wauga PNU yari tona UR yatagwo URP TNA Jubilee bũrũri ũyũ wanakorwo na ciama nyingĩ koguo ingĩikara atĩ nyambĩrĩrie gũconcentrate ngĩciria ũhoro wa kĩama rĩ no ngorirwo nani ndirĩ ndona history and history repeats itself koguo rĩmwe ũkoraga nĩ marangi macenjia gwathiĩ ũguo na ndĩmwĩre siasa Kamau siasa nĩ ta ũrĩa mũndũ athiaga gwĩka mathabu ũkĩrũga ukona muti wi hakuhe muno no wathiĩ kũrũga ugakora wi haraihu muno na koguo mwana siasa mũgĩ nĩ agĩrĩirwo gwĩka mathabu marĩrĩ harĩa muti wa ngerwa wĩigĩtwo rĩ nĩ ihinda rĩakwa wĩti yakwa nĩ njiganu ya gũthiĩ kũrũga thaa ici kana nyambe njĩke exercise hote gũthiĩ kũrũga. Number 2 nĩ wauga ũhoro wa kĩama tũingĩre kĩama kĩmwe na no wega njũrie Mũgĩkũyũ nĩ wega tũingĩre kĩama kĩmwe no nĩ wega twĩyũrie ta rĩu rĩ twĩna kĩama kĩa Jubilee kĩama kĩa Jubilee kĩarĩ na Azimio yarĩ na ciama ingĩ kũu gatagatĩ okorwo nĩ ta kĩama gĩa Kalonzo kwarĩ na kĩama gĩa Kalonzo kũrĩa Ikamba-inĩ kwarĩ na kĩama kĩa Mutua Maendeleo Chap Mutua nĩ aingĩrire thirikari-inĩ na Maendeleo Chap andũ a Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mekũ thirikari-inĩ mathurĩtwo na nĩ marahota gũtongoria nginya kũrĩa bunge tondũ mena kĩama kĩao. Andũ aitũ a Jubilee mekuo niĩ njũria atĩrĩrĩ tũngiuga atĩ twaingĩra gakabo getagwo Liz Muthoni Mbugua foundation nĩko kama gakwa na nĩ ndera andũ othe maingĩre rĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgathiĩ harĩa kũgaĩrwo keki rĩ tukaya tu ya Liz kana nĩ tũgakorwo na Kamau wĩ harĩa oke na kĩndũ Njoroge wĩ harĩa because the mistake we did tarĩ Mheshimiwa Kabogo kĩama gĩake nĩ kĩathuranire MCAs kũrĩa Kiambu kwĩna MCA Akabogo na nĩ matũmire kũgĩa na nominations cia kĩama kĩu gĩa Kabogo kũrĩa kwa Mudavadi rĩ kĩama gĩake gĩtanoka gũbunjwo rĩ nĩ arĩ na andũ mathurwo nginya Murang'a county na kĩama kĩa ANC njuge atĩrĩrĩ twĩna na nĩ sorry ndirĩ tribal no gũkiuga ndauga twĩna Wetangula nĩguo twĩna mũndũ gwĩtwo atĩa twĩna Weta twĩna Wamarwa
twina ugi uyu wa prime minister Mudavadi Mudavadi o mundu wothe angikorwo na kama gake ri na mawira mekugayana gwori kana kuma na negotiation cigwika gwori o mundu agathia nyitete kiama giake kiama giakwa ndirarehiria andu 10 koguo ndina share haha no mungikorwo mwina kiama kimwe ri mwaheo share cigana ni ngirizo na kuga atiriri ciama ti njuru na ciama nyingi ti njuru bora twina thina umwe na nie ndinauga niguo thina wira wi Mount Kenya taru nie ndoraga cia uhoro wa kiama uria kiama kia ODM giturite ge very strong miaka na miaka maturite we woka kiama kiao matingifunja kiria kia ODM no ni muke mugibatithie mugite Azimio inyu muingiria twama tuingi no kiama kiao kiria kinene kia ODM rikiri oku Mheshimiwa Raila ri ahotaga gutrade na ki noguo thank you haya turikanie na icio MCI Murang'a County Investment Conference ni yaki otoria njugire tukiambiriria na twoga budget iria twinayo twina mugunda twinaguo kuria Delamonte na ni mugunda wa Murang'a County na mugunda ucio ti wa mundu kiumbe ni wa county ya Murang'a wanengeretwo andu kana mukuria wa Delamonte na hetwo lease ya miaka 99 na lease yo ni yakinyire handu iragitweka ni yakinyarira matuko maayo makwehera na riria mareherire me mugunda uria maracokeirio mathina mbere na gwika investment tondu ni makirehaga ukuria wa matura ni mandikaga na kiaitu ni mandikaga andu aitu ona ni tukionekaga twina undu tureka mugunda uria uratigaririire ni turahotire kunyitanira thiini na national government mugunda ni wa county government no hena kigina kiraheirwo national government maraka uhoro wa housing na ni uhoro wa EPZ eko na ni kuga atiriri thirikari nene ri Mheshimiwa Ruto agirehe EPZ kuria Murang'a County ri no wateithika Kamau na mundu wa Murang'a wa mbere ni twakiritirwo job opportunities na ni kuga atiriri andu aitu ri gutana kinyate kwi mundu wa Machakos uka kwandikwo ri andu aria me hau amoko mawira ma moko maria mekwandikanwo ona maundu ma professionals andu a Murang'a ni mamba ma health the first priority number 2 itora ritu ni ria babatira na ni gwakura na kwoguo kuria national government irakari ni mambire guthondeka bara kwina mai kwina thitima ukona atiriri gwe kindu kiauma thirikari nene kiareho thiini wa county na ria twikarire thi na MCAs na governor tukiuga mugunda ucio watigaririra no twende ukorwo wi mugunda wa Murang'a andu moke meke investment na kwoguo what is happening ni ati ni tureta onjorithia na hinda turuga tureta onjorithia tutirathie ati kugira o China tu ati tutirathie kugira muthungu okionjorithie ni mundu wothe wi bururi wa Kenya na muno ri ugikorwo umite Murang'a County na wina kanyamu gaku ungihota kuonjorithia ni turaheanire matuko na no marathi na mbere na kwiyandikithia na waingira www.murang'a.go.ke ni ukuhota kuona uria mundu ara register wa register ri woka muthenya wa conference kuria Thika Greens on Friday ni tugakorwo na gutaririo na njira nene nigetha gukirwo wa register wa ma registration uragithi process iri kunigetha umenye urenda gwika atia kwi andu mekuiga masukuru kou kwi andu mekuiga mathibitari kou kwi andu mekuiga home cares kou kwi andu meguka make go downs wira wake gukorwo tu okay oe alice hado ake go down akomborithie mundu ungi okeke manufacturing na taru tungirora horo wa dawa cithondekagirwo mabururi mangi cikarehwo riu turenda andu acio mathiaga nigetha igoti rinene rigakorwo ati woka wagira kuraihu woka watinio igoti ugithondekera guku gwitu ri ni kuga atiriri igoti ni ria tinatinika na kanyamu karia kanini gekuoneka hau ri ni gatoro thiini wa Murang'a County turirihagwo na twariho igoti riria riarihwo ririthia Murang'a County koguo ni wakuria bururi wa Kenya ni wakuria Murang'a na ni wekaga number 2 ni tugukirite opportunity ya mawira na njira nene muno ta njira tiriri kungia kwa macukuru ri egutigo kikorwo na andu akuruga andu aguthomithia andu nginyo na mwendia wa ngari ri no ekwendia na nikio turauga atiriri ithuĩ gikuyu tuhana Israel ithuĩ twendaga mbeca citu cikare igithiaga igathi igiciaraga cigacoka cigathi cigiciaraga ni tugukorwo na uhoro wa iharo kwina kundu gutengetwo ta riu thaici tungiuga mithako iyo irarehwo guku September ni guguka mathako
tiga nä ndä ronire kwa andå kwa advertisement ya gwaka Mobi Stadium thaa ici tå tirä na kä haro kä ega thä inä wa Murang'a County na å ngä rora iharo iria twä nacio Nairobi rĩmwe nĩ gũthiaga we nĩ ũkwenda tarwo na andũ arĩa marenda kũ round kĩama marerirwo atĩa kĩharo rĩ nĩ kĩbuke tũngĩkorwo twĩna stadium citũ ingĩ kando no haha nĩ mũrona haraya Murang'a nĩ mũroikia maitho kũraihu mũno Murang'a ĩraikia maitho na njĩre mũikari wa Murang'a mũikari wothe wa Kenya ũgĩthiĩ gũthurana next time ndĩronire mũyuthi ũngĩandĩkĩte ndũkanatige ID na ndũkanatige meciria maku tondũ kĩrĩa ũgaikĩria kura ũguo nĩ gĩgagũteithia mĩaka ĩgoka tondũ tarũ ithuĩ mheshimiwa governor rĩ to nginya akorwe governor next time ona niĩ ndĩri to nginya ngorwo DMCA no kĩrĩa ndatiga ndathondeka njĩra na kĩambĩrĩria gũthiĩ wega kiu ni investment ya Murang'a na miaka Ngai angĩgatũteithia governor acoke rĩ kana Lize acoke kana MC ũcio ũngĩ acoke rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ hau mũgakorwo mũkinyĩtie nĩ mũkambambatĩria wega makĩria mũgakora mũthingi mwega na koguo atĩrĩrĩ governor wa kũrĩa wathurire county ciothe citũ rĩ wathurire governor mũinage nake na kũu grupu-inĩ cia tumia o kũina tu to mbembe tu tũngĩũka tũmũhe mbembe no hote kwigurira no nĩ njega tũngĩkũhe andũ a gũkũhe mũtu ũkĩgũre mbembe nyingĩ no nĩ atĩrĩrĩ tũngĩrehe investment ĩyo na nyite rĩ twandĩkithia andũ aigana na kĩoro na anake aitũ aingĩ me indo na nĩ mathomete aingĩ nĩ magire mbeca cia gũthiĩ thukuru no mawĩra mau mahingũkĩrwo thĩinĩ wa Murang'a County rĩ nĩ twakĩrĩtie opportunity cia mawĩra thengi no ndũ wa kuona haraihu ona ningĩ gũkorwo mwĩna ũrũmwe na thayũ thĩinĩ wa county ya Murang'a tondũ kũngĩ no gũtukũrana gũkũ kwanyu nĩ mwahorerire mũrutĩre andũ wĩra njuge atĩrĩrĩ na mũgathikĩrĩria mataro ũcio nĩguo ũndũ mũnganagia na inyuĩ na njuge MCs a Murang'a percentage ĩrĩa nene yathurirwo nĩ andũ mathomete na andũ acio mena degree na andũ acio maumire mawĩra-inĩ marutaga makĩenda gũthiĩ gũtungatĩra mũingĩ na rĩmwe tũikarĩte ũguo ona karĩa kanini mũno tondũ gũkĩrĩ ona tũmwana tũ Gen Z tũnini mũno kwĩna tũirĩtu tũnini ithuĩ tũmarika tũtũ twitũ kwĩna angĩ akũrũ kwĩna akũrũ aitũ mũno tũmetaga senior na ithuothe nĩ tũikaraga thĩ tũkaiguanĩra good reke tũthiĩ Murang'a mwathurire andũ athomu kũrĩa kũngĩrĩ reke tũthire rĩ Kĩnyona nĩ ũramahang'ĩra ugire we gũikara thirikari nĩ ũhang'ĩre andũ aku twĩre ũmagucĩirie kĩ tũkĩrĩkia rĩu mũnjĩtĩkĩrie tu njuge na ngũthiĩ na location tũkwambĩrĩria na kũrĩa location ya Kĩnyona nĩyo ĩ kũrĩa rũgongo mũno kũrĩa wendete kwa Njiri nĩ twakĩte barabara nĩ njakĩte irathi ciao ciothe ndigĩtio kĩrathi kĩmwe tu kĩu gĩa Karinga Primary School na next week nĩ tũrathiĩ kũhingũra kĩama ingĩ na kũu kĩama ingĩ ndĩramakĩra kĩrathi na hau ndĩramakĩra barabara kwa nĩ achievement nene mũno harĩa Karinga nĩ tũramakĩire ndĩri ya arĩmi na nĩ rathiĩ na mbere nĩ rarutĩrwo wĩra na nĩ tũgũka kũmĩ-launch na governor kũu o Karinga maratũrĩte ũrĩa ngũkwĩraga nĩ mwaheana kang'ata kĩa no mũndũ arauma gũkũ agathiĩ kũraihu mũno nĩ tũramakĩre health center yani dispensary na gĩkĩro kĩa health center na kwa nĩ kuga atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ kũmĩhingũra nĩ tondũ nĩ kũikwipwo within 1 month rĩ tũgĩthiĩ kũhingũra nĩ twamateithia kuma Karinga gũthiĩ kũrĩa ũkinyitithania itũra rĩa kũrĩa Kamũkabi harĩa Gĩkowe nĩ twamakĩire bridge makĩraga na ikimahũthĩria maũndũ maingĩ mũno nĩ ngoretwo ngĩkĩra maĩ ndigĩtie mĩciĩ mĩnini mũno yani matũra manini mũno ndĩrenda by next year gũtirĩ mũciĩ ũkegwatia atĩ nĩ maĩ matokire tũrana thĩna wa maĩ o kũu Kĩnyona location mararũĩrwo mũno na nĩ waririkana ngĩũka gũkũ tũkĩmatetera na tũkiuga mũcwaciku nĩ ramarĩhia bei ya goro mũno gavana witũ hamwe na aikari a Murang'a nĩ twagĩire na kũnyitanĩra na tũgĩbaitĩra maĩ mau na nĩ twathire tũgĩteta na maĩ makĩrwo nĩ mekũgũithio twetereire gazettement ndiũĩ kana nĩ ĩkĩtwo no yo nĩ yetereirwo na maĩ nĩ magũithirio number 2 nĩ tũramũreheire maĩ ma irrigation na governor witũ nĩ aratũheire 20 million cia kwambĩrĩria nayo thirikari nene nĩ ĩratangathire na atũhe ciringi million 200 ma kĩndũ o magĩthiaga na tondũ nĩ project ya milioni 600 na koguo nĩ tũgũteithania na tũthi na mbere wathiĩ kũrĩa Mũnunga wambatĩte Gacarage nĩ twakĩte irathi barabara maĩ waikũrũka kũrĩa gwitũ Kamũkabi harĩa Ngoda nĩ tũrambĩrĩire smart city last week na nĩ twakĩte barabara twaikũrũka kũrĩa
kianda andu andugamano gatumbi gacoco twakite barabara twakite irathi kuri ogwo ndugamano twahingurire barabara na tugikorerwo ni mbura kwoguo igithuka muno no kumuria mukiriririe umuthi contractor ni egucokaga ku matura nigetha arikiririe barabara citu gwikomwe twahinguraga no tutiari na budget ya gwita maram but I can assure you andu andugamano riu budget itu ikihinguka ni kuga atiriri gwambiriria na inywe na ni muwe gwe kuria thondekete na kwoguo tuthiete wega okona ciana citu Kamau tumahete basari every term ino Sunday governor witu ari kuria ihura na turahe mwana wothe wa day school every term wanyitana bemwe ginya 10 urihagirwo tamu ngima kwa twenda ciana citu cirutanirie na kwago ni kuhutheria kio kia mwana nikio kirahutheria muciari mwana ngituga na bemwe ginya 10 kuma January ginya November gukihingo mwana ucio arathomithio ni county andu aria mambiriirio na nyuta zetu onao ni turamathomithia. Thank you muno Liz. Ndikana hena undu wariganirwo ungenda utiga wa kiuga no gitwete kuria Murang'a conference ni gwenda kuga o kaundu kanini tu ohoro wa nake aitu ethi no horo wa mifira twari haha na mwani supportire muno na ni twathakire turari kuria Kahubu muthanya wa Sunday na turathaka na ni tuguthi na mbere tugiteithanagia ni ni ngumwira atiriri hena plan twinayo ni ndikota gutarithia ici no ni ndiuka tutaririe horo wa football na ni tukunyitanira wa muico muikari wa Kinyona o hari uri wa mukire ngatho ciakwa mundu wothe wi bururi-ini wa Kenya mundu wothe wi Murang'a twina conference ya muthenya wa Friday no yukite kuria Thika Greens no itimucamanio wa ateti o timucamanio wa uria andu atimaumaga na kuuma kaingira o ni mucamanio wa investment na koguo ni turoria mundu wina kioneki mundu wina meciria ma wonjorithia wetekere guthie kwiyandikithia thiini wa www.murang'a.go.co.ke wahota kwiyandikithia ni ukuona payment uri rathi na haria wagirwa kwiyandikithia woka muthenya wa Friday ni tugagutariria muno muthenya wa Saturday muthenya wa Friday wataririo muthenya wa Saturday ugakorwo wa guthi gutwarwo kuria kwa landfill Maragwa nikuo horo wa waste ugakorwo nikuo maguthi monio uria waste plastic no itweke feturu ni magagithie kuonerio haria mangithondekera aria magatwara Ndera Monte twina mugunda witu wa Marira Farm onaguo ni turenda investors moyo koguo kwi andu magatwarwo matura matiganite no horo witu wa Macani no horo witu wa Kahua andu ni magatwarwo ituo itiganite muthenya wa Saturday koguo wiyandikithie ukadugetigirire haraihu uka umenye niki tungionjorithia. Asante thegi muno Liz muthoni wa Bogua Mheshimiwa MCA kuma Kinyona Kigumo Murang'a County, Central Kenya, East Africa. 001. Na katukinya hau jaraga gedejoka ni tondu memerekia murihire. Ni eje toka magwa kang'ethe na kindu thuire na ngoro yakwa yothe no mehemehe. Mutumia waku ati waumire kwa nyundo wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno riu nyũmba ĩno nĩ yanu Pam ndirenda nyũmba ĩyo niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia Kavia tũgũikara nake gũkũ Anupa makomete rumu-inĩ yaku vi ĩĩ nĩkĩ umenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku ndirageria kuga Anupa mateti mũtumia mwega ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrire Vandana nĩ ndacoka nigetha niĩ njokerere family yaku Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. uge waku oyo nĩ uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata ĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo
miaka 10 riu miaka ino 10 kahinda-ini gaka gothe riu tuhanite ati nie nawe githomo kio gima mwega wa mwiri tutigiuga ati ni kigeni na ithwe the later you wait murimu uri uracererwo o uri ureterera niguo mwiri uratuika weak tukahoya rutha kuri mathibitari oro ndumwe na marigitari aria araita itu na tabarira ino nigetha tuigire tuonio machine ta ici iria ihuthikaga thiini wa thieta hindi ria urathinjwo ukamenya guthiaga na mbere atia mutumia onage akana onage aga kuinuka na kana kau mucii ni andikagirwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks macio mothe ni thiini wa tabarira ino wendete nie Wambui wa Muturi oro ndumwe na marigitari matiganite maria ni specialist na timu yothe ya ndagitari tukaga gukuonia atiriri niki kiu kihuthikaga hindi ria we urarigitwo mirimu itiganite nigetha ugie na ugima mwega wa mwiri uria tugaga ni kirathimo ni ndire mutumia waku ati waumire kwa nyũmba wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno riu nyũmba ĩno nĩ yanu pam ndirenda nyũmba ĩyo niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia kavia tũgũikara nake gũkũ anupa makomete rumu-inĩ yaku vi ĩ nĩkĩ umenye korwo ni endaga gukorwo nawe angiokire gwaku miaka 8 mihituku ndirageria kuga nupa matiti mutumia mwega ningi ringi tiwe wagirire vandari nĩ ndacoka nigetha niĩ njokerere family yaku Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Wega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ karibu sana nĩtwaingĩra nderetire gũkwĩrĩte gũkorwo ĩumemerekia mũrĩhĩre tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa mũgũnda ĩtagwo Milescope Ventures Limited na twĩna manager wa kana mũrũgamĩrĩri wa maũndũ megiĩ ũhoro wa wendia etagwo Ng'endo wa Njoroge nĩ ũtĩndage gũthĩrĩ wa studio ena maũndũ maingĩ mũndũ akũharĩrĩirie rĩo kũhe namba ya thimũ ĩrĩa wĩikara ũkĩmahũragĩra nĩgetha ũteithĩke na wĩgĩre kĩndũ ona nĩ anjĩra ũmũthĩ na ofa nĩngũkwĩra nĩ ofa yake nayo koguo ndũgathiĩ haraya nĩgetha tũkĩmenye nĩkĩ kĩngĩ agĩũka nakĩo na nĩ maũndũ marĩkũ agĩtũharĩrĩirie Ng'endo wa Njoroge kuma rĩrĩa twĩrĩgaine ũhoro waku nĩ mwega biũ Njoroge good morning na kũrĩa kwa Milescope mwĩ sawa twĩ sawa kabisa nginya general sawa ona general sawa karibu sana asante sana nĩkĩ mwatũkĩria kwa Milescope twamukiria maundu mega twamukiria icitagwo atia kuheana taito nyingi andu no marathi magitongaga niguo titles watukiria kuheana taito na utungata wa kuhe andu migunda na kusettle andu karibu sana thengi muno riu ri hindi ĩngĩ twĩrĩgaire nawe nĩ wanjirie he kĩndũ wambire gũthomithio na tũrambĩrĩire ũhoro wa kĩrĩa twĩ nakĩo ũkĩnjĩra atĩrĩrĩ ati hindi ĩyo nĩ ũkahe kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ kana nĩ ũkahe kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ ũgathomithia maũndũ megiĩ ũhoro wa group wega ndĩmenyite ũhoro wa grouping ũrĩa wanjĩraga nĩ mũnyitithanagia andũ nĩgetha andũ makahota kwĩgĩra kĩndũ haya ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gĩcoka ũkĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa ĩngĩ tũgacemania haha nĩ ũkanjĩra harĩa mũkinyanĩtie na ũhoro wa title issuance na nginya andũ na thabarĩ mwathondekaga ya gũthiĩ kuona andũ arĩa makoragwo diaspora nĩkĩo nĩ ndĩramenya nĩ maũndũ marĩa ũgũkorwo ũgĩtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ haya karibu sana na tambe ũndirikanie mũkoragwo hana namba yanyu ya thimũ tukoragwo Nairobi Westlands barabara ya Tausi off Modhithi Road nyumba ĩtagwo Design Center 4th floor Design Center nĩ haha Westlands nĩ haha no haha okay namba itũ ya thimũ nĩ 0709 120 800 ati ũngĩhũra thaa ici kwĩ andũ me call center nĩ makũmenyita cokera namba ĩyo kahora 0709 120 800 na nĩ twĩraga andũ arĩa matangĩhota kũhũra thimũ thikũ ici maũndũ nĩ matuĩkĩte digital no ũtũnyite na njĩra ya WhatsApp na tũka encourage ma WhatsApp 0737 900 424 0737 900 424 0737 900 yes 424 ino nĩ ya WhatsApp ino ingĩhũra gũgũthiĩ atĩa onayo no ĩkũingĩra but for niguo ukorwo ukiona message instantly kwĩ mũndũ ũngĩ prefer kana mũndũ wĩnja ũtangĩhota kũhũra thimũ kana nĩ expensive no ũhũre na WhatsApp karibu sana thengiũ mũno ũmũthĩ woka na kĩ kana nĩ kũrenda twendia ũmũthĩ ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ tũrarĩ gũkũ nĩ twaugire nĩ twathiĩ section 2 ya matu nĩ tũrathire section 2 na kĩrĩa gĩtigarĩte no njugire nĩ very prime plot
na kwanza njire mwiroreri twakwire migunda ino na bei ya raithi no njuge ni bei ya raithi na riu ri bei ni abatarite hanini ni undu wa kindu gitagwo demand and supply andu aingi makenderera nayo iria tigarite ri igakorwo ni minini tareke kogo mukiambiriria ri ndu wa uria kuhana andu makanjia kugura aingi ugakorwo ru demand ni ongerereka na ni getha tu he mundu o mundu opportunity na ni kindu kinini gitigarite ri kogo kindu githiaga in the market ni supply ya thi demand ya ingi hana supply thi price ni ongagerekaga tondu mwanjitie na mbeca cigana originally matu turadagia 399 bei ya cash 399 bei ya cash yo niyo yari ona hidio njukite guku kwa Inoro niyo bei ria turadagia nayo no bei ria ici ni ongerekete hanini igakinya 450 tabe tutwale matu wega nigetha tabe tumenye ni matuha na niki nakio niki what's so special about plot yanyu ya matu matu brought ici she 5 minutes drive from Matu town farafaraini ya guthie Masinga Dam brought yo shinyitete rami ya Masinga nitwikirite mai nitwikirite thitima nitwikirite fence kwi mundu uri ororaga project na ugiriha kana wikirire deposit yaku umuthi no nitugwitikagiriria kuhuthira na njira ya urimi kana uria ungienda mai ni manyu mwejete mai makuyejera macio ni mai maito makuyejera bohol na hekiria ninguikara ngiragia cira nditu tondu riri mai ni masubika ni mai fresh kugo no huthire no nyue na no njikira gwenda namo no ike andira mwendeirie tondu ni murandikirie phase 1 murathi phase 2 niki makoretwo maikana mugunda uyu kana ni value ri ku mugunda ucio nginyongerera other than gukorwo ndagura ndagia na title mugundo uyu ri andu aingi aria magurite ri kwi kiganda kirako ki at approval stage kia misumari o how site ni koko ona andu aria metheini na aria magukorwo in the neighborhood matiriguraga materials ya misumari na kundu kuraihu ni within the project kwina kiwanja kia thirikari ki opposite kia EPZ kogo development in terms of industrial nayo growth actually mugodosho we ramini now we are like 300 meters from the main road so aria magorete ri matiambite kwaka tondu ungigura ndutengagira gwaka watagira wone kwanza development iria ciroka but meanwhile ni mambiririe kurima na maka get returns out of that marari makina marimite itunguru ni cikaga wega muno kuu kwe angi maraikirire matunda passion fruit ni cirakura wega mafafaini ni mega ona ungikumakuria na sunflower kwe customer mwe urahadire for sunflower na ni results irari njega nyaragethire kindu kiega na Kenya bejuria kingi idea ya gukana kwenja mai niki what is the brain behind gwiciria tirire ketwenja mai no menya kundu kuingiri no ne kithaka kundu kwega but kindu kingiko limit ona kukigura ni mai tondu nduramenya ona wagura ri mai na muri rutaga ko no korwo kilometer coverage is very far kogo igoko force wagura wabirie gwethana na matagi oikira mai which is another cost so microscope ekoragwo unique in its own way yedaga kwika maundu raithi kwi customer sao kumahe value na kumahuthiria muturire tondu taru hiria wa nyenjera mai na njira mai ni mai mundu angitikirio kurima ona daiga deposit taru no ya 450 ri nguiga deposit yake kana nguka hana atia aya nona riu tayo 450 ri ni bei ya cash kogo ri tugukuhe ugure na cash na 450 otherwise price yake ya installment rate ni 510 kogo nona ni wa kogo ale maragorite na 399 ru ni yoka 450 na ru icoke ninge yoka 510 iko kuri hana na 6 months installment 6 months ko meaning ninge tugethie phase 3 gukorwo magana mugwanja or something kurigana ndiro mugundo kiabatira niki kiratuma matu yendwo muno ni cosmopolitan utire mundu utagikara ko na in terms of trade and development na maundu maria marekika area ya Matu takwina university
irako mwena ucio Kitui campus one of the government universities digugweta ni iriku nigo tuhe mweroreri ona ke challenge ya guthie kumenya niki kirakura mwena ucio kana oke site visit tumwirire hau koguo ri maundu macio maroka gikorwo ni EPZ zone koguo ni kumaanisha these are even commercial places koguo ni kumaanisha ugigura guku no wake hostels no wake nyumba cia andu guikara no wake a mall or a shopping place tondu andu aya no magubatara facilities iria ci hakuhi nao ni ukoretwo muno nginya TikTok mwena general ne ndimuonaga riu utuko murona niki andu maracaria what are people looking for are maragura na ndironire riu andu nginya demographics ere tugigire ya 20s ni maragura na plots kindu kiria andu mambiriirie kwanza no general ni kufundithanagia na kindu kia mbere general kufundithia ni wambe utige meciria maria wari namo ati negaga ya gwito mind shift negaga ya gwito ungeterera cia kugaya ri kana cia kuheo ri ndukeyethera lakini ungimenyera kwiyethera ciaku then ni kuhota ginya kumenyerera irio kagaya kuma mucii koguo ni ku change mindset ya muguri whether at a younger age na ku grow wealth tikoiga mbeca hamwe kana tugaga atia kuiga fegi kuiga okay no wega kuiga because of any emergency that ingikoro but wealth multiplier kodo ta ugurite mugoda no the other day dari haha tukira andu cash ni 399 ngodo tuge warutaga biashara like in 2-3 months ago wagora 399 omothe uramie dena 450 icho ni besha cia grow no koro by next year February the same kiwanja from 399 kikamwa magana mugwanja githiete milioni tondu farafara yo ya Thika Garissa super highway ni ratu dual carriage koguo mundu uri uroka on board icio nicio development na by the time uroka ku realize tugikwirtira na 399 uroka kugura na milioni plus. Okay, haya fair enough. Tareke diuri atiriri ni wajirire ni muri mubango mwega wa gutuma andu mate kuguranira me hamwe guku matu ni mubango ucio ni ukaga wega kana ni kuria Malindi gutiri handu mubango ucio utakoragwo ho no uria twikaga ri ni kwira aeroreri kana andu aria mangihota kuka on board ukai mokari it doesn't matter kana urenda kugura we wika kana muri ere kana muri atatu onogo ni kiwanja kio kia 50 by 100 todo niko ko bring common interest na kugutaithia we utari wagura okay ukoro we na partner mugure kana muguranire mugure umuthi guku tukugurire next time odo tocio na group actually ni ciukite ginya matu actually icho nicio ci pushite the phase 2 was very fast tajira tirire group ino ritaga wira ati kamera tuthiete Malindi na ba ndirikane na ba yanyu ya thimu nigetha mundu enda kwaranĩria na inyue na haria mukoragwo na ba itu ya thimu ni 0709 120 800 kana WhatsApp 0737 900 424 niguo tukoragwo design center Westlands haya koguo group ino irutaga wira ati taru ngeta concentrate na mundu na twigurire mugunda tuguranire mugunda nake ona ngo ni brot ino ya 450 kuria matu kiria twikite ri twina mutambo wa digital itago digital system ino mutambo yo either tatha ici twauga na bari kwi mundu ngihura thimu auge no nyende kugura matu no ndi wika na no nyende tuguranire turi andu eri ona tutayaine koguo ri the system irehaga andu mena common interest hamwe magoka tukama group we tugakwira urirutaga kigina kigana ona nake uyu arirutaga ugo koguo system yo calculateaga to the latter na tarakete urie taruri wajira migunda no ni more of commercial kuringana na ramiendia koguo no tuguranire twi gakundi twake kindu ta nduka kana mole uragweta ni ndanyita koguo to nginya ngoro ati ni ngino ne muri kuriz magana mana ma 50 tunyitanire mugo tunyitani atia website ino kana digital no guthia atia gukinya ku atia ogokinya twi already approved on Play Store koguo no the Play Store orore Milescope ita spell gwatia MILESCOOP Milescoop app
app ndathi thimu-inĩ yakwa Play Store kana App Store kulingana na thimu yakwa thie type kigo Milescope ndathi Milescope ndemea download o download arafu riu subscribe o sign up ne hotho kuhuthira ina user interface very simple haya hidio muraria TikTok ni nyona mukirio ciuria ndito muno nginya horo wigie horo wa title platform hiyo nonde ni an open platform tukorago live o muthenya 10 dainya ciotuko East African time juga East African time ni tuhotete thaici ko spread all over kogo guga in East African time reu woka haria platform ni tukuhega mweke woke ugurie kiuria kire kigikugia kigikugia whether ni kindu gikonaini na Milescope kana ni challenge ukoretwo winayo na migunda na maundu ta macio no ngena mugitikira guthie TikTok ni kuwa utiri kindu murahitha tutiri kindu tuhithaga haya niki kingi wina kio mundu gitongendo wa Njoroge murugamiri wa wendia kuria kwa Milescope Ventures Limited no wamba tutwara matu ni kukungi wina kindu twina kindu Kitengela onacio ni ciambatirite ndikuga muno no ni hanini ni ciambatirite Rure no menya uria waguria ruru raigwa gwikwega ukiga ni ongererekete uria taguria no raigwa ru hena gathina gone it's a win but tukauga atiriri it is never too late a journey thabarĩ ya 1000 steps yambagĩrĩragiria umuthi ndugaeterere rucio koguo ona Kitengela no 50 by 100 cash ni 450 installment 510 ukaikira deposit ya 100,000 balance ukariha na mĩeri 3 tatari ndona guku ni Gitengera niki iki kihande guku ni Gitengera kwa jaha Kitengera farafara ya Konza bypass ni about 300 meters from farafara ya Konza bypass koguo onako project cito cikoragwo cia similar ni tufensaga tugekira gate tugekira mai ona mokwe na mai na kwina thitima na mai ni nyumu yenjagira ti maria oge kundu kwi mai ma thirikari naki no mani manyu makwiyenjera tutietagira ma thirikari magikauka ri ni makauka ku supplement no mbere twamba kuhe andu mai na nyambe julia tiri mai ma mukienja ri ni njira ya kuhekie ni ira etagwo value addition ni value addition no ta uria twaikira fence tukamuhe value na ndona wacoka wanjira tiri mukona mundu akoraga plot what iyo ni akuga atia project 3 niguo kokoro karia nime matigoke Milescope kogo ni tugeragia kugitira kiria we interest ya muguri witu nigetha ogo ni gwa kuroka twire ni urathie kwi mundu ga ugukuonia we project ni ni soldier agukara araraga ku nginya getini nikio kanyumba gake ko ndake handa kindu gya kwa ndingo gikora utire mundu ungihutia na ni jugwa ringi mundu akakwendia mugunda waku na ringi tu wa kambuni yanyu rumari ndo tamasho ni matumaga tugiriririe na tugekira nginya security haya migunda na wajira ni 50 by 100 na mundu agioka thiku cia andu maroka na agathima in fact wiraga customer saitu okana futi yaku ito ndigakorwo ni ina discrepancy okay othime haya kindu kingi ndona gikiurio ni andu na andu thiku cia andu ni awok tarugo kugitengera ri nikingika na mugunda wa Gitengera tondu mundu arenda kumenya atiri ni mandagura arafu no wake ni ready to settle area as much as kwina project siroka around no ukena wake ado again ni masetolete already kodo ko no uke wake kwina university onayo iroka hau as Kajiado campus na kwema university maigi around mugodo cio kogo no uke wake gwaku gwa guikara gwaku kwa gukomborithia maundu ta macio no uke urime utiri kindu utangihota kurima ku no uke uigie mburi kana ng'ombe cirithagio meanwhile ukifanga kumenya na as much as uniroka wakari no menya approvals also takes time kogo hadu ha ku waste time yo ya approval it's not that we emphasize mono ado marime no tugaga meanwhile ndio wetereire approvals ine no hote gwikati no urimage hindi tuga ni wa apply ni tuga renda gwaka watwara indo ciaku kwa kanjo ri ukamira kanjo approvete ri ukoragwo hario kindu rakuria mundu tigikara indo hena kingi ndaigwa gikiurio andu aria makoragwo ruraya ri na aria makoragwo nja wa bururi ri amwe ni marandikite nginya gatheti-ini uria makoragwo makenderio riera kana makenderio matirona kiria magura musegandaga interest cia mundu uria wi nja wa bururi atia
Reu oria twikite ni go safeguard interest yao. Number 1 tugukwita okay site visit. Reu cio nja wa bururi. Ongikoro we nja wa bururi ri wina relative wa guka kana wina wakiri waku ungioka ku represent. Okay one tumuhe title, individual title deed of kiriato wa shagura athie ke search. Ona no a decide da kuriha besha bere aike kindu gitagwo professional undertaking. Itho tukugarurire title. Your professional undertaking ri ithiaga atia ni ndu wa mundu ri urakwirorera ndaraigwa kigota kiu ringi. Ni wakiri waku wewe ta muguri na wakiri wito moke ma agree on terms turenda mugunda uyu na muguri wakwa willing kuriha besha ici, but ni undu wa maundu maria mathiete na mbere ri tutingimhota kumenya kana kiwaragura ni kiega as much as network search no menya content modo ni gwa tweke contented it takes time, especially modu murume ni nyokari onaga karoka baka iciria no nyoka by the way kwaje modu wanatunyo ukigeria kumwira ati gutiyagwo ndangitikia ndukugwa professional undertaking ino ri guthijari na wakiri wakwa ukwaria na wakiri wako mwire kwe mugunda down na wa Milescope we matu we Kitengela we Malindi na no ndwike interested no thio aranirie nao kogo aguthie agoitia aguka office twaranirie tumenye interest yake ni ha tumuhe title tondu kwina individual title deeds, a copy tumuhe pin ito tumuhe letter of incorporation athie ke search. That is the first step. Ai ka search naona mugunda we sawa mandikanire na wakiri wa Milescope ati Njoroge ni arenda mugunda uyu kogo these are his documents, you first transfer nyo babe mo transfer tumu transfer ogoni wakiri tumu tware site tumu transfer besha citumaga turiha ma verify documents yake ciothe cie sawa na site yo wakiri wake nio agatiuka charge ati agiuka ni agathi kuga haha niho Milescope madwarire na o ni wo mugunda kugo ni kurania mutire tigira gikone muragera ni muretikira mundu agere process iyo ni actually itho tura transfer ona tutonete ciringi ya hakiria kingi ni murari kuheana taito kuria ruraya no goda gutwira ndike kurari customers ito akuma mwena wa UK ni matu supported for a long time na no nyede ko gaithia chairman wa Benford kwina chairman Benford na other cities around kogo those ones adoreme UK no ma benchmark na maguka TikTok live ni makome hota kumanya ginya chairman uria weku uthie kuria na ku understand Constance dorame diaspora ni iriko kuligana na kiremo pikete kuma gwe chairman cio anyu Bedford ni Benford na ona general todo na kana akira gwe ciuria nyingi concern ando ni magurite migunda no matiri maona title kogo riria customers aitu marona matwarirwo title ciao na angi matumirwo na menya kwe customer guga digeterera ginya mugoka July, by the way we will be coming back in July kogo akauga yakwa tondu ni yumete ri dikwenda gweterera July yakwa mitume na DHL kogo ri ni kindu marona it's very unusual ona ta ici Njoroge ici nguwite ici ni titles tisia iria njukaga nacio cia migunda iria tura transfer these are already transferred titles ni mundu tari ragira actually no these are 100 pieces cikogerekana na title iginya iguru kogo kwanza kindu kingienda kwanirira on live mundu vugurite Milescope na ni tumwirite okay agire title ciake tafadhali title cie ready riu ni ithu turamwira ukai mugire tinyo muraturia mugatuhe title ri ukai mugire title cianyu tafadhali nigetha on us to create a space the others haya kwina kindu kingi wena kio muthi tuthiete matu na tugathie Kitengela hena kundu kungi wena kindu Malindi Malindi onacio commercial iria stigarite cia Malindi that is 50 by 100 shirauma na bei ya 149 iyo ni bei ya cash isi ni commercial nike mundu ageka nakio kuduko ni market center kogo ni kudukura developed into a market center kogo ni kwa kama duka na ido commercial estate ya dogo ikara flats ya dogo ikara na ni kuogo kututariria wega tutware kuo reo ni Malindi kodogo itago Dakacha kogo 50 by 100 iria stigarite sie in a commercial place
Kaire cia 1 acre na 4 acre cia thirire. Cia 1 acre ni cia thirire. The project is sold out. 4 acres citigarite block ithathatũ only. Icio ndikuga ni tukumuhe na bei yake. Icio bei ndiongererekete. We want to still allow people more nyitane. 4 acres ri gaka block kamwe ciatigara urenda andu atandatũ me block thondeke me block. Haya block na ya 4 acres ri mambia cigana? Irauma 1.25. 1.25. Na wajirie block no mumitengete ya gwika atia tondu wajirie ni musibangite kuringana na mugienda na plan yanyu. Actually ni korora growth rate ya kundu kuu na kindu mundu angikenda gwika. Togo ndauga atiriri icio 50 by 100 ni commercial area. 4 block mundu renda gwika expansion after ni wagurire 50 by 100 no gwika commercial. Tuge we mwarimu no agukire na ukigura 50 by 100. Nona ugikorwo wena vision yako ka shukuru ri ndugiaka 50 by 100 na wandika already ni thiru ona no koriro raka ga shukuru ka very small. But ugikorwo we vicious enough ugienda kwaka kugura 4 acre umenye ni ukota kwaka shukuru na utigiria ciana nginya playground ona gotia to nene. Kogo urenda andu meyuge ikundi thathatũ, you only have 6 blocks cia 4 acres na icio redia 1.25. 1.25. Haya group ino eka inyari ukwenda yendaga nigetha ingire wega yendaga andu ta igana group ukwenda andu group ya andu igana. Sorry. Kuna group cia andu 16. Sorry. Andu 8 na andu 4. 4, 8 and 16. Sorry. Nikulikia turarikia ndukamba nikulikia turarikia nje nikahomana niga guthira. Haya tanjira atiriri. Sorry. Wajira group ino kana protein ya Dakacha uko ne Dakacha no kukwena muno cio wa 1.25 na no kukwena ino ya 50 by 100. Inoko. Haya ni wasirite na mundu gwitwo Ng'endo wa Njoroge na turaririria oni umemerekia murihire turaririria horo wa wendia migunda kuma kuri kwa Masco Ventures Limited ni akora kwira namba yake ya thimu ni 0709 1208000 kana agoni kwenda kwa WhatsApp no muhuthire namba ya 0737 900 4204 kana 424 niyo 0737 900 424 ne dagota na beo yego yagirire. Haya kiuria kingi ndacoka ndona na nigwenda kwa heto mai nigetha gwikude tumai no akorwo twaria ni atwira mena plot kure mwena wa Matu acoka njira mena plot kure mwena Kitengela na riu twi kure mwena wa kundu gwitwo Malindi na nikuo Malindi ajira ati matigitie tu block ya andu 4 kana block ithathatũ cia 4 acres koguo no ahate muno munyitane mwege kundi mugure cie acre kana cie acre inya mugure mwege kundi gikundi kia andu 4 kana andu 8 kana andu 16 mane maundu maria nderwo ni mundu gwitwo Ng'endo wa Njoroge uria ni murugamiriri wa maundu megi horo wa wonjoria na wendia kuria kambuni ya Masco Ventures Limited na ni ajira makoro hale Westlands hadu eto Tausi Lane of Muthithi Road na ni nyumba itagwo Design Center gucio ndanyita maundu macio mothe wakoro wa njira nikio nyandikaga nigetha ndikariganirwo matumaini waku ndari wi sawa nikurikiria turarikira ndukamake kugwita njira atiriri ino ogutunyitania mutagati go pick modo na muga pick modo magota kugurania ta block tene ya eka inya ni andu aria ndauga atiriri andu aria mena common interest when urenda kugura koguo ri mundu andu aria maranyitana andu 16 ni andu aria merenda kugura quarter acre. Andu aria maranyitana andu 8 ni andu aria marenda kugura half an acre. Andu 4 makagura acre imwe, andu 2 acre igiri. Koguo agikorwo ni urenda kugura a quarter ukwamba kuruta deposit ya 25,000. Koguo agikorwo we hau na ni urenda kugura mugunda na kiria wina kio mbele na nyuma ni 25,000 ni wambiriria jani ya kugutwika landowner. Koguo ukuingirio group ya andu 25 ya andu 16 nawe urutage 5,938 asitira to mweri mieri gana mieri 10. Koguo gafroti gakwa ri ndakagura ciringi 68,000 hadu ha 149 actually na ni quarter iyo ni quarter na ti 50 by 100 so ni advantage tungeta kunjara tugikundi kuga ndora makoro rigita me kanitha kana makoro na kindu common interest na ni easy ya kuri nyu ni easy kana ona gukoro nduri in a group no ni we willing durafatara gukoro twina system ire ngiku kunyitithania na angi haya riu ri mundu kwenda kwaraniria na inyuire angi mukora ha wajira mukoragwo ha tukoragwo Design Center Westlands
farafara ya Muthidi Tausi Lane. Na Tausi Lane ni gũkũ Westlands. Ni Westlands. Na basi ya nyishia mutacokerera gigetha mundu uko ya call center ni 0709 120 800. Kana WhatsApp 0737 900 424. Chokera rigi na beyo 0737 900 424. Haya, umuthi no mukorana na nyamwire mukoragwo nayo ya TikTok. Ni tugukorwo tu. Kwa njiri thaa cigana? Kuma thaa 4. Na mundu angenda ko join mwitaga atia nigetha tondu kuici ni TikTok mundu nahota kuria nginya ciuria mwitangeta kuria handu wa mathaa hare mwena time. Yes. Twetagwo Milescope Ventures. Haya, ina summary ton kurike turarikia. Ndenda unjire kuria guothe tuma na murendi atia na mundu kana mutwaranaga site visits. Twina Buroti Matu, Kitengela na Malindi. Chama tu omothe because it's today. Ogioka omothe site na book ni tukwenderia na bei ya 399. Ile ya tene kogo ni offer. Iyo ni offer. Turajira ni 450 no ni ukudiniria ciringi 50. No omothe. Tiro cio ndogoke rucio. Already muno oke omothe. Kogo no udore site omothe. Ono gienda guka Matu kana Kitengela ona thaa ici ndirauma haha thiete site. Kogo ungikorwo ni urenda ko join hura thimu kana WhatsApp na beuge ona ni ndenda guthie site mutikadige mukojoya handu hana kana reke njuke ni tugutwara site na tugukwenderia na bei ya previous ya 399. Na rĩrĩa makagũra kuma rũciũ gũcokere nĩ gũcoka 450. Nĩ gũcoka 450 na 510. Installment 510. Haya, igĩtengera nakuo. Ona Kitengela ni tukukuhe ũmũthĩ na 399 na installment ya 450. No ni uke uthie site na weke deposit. Wa weka deposit igũcoka igũcie to the new price. Ukagũra na bei ya rũciũ ĩrĩa nĩ 450. Haya, na baya thimu nigetha ngenda guthie site ni nguhura riko 0709 120 800. Kana 0737 900 424. Thank you muno Ng'endo wa Njoroge ni undu wa gwitikira guka na twakire maundu megie horo wa Milescope Ventures Limited. Wathio geithie general nigumugeithia ona ndiro ni githomo kinene muno ni guthomithia nginya horo wa kumenya title ria original title ria actually kwe discrepancy ndagika imwe Njoroge. Yes. Haha kwe customers magurite title shikoka she transferred from the same registry. Amwe maka heo ya area ina athi sasa na ige igoka itari ya athi sasa. But it's from the same registry. Iyo ni kugatiriri thirikari ni irekira new generation titles. But tikugatiriri maratathi maria marari kuo ma previous title matigihota no kwa ndanyita timathiru kogo urengira mwiroreri ona the best thing wokari kana wigwe ngora kudina iganira ri thie weke search wone kana already title yo ni transfer yeto kwiritwa riako. Thank you muno tumana mundu gwitwo Ng'endo wa Njoroge na Ng'endo wa Njoroge ni ukoragwo miria maundu megie horo wa wonjoria kuria kambuni ya Milescope Ventures Limited na hau niho twarikiria tabarira ya muthenya wa muthe kira kiracokerera tabarira ya kimuri nini tuona na muthenya wa rucio tabarira ya Inoro rucini.
thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kia 100% kia marehi ma njoherera na ndoco hari marehi ma tiri maria matari marihe. Ene ng'undu no muhaka mambe marihe thiri uria mararandurwo niguo mehererio marehi ma faini ihinda-ini riri ria wiva niguo magunike. Marehi ni kugerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number ni 011-037-154-35001 na ene no muhaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marehi ma muico kuri wabici cia muthubari. Mbeca iria ciunganagio ihuthikaga na njira njega kugerera projects cia county ta ECDEs, mathibitari, barabara, utheri wa sola na indo cia migunda. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dhow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Irio to githeri. Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma nĩ ũhoragire mũirĩtu ũcio. Kũiyũrĩte hitho. Haha wĩna mũragani. Nĩ ũhoragire rĩa? Ĩcio Mandala. Jerry. Ũkunyanĩri na andũ mang'ang'anaga magĩcaria ũthamaki. We ũgũtigwo matawa-inĩ. Karen mathitangĩtwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amka. Amuka. Nĩndeciragia atĩ gĩkuũ kĩa Lea nĩ gĩgũtũma tũcokane na gavana. Niĩ nawe tũtingĩcokana. Na o ũmwe wao arageria ũrĩa angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu. Twĩna ũira wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai. Hihi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria. Atwende gũtuĩka mũtumia wa kerĩ. Na nĩma nĩwe woragire Lea. Kĩama nĩ mwana wa brother yako. Kĩhoto nĩ gĩkonekana. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tuhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tukahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Uge waku. Ũyũ nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa, ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya Horo ũrĩmi. Uge waku. Uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo. na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inooro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inooro TV titagũkũ kumagwo. Today is a good day. Mwĩgangaro. Niĩ ngetwo Jonato Gĩkũnyore.
kuma India son of Murang'a. Nani get to assess the fiesta girl. Tugatwarana wega wiki iyo na nyimbo mwaki. Goko DJ yakurehagira mitukanio iria uretia. Yes, here no masini hau kamenya na ndegwikira maundu oguo. Nao atafania magakumenyithia maria marahanika nenda-ini. Nimwega ngaro inorotira tukurehagira show ya mwanya. Kurehere uthaka na mehumbire kurehagira designers na models kuma matura ngurani mwokoko mwaki unacheza wewe. Mwega ngaro kuria tuguthomithagia na tugagucanjamura na nyimbo na mathekania. Tucemanie o muthenya thaa 10 Monday to Friday njitagwo DJ Smile. Eno ni flow ya Mwega ngaro thiini wa Inoro TV. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Tukamugeithia muno rucini ruru na karibuni sana thiini wa tabarira ya kimuri ni ceceni ya Inoro TV. Ni matanya makwa tare hothe muratwirira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo tago Michael Jega muthenya ni jugani thayo ucio niguo twagirwo ni kuiga handu hothe bururi na muno makiria bururi wa Gikuyu wa Ruma. Wiki ino turathie na mbere na ukorwo tugithurima undu wigie ugai wa kigina wa mwaka wa 2025-2026 ni uhoro ukoretwo ukiariririo muno na muno makiria andu makiurania niki giki twagirwo ni gukorwo tukirora ni maundu mariku maya twagirwo ni gukorwo tukithurima na muno nakini ati muthenya wa rucio ririkane niguo budget ino igakorwo igitamanio kuria bunge. Ni maundu mariku tukoretwo tugukorwo tugitanya muthenya ucio wa rucio macio nimo kana maundu maria tugukorwo tukiurania ciuria tugukorwo tukiurania ririkana ino ni Kimuri University na haha no nginagia tutigirire ni twakwira uria maundu maikaire. Guko ya thuvu oneo ni homukagwo jamba ya wira ni abite utengera hanini akora itengerania na tumaundu twiri tutatu no ekuo na esawa na ni joy hari no aratungetia kugo jamba ya wira umageithie muno kuria guothe uri rucini ruru tukithathaura maundu maya twina muthuri ti CPA David Kewara ni mutaalamu wa maundu megi mathabu Ispark. Karibu sana geithia erori rucini ruru. Thegi muno Michael Jega na mwirori witu kiroko kia umuthi nyambe joe mweki uyu geithie andu aria othe maratwirorera muno aria twikaga nao mathabu aria maroraga maundu megi magoti na onigio oho geithie andu akuria mwena wa Kinari itura ria Arari na arata kwa aria othe turutaga wira nao ndimere karibu sana. Asante. Karibu nitukuingira ciigie mathabu ma bururi na bururi weha nyingi twina muthuri ti George Mara muthuri we gatu muno kuria Kiambu. Karibu sana muthuri ti Mara tutirigaine geithia erori rucini ruru. No wega muno Mike no wambere ni gucokia ngatho tonda kuona ni ukoretwo kari na ithue kahinda karaihu so no wega muno gukuona we mugima na we muthaka we muthaka ni ngai ni ngugeithia eroreri aitu othe na aria maturikiriirio haria mangikorwo mari njitagwo Mara na ndi mu biashara guku Kiambu na ndi kirio muteti ni mukuririkana aria mekwenda kumenya uhoro muno ni mukuririkana ati 22 ndokite kuria gwitu kaunti ya Kiambu gicaria giti ya o senator. Asante sana na karibuni. Na uliona meciria macio kana no tene mundu tamirithetie ndatiga kuhanda koguo ndikiro na meciria macio na nituguthie na mbere tukikeragia na tukerageria andu aitu niguo tuone meciria macio na kiria giothe nyendaga kuhanda haria gigakinyira. Ni tukora muno na kini especially muthenya ira ni turajiriirie tugikorwo tukiurania
kwina economic empowerment. Economic empowerment ni kuga atia na agiro no ukoro ki empower agiro no ukoro ki empower mundu atia na nituko tukiurania kana boso kiro mwe na musere kiro mwe ni economic empowerment Mwangi wake wara ketwajiririe na twina budget yake do trilioni nya truma kedo igire hawo ogwo ni besa siratanyo ati sinisio besa ile tukoro twinacio tukiamba kiondo tu tareke turore kindu gigwitwo budget ya bururi uyu ke uthini Michael Njenga ni thengio muno budget ya bururi uyu ya mwaka wa 2025-2026 toria itwaritwo thini wa bunge ni trilioni 4 na bilioni 239 na uguo ni kuga icio nicio mbeca iria turatanya kuhuthira ta bururi na thini wa mbeca ici ni gukora mbeca iria turenda kurogota ta magoti na hamwe na kiria twitaga AIA kana appropriation in aid icio ni mbeca iria irotagwo kuma kwihonge itiganite cia thirikari turari uhoro wa bilioni 363 na ugicompare mbeca iria turabatara turatanya kurogota magoti hamwe na mbeca icio ingi ni kuona hena difference ya kindu bilioni 800 bilioni 800 ni thiri ugukorwo gikombo na thiri ugukombo nja wa bururi na ukombo thiini wa bururi na no tuge thina uria munene muno bururi ni tukoretwo naguo budget twathoma mwaka ucio ngi ni gukorwo o hindi ni tukombaga na ni gukora hindi ya thirikari irakomba thirikari ikoragwo igikomba kuria private sector kana biashara cia andu kiumbe irakomba mbeca uguo ni ukoraga hena competition gatagati ga thirikari na andu kiumbe ahuria biashara aria marakomba mbeca koguo ni wega tukirora thini budget ino itu turore muno makiria ni mbeca cigana cigukorwo cigikombwo to ni ukuririkana ni tukoretwo na direct iyo ya gukorwo tukiaririria uhoro wa mathiri tukugaga mathiri ni maraneneha na ni wega andu tumenye ati thirikari ndirihaga runi irio turihaga thirikari ya komba runi umuthi ndirihaga mweri uria turihaga ati installment mweri yari hathiri ya komba thiri ucio thia na mbere nginya hindi ya thiri ucio ugakinya mwiso mukoragwo mukiriha interest o mwaka nuko uguo uthio ukoragwo uri murigo munene muno hari bururi tondu interest iria taru gika mathabu ungirora finance bill kana budget ya mwaka uyu tutanyite kuriha ciringi trilioni 1.1 interest ucio ni interest peke yake koguo ni kuga mbeca iria turarogota tondu mwaka uyu tubatingite kurogota trilioni 2.5 ta magoti no trilioni 1 na bilioni 100 sirathi kuri interest ya maroni maria tukoretwo tugikomba miaka iyo hetukite koguo ohoda twathi na mbere na gukomba mbeca ingi noguo turiongerera murigo wa interest o mwaka na icio nicio mbeca iria ibati gukorwo ikihuthika na njira ingi koguo tukirora uhoro wigie budget ya mwaka uyu no nginya turore muno makiria uhoro wigie runi kana thiri uria turakomba na otoguo ndauga hau kabere-ini hindi ya tugukomba no nginya tukarora ni mbeca cigana irakombo guku bururi-ini tondu ucio ni murigo munene muno na hindi ya thirikari irakomba mbeca tugaga thirikari ikoragwo i risk free uguo bengi ni ikoragwo ina bengi ungithigwe bengi we mundu kiumbe Michael uthie bengi na thirikari ithie bengi thirikari ukombithia bengi ukombithia thirikari we igutige uguo korwo biashara urenda kwambiriria wandiki andu 5 kana 6 mweke ucio kora koguo ni wega thirikari no tugibangaga budget itu tukageragia kurora kana tukanyihia mbeca iria turabanga gukomba thini wa bururi ni tukuingira muno hau kwaja hau hegie domestic borrowing yes kiria kiratuma ukore bururi ugeciria muno gucoka na thini ukombe kumana guku thini as opposed guthie na kuja gucaria mbeca mundu akorwo akirehe ni tukuingira hau muno na uria economy itu igukorwo hana aikorwo bururi ni guthie na mbere kana thirikari ni guthie na mbere na gukomba thini no wakairia tukinyite hau mala tareke turore ni njui urio kuria Kiambu we mwana muhuri wa biashara ono urio muteti ugo muteti tatwire na ground ihana ate we ukimirora riria muraraniria na andu no wega muno Njenga
wa mbere Kenyambe njongerere hanini tu hau David kwaragiriria horo wa budget ino gutire mundu tari ambition ona thirikari ni re ambition no waigwa last year tore na twa collected trillion ni 2.5 uguo riu ambition ya thirikari mwako ni ati tukorwo twina budget ya trillion 4 no ona ambition ndugike base ambition yaku oro uguo itari hado anchored na hena deficit yo mutaramu wa mathabu wiga ni bilioni magana manana ni reke ndimete trillion imwe na twina thire nyagio mothe wa trillion 11 koguo thiini wa thire uria twina guo wa trillion 11 tukuongerera ngi imwe cikoro ci trillion iki 12 ucio ni thire na thire ucio wa trillion imwe no must ogo thirikari ni ko actualize ni ko ta go collect kuma kulima two sectors wa mbere ni gukomba na gukomba egukomba either na kuria nja kana guku thiini wa bururi witu egukomba na kuria njari rating itu ri ethe muno tuge CRB ya thiri andu amagitagwo Standard and Poor moigite Kenya ndingihota ku sustain kana kuriha mathire mayo na ni undu woguo mundu gwitwo World Bank International Monetary Fund IMF ni yugete de gukombithia Kenya besha enemo in fact ruto hiana tando ra makoro na fuliza koguo ukeruru hatiri ono getido kihihinya utire kindo kingiuma wa kere ona World Bank ni yugete ona uri gutukombithia na ya tukombithia condition ira megutuhe ciukoro ciendito ati ni gucoka kuhatiriria mwananchi wa kawaida no ririkane last year 2024 VAT I think ya makorovea or something omenye 2024 thina rothe twari naguo wokite ni undu wa bill the finance bill ne tucoke guku domestically kanona hitu tucoke kutuge Kenya ni guthie egerie kukomba mathire kwi mabengi maria makirira kuria nja andu acio no mahia na Shylock kogo reti ciao ciguru muno na kira igwika no kuongerera thina ra twinaguo tuoka guku gwitu thirikari ikombaga through treasury bills and bonds uguo ntakuga thirikari ekuya mbia iria ciothe cie guku iria ithia bengi ithie karuta wira nacio kuria na riria bengi ciaga mbia takuga ndungithie bengi ukombe mbeca cia kugura motoka cia gwaka nyumba na maundu maria mangi mothe therefore the economy igukatwa stand still ikarugama gutire development ithia na mbere no ru kindu kiria kiuru muno ri ni gutuika ati ona thiini wa trillion icio tuge ne twagiciona thiini wa ciringi 10 ciringi 6 iria kuriha mathire macio maitu ciringi icio nya cia tigara nicio ithia kuruta wira wa kuriha mishahara recurrent expenditure na development ya thirikari na ni thiini wa development wa mishahara ni gwituka kuri una andu makiri na ghost we have ghost employees nduramenya ni mbeca cigana thiini wa ciringi icio nya itigarite iguthie kuriha ki ghost employees turia tungi twatigara he kindu gitagwo waste tondu thirikari ni ri waste nene muno ni kwaga good and proper management ya resources ciacio witangi kuno ugikore tubesha turatigara tunini turatigara twa development ni tunini muno koguo twi handu he hatika muno na budget ino na Mike ukimenye budget riu ene yathomwo rucio yathianga na mbere ni tumaundu tunini muno tuthondekagwo icoka igatuika ki finance bill koguo tugithuthuria budget ri ni tukora tukorwo twi very careful niki turetikiria githie through thiini wa budget ino gathomwo rucio na finance bill nayo ejira na finance bill 2025 ha naho how kro ha no tutana kinya hau twakinyire ha ri mundu tomwangi haha turera na ati tuke bururi guo we wothe no ingirire fuliza bururi mugima twe fuliza tukirikania na maundu maya tukorwo twina thire wa trillion 12 riu wongerera ici ciokorwo ithenya riri ukoriho twakinyire ha ta bururi ati ni twaingirire thiini wa fuliza ya kimabururi thank you Jega bururi hindi ria thire wa mbere nyambe njuga thire ti kindu kiuru tondu na ithuĩ tukirona mathire
nĩ tũkombaga ithuĩ wakora rĩngĩ nĩ wathiĩ bengi nĩ woya rũni no thĩna ũkaga hĩndĩ ĩrĩa wakomba mbeca no mbeca ici wakomba ndũcibangĩire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mũhano mwega tarĩ mwaka ũyũ mũigua tũrakomba ciringi birioni 876 to be specific no development budget kana mbeca thĩinĩ wa trilioni ici 4.2 mbeca iria itengetwo nĩ ũndũ wa maendeleo ĩrĩa twĩtaga development nĩ ciringi birioni 700 peke yake ũguo nĩ kuonania thĩinĩ wa mbeca iria tũrakomba ũngĩrutithania birioni 850 weherie birioni 700 nĩ kuona birioni 150 cigũthiĩ harĩ mahũthĩro maya ma kawaida na no tũiguithanirie ta rĩu for example thaa ici hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena mathĩna maingĩ kana hĩndĩ ĩrĩa mũciĩ kwĩna thĩna for example nĩ ũkoraga he maũndũ wambaga kũiga kando oe ta mũciari tondũ na bũrũri ũhana mũciĩ he maũndũ wambaga kweheria okorwo nĩ gakuo kerũ ndũngĩamba kũgũra gakuo kerũ hĩndĩ ĩrĩa ciana itarathiĩ thukuru he maũndũ ta hera ũtangĩka ũguo ta bũrũri hĩndĩ ĩrĩa maũndũ manyitanĩte ũguo nĩ tũbatiĩ gũkorwo nĩ tũraiga maũndũ marĩa matarĩ na bata kando to rĩu waigua wakomba ciringi birioni 850 wahũthĩra birioni 700 maendeleo igana rĩa 50 no tuge nĩ cai na mandathi kana maũndũ mayo ũrona nĩ siji maũndũ mayo ũrona ũkaigua ta rĩu maũndũ mangĩ marekwo kana mabangĩirwo gwĩkwo matabati gũkorwo magĩkwo hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wĩna mathĩna marĩa mekuo koguo ngaiga haha tũkinyĩte kĩũria kĩu woria tũkinyĩte nĩ ũndũ wa thirikari iria ciarĩ kuo ona ĩno ĩkuo noguo ĩrathiĩ na mbere na gwĩka makorwo marabangĩra gwĩka maũndũ mangĩeterera rũciũ ĩto tũnginya tũgĩkombe tũnginya tũkombe birioni ici 850 tũrabatara gũkomba mbeca icio no cingĩnyihio na nuthu tweherie birioni 400 tũkombe 400 nĩ tũgũkorwo wa mbere twahinga nyoni igĩrĩ na higa rĩrĩ na higa rĩmwe na njĩra ĩno wa mbere birioni ici 400 tondũ cirĩkombwo o gũkũ rĩ tondũ tũrabanga thĩinĩ wa birioni ici 450 birioni 591 marakombwo gũkũ bũrũri-inĩ koguo nĩ kuonania mbeca icio thirikari njaga gũkomba bengi ndũngĩkorwo etigĩtie tondũ bengi nĩcio igĩkombithagia thirikari mbeca icio cigũthiĩ kũrĩ mwananchi tondũ bengi rĩu ikũbindwo wa mbere ciroithie interest tondũ mbeca nĩ ciaingĩha na mũingĩ nĩ ũkũhota gũkomba mbeca iria wakomba mbeca iria andũ a biacara nĩ mekũhota kũruta biacara na njĩra njega na mandĩkane ũguo wa mbere hau nĩ ũndũ ũmwe tũgũkorwo tũteithĩkĩte naguo wa mbere nĩ tũtikũrĩha interest iyo nene tũkoretwo tũkĩrĩha koguo ngaiga korwo no tũkorwo na handũ ha gũbangĩra ciringi trilioni na turuma igĩrĩ na nĩ tũĩ biũ to nginya magoti marĩa tũrogotaga twarobanga kũrogota birioni trilioni 2.5 ũkoraga twarogota trilioni 2 ũkona mbeca icio itirakinya iria tũrenda ngona rĩu korwo no tũhote gũbanga handũ ha gũbangĩra mbeca nyingĩ tũtakona rĩ kana mbeca nyingĩ cia gũkomba rĩ no tũgerie gũkorwo twĩ more prudent tũnyihanyihie mbeca iria tũkombe kana tũbangĩre mbeca iria tũramenya no tuone tũngĩka ũguo bũrũri nĩ ũkũnyihanyihia mathirĩ ona nginya economy nĩ ĩgũkũra tondũ mbeca iria bado cirio bengi cigũkombithio andũ a biacara. Are we self sustainable no tũhote gũkinya handũ tuge nĩ tũkũhota one tondũ ndĩrenda tũingĩre ũndũ wĩgiĩ ũrogoti wa magoti wa magoti thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ũhana atĩa tondũ ndathiĩ kũrora statistics iria maheanĩte kũringana na research ĩrĩa ĩkĩtwo I think nĩ ta mweri ũmwe mũthiru VAT nĩ thiĩte thĩ so basically VAT gũthiĩ thĩ rauga atĩa atĩ VAT rĩrĩa ndagũra mũgate igoti rĩrĩa ndarengwo kũrĩ kuga atĩrĩrĩ andũ arĩa magĩrwo nĩ gũkorwo magĩtua igoti gũtirĩ na purchasing power nĩ tũrĩ na hinya ithuĩ twĩta bũrũri nĩ tũrĩ na maũndũ mũgĩkũyũ ugaga atĩ mũndũ rĩrĩa wĩna kabata wendagia tũbũri twaku niĩ njigaga ngũrũ koguo nyita 4-5 ũguo ngeka kaũndũ kũhana atĩa ithuĩ nĩ twĩhotete ta bũrũri gũkorwo atĩ no tuge tutiku thĩinĩ wa birioni ici 800 no tũcigũithie na nuthu na tũhote kũmĩoya gũkũ gwĩ kĩndũ gitũ tũngĩoya twendie twĩta bũrũri reke njuge wa mbere thirikari kũrogota igoti nĩ ũndũ mwega na ona nĩ hetwo hinya nĩ katiba wa gwĩka ũguo no nĩ gũkora rĩu he kĩwango kĩrĩa ũtangĩkĩra ũrogote tondũ rĩu ningĩ ona ng'ombe hagere handũ gĩkinya gũkorwo ona ũngĩgeria kũmĩkama na njĩra ihana atĩa
utangimiongerera mahuti no miethere ringi hihi kadire miru na njira iyo ona ogerie ng'ombe uri ngiongerera iria riu no njuge haria tukinyite muthenya wa umuthi to tari ungirora budget ya mwaka ucio urathirire na budget ya mwaka uyu turathanya kuongerera kindu ciringi bilioni 200 ma 43 kuma haria twari last year tukagwa icio nicio mbeca iria tukurogota ta magoti meru kana ta kuongerera thini wa igoti riria tukurogota no ni gukora ona twikite uguo na kana twina matanya macio mbeca icio guciona ni undu wi hinya tondu bururi nduri wakura kiwango ya gukinya ati ni tukuhota kurogota mbeca icio no uguo tikuga ati tukombe tondu wagikomba ri ona wakiriha naki tondu igoti kana thiri ni kuga ni igoti ria rucio warogota umuthi tondu urabatara uratanya gukariha igoti riu no menye gukariha na thogora wa interest kugu ni kuga bururi hari ukinyite reke njuge ndio tukinyite level twitaga ya saturation atiru bikiria haha handu igoti kuongerereka no rinyihanyihire oguo uga taru igoti rigi VAT turitaga ni mwe wa magoti maria twitaga consumption tax iria igoti riu rimanaga na uria andu mena maragura na uria mararia na uria marahuthira mbeca kuguo ndiria andu matai na mbeca no rikane igoti hindi ria thirikari yo ya igoti mbeca icio cokaga ciumaga thiini wa circulation ya economy cigacoka thiini wa thirikari na ciringie moko-ini ma private sector kana moko-ini ma andu a biashara na ciringie moko-ini ma thirikari ciringie moko-ini ma andu a biashara ni tengeraga maita matano ukira ciringie thiini wa thirikari uguo oria thirikari iroya magoti iraruta mbeca kuma kwa economy through magoti na through kuoya thiri ikaruta mbeca thiini wa economy mbeca ciringie gigacoka thiini wa circulation niguo ningi muingi naguo umihuthire ni itikaga time muno titoria hindi ria mbeca icio ci moko-ini ma private sector uguo njuge kwa hinda riri thirikari ni bati icirie uhoro wa njira ingi cia gwetha mbeca na sikire kuo tondu thirikari ikirona indo ingiendia ta riu thirikari ni koragwo na kambuni ikoragwo ina shares ta kambuni ta Safaricom na ni gukora thirikari na wicirie no mambi gwiciria uhoro wa maundu ta macio uria mangiendia cia ta icio mbeca tuone ciringi bilioni 200 bilioni 300 na icio ni gututeithiriria kwaga gukomba na kwaga gwitiria andu magoti mangi tondu uria wathi na mbere na kumatindika no guo wathi ugakora igoti ni mathia magathuna guoko hindi ria wona maundu matirathi uria urenda koguo njuge hena maundu thirikari ingika tiga kutindika muraia muno mara kule tuweta mara wa Jubilee koguo ni kumaanisha ni ukoretwo wi thirikari ni cigana ona ukiona uria thirikari iratwarithio na at some point oranari ari nyue muratwarithia bururi na mbere thirikari ria irari ya Jubilee TNA kumo na thutha haha atia ni kuindo citu bururi tungiguthukira tuge endia karia kaburi hekago nduke haria ni kendio kana ni twikio undu muna tukirie bururi u are we really thiini wa irima irikuo nema ni twari thirikari-ini iria ingi yari kwi ya Jubilee tundakihetwo wira ni His Excellency Muthuri ti Uhuru wa Kenyatta no ni ngwenda tuhuthie uhoro wa budget tuge atiriri turore na njira igiri uhoro wa income and expenditure uguo ni kuga kiria kiroka na kiria kiroiba giki kiroka ri kiroka atia na angikoro ni kiroka gitaiganire kuringana na mendekithia maitu ri niki tungika tuongerere niguo gikinyire haria turenda na kugwa kinyo horo wa expenditure turahuthira kiu tuona na njira ihiana atia okay where are we taking this money the expenditure itu macio no maundu maria meri mevata muno tondu ndarora budget ino gathomwo rucio ni ndiracaria haria thirikari irageria ku encourage muikari na muruti wa wira na mundu wa biashara tondu no mazi oguo mundu gwitwo David Oiga ona ng'ombe no mazi umikirie ki tumacica niguo hota gukureha iria ria ki ya gukiiga no hote kuyuria mutungi ndarora budget ino ni ndiraga encouragement kuma gwe thirikari no ria ungikiuga atiriri wewe murimire ndakuheria igoti riri niguo uhote kurima wongerere mazao maria mekwendio na maria megu sustain bururi uyu ni undu wa irio tondu ngirora ogo ni ta agriculture which is the mainstay ya bururi uyu
kuri indo nyingi muno iria ihuthikaga twaigo horo wa seeds, fertilizers, so on and so forth. Indo icio nyingi now they are no longer exempt. Na nyingi irari exempt. Ria turoiga exempt nitakuga ndurarihira ki ndurarihira igoti. Most of them citaũrĩtwo category ya zero rating. Ria ciro ni zero rating ire nitakuga mundu gwitwo minister kana CS wa treasury at his own whim rĩrĩa kwenda angiũkĩra igwenda na mbia cia kũigana rĩ no arute tariff yo from 0 ametware 16%. Ona ndarani ndigũkũria kana gũthiĩ parliament. Okay? Koguo nĩ wega tũrore andũ ogo nĩ turenda income rĩ andũ aya mararehe income rĩ turamagitĩra atĩa. Ongorwo nĩ the manufacturing sector ni incentive iriko twamahe niguo nao matuike encouraged matige kuhinga iganda ciao magitwara Uganda na Tanzania na kuria kunge guothe. As we sit, Mike, some of the major investors are Tanzania moimete Kenya moima guko magatambia Tanzania niki. Okay, koguo no mazi budget ino through the government through this budget na irigi gugiuka ikorwo ni rahe manufacturers na ndo amararuta wira enough incentives niguo mahote guikara guku matige kwanje ku relocate kuria kunge guothe. Right now as we sit, he factory nyingi muno ihingite. Tukari horo wa agriculture ogo ni gukorwo na VAT umenye mundu in the common market ya East Africa, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania acio ni magereirwo ni marahota kurehe indo ciao guku na gutire mundu ramarihe igoti. Murimi wa Kenya ri ni akwata gucompete ndakata gucompete. Okay? So macio ni maundu maria turenda kuga tukenja gucaria bia ari there he maundu tukunidi ku address very 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 seriously. Taru thini wa budget ino ri ni ndironire murimi wa Kenya muruti wari kana muruti wa biashara wa Kenya ugithii Nairobi ino ona hanyu jari no kora tukari tuingi muno tutoyota tovits twetagwo tovits tu tuiginde tu bagitetigo ruo menye budget ino yahituka mundu wa vits mundu ucio wa Uber ngari yo agura 600,000 eliuma 1.2 million mundu ucio wa muteithia naki tonde rambateirio no ni rambateirio you know excise duty na maundu maria mangi mothe na the other incidentals ciake port clearance charges no freight charges so on and so forth. So kona ngari yo 600,000 ri riaje kuma milioni imwe mundu ucio ni kumuteithia wa muteithia kana kumuindukia wa muindukia gicagi. Okay, kodo ndenda kuga in short ni ati thirikari through this budget and maybe other budgets decorato can encourage aruti ya wira arimi industrialists so on and so forth mahota guguthie into production bogacoka ru nige mwatuika ati tubesha turia tunini available thini wa the local banks ne tuoka gutuika mopped up ne thirikari through treasury bills and bonds na wero haha ni mutaramu thirikari riria ya kombabia through treasury bills and bonds ni risk free. Koguo riria Equity ya gukombithia bia umenye ru no mazia andike karandi mundu wa ka valuation mundu wa ka ki mundu maria mangi mothe na warega kuriha mundu wa gutengeria kinya auctionia iyo ni cost angikorwo hena cost iyo ri ndagitikira kabathie ki wi thirikari tondu kura no mundu murendeka maratathi tu na agatwara board cia mbeca cigano na cia bilioni 1 cia bilioni 10 ndara need objiteno. Koguo thirikari ni ra compete na the commercial banks guku na uri ngiuga ni tukore to evaluate turore budget ino muno na thirikari yecirie uhoro wa go create an enabling environment itige go compete na mwananchi thini wa murutira wa wira niguo mwananchi nake feel encouraged ahota kuruta wira ruhinde no gushoka kumwira aruta igotire ugakorwo wina kwina ka atmosphere very friendly na mundu ucio ndakarega na ngocira hau ni hoturi tature mara riria thirikari iguikara thi ecirie uhoro wa budget. What are the key components niki thirikari yagirwo ni kwamba kurora igikara thi yuge atiriri ni turacaria mbeca trilioni 4.2 key components ya nyamweno cia budget ikoragwo iki no nduriko ucio wagirwo ni kwamba kurorwo ona tugigakinya haha kuga ati na haha ngire tukuyuriria na mathire ha tukuyuria na mathire wagirwo no ko urorete kigi bururi waku. Thirikari gutire biashara irutaga na ndiagirwo no kuruta biashara
wira wa thirikari ni go create a good environment ya biashara, andu mahota guikara mena thayo, mahota kuruta biashara. Thirikari onaga the largest revenue ana ya thirikari ni igoti na ma license. Okay? Na hihi togu wakiri akiwa na rimwe niguo kota ko bridge deficit gaps koba. Noru horo wa igoti ni ho thirikari yagiru gukorora muno, horo wa igoti na license, so on and so forth. Icio nicio mainstream cia thirikari. Na angikorwo igoti ndirahatiriria mundu ri, mundu gutigatigana atigana no horo ucio. Ukona ru horo biashara ne are mokainu kagicagi. Icio, those are the two main key areas. No koro hihi mundu wetwo David no akiongerere, but to the best of my knowledge, those are the two main areas thirikari agirwo ku address. Adrodio go tondu ariri CPA Omwangi. Muthuri Timana ne okwira do you thomeire kiria I mean do you coming from either to ria hede no idea ria nyayo. No muthuri Timana ha ne gutwira ati hatire mundu wanegerirwo bururi hana guo deboku ta mundu ogwetwo Kibaki. Yet this gentleman akiuma ni okuigua ati ni urahota kuigua besa muhuko waku. Yes. Agiuka na kindu gigwitwo the Milton Keynes theory. Ati no nginya mundu akorwo ena ciringi muhuko niguo hota kumwetia igoti. Na gugiuka slogan twetaga kulipa ushuru kujitegemea. Leo kulipa ushuru dhaisi ile ni kutegemea mtu mwingine, kujitegemea. Key components just called simple kaya kante liria wajiti igoti nene niene gure mone kuriha koguo igoti ni riguthie thi ni hakiva ke athire right thirikari cingitira twajiriirie na thirikari ya mara ya Jubilee ahotire ku balance akimenya ati no nginya wajiko wa kawaida korwo ena kindu gigwitwo ciringi muhuko na aigue rugari wayo igacoka tondu auga ithia maita mugwanja igigacoka koguo ni kuhiurana ni kuhiurania ni ha thirikari irora ikinya thegi muno Njenga hari kaundu senator koiga thirikari wira wayo tugaga thirikari wira wayo ni go facilitate raia kana ahuria biashara na makahota kuruta biashara na njira ya agirire kana tuge wira wa thirikari ni kuhotithia no ru gutwikite thirikari ni ta kuherithia raherithia go frustrate handu ha go facilitate economy. Juge Gibaki akiingira na ni juge ona hindi yo ndakiria thukuru ndari haria cukuru wa Mirangi primary ni ho ndathomaga na kuona ni no ndakinyuriria ria Nyayo miaka iyo in my rural primary school. Gibaki kirie kire tugucoka haria hegie wa mbere Gibaki oka andu ni mari na confidence iguru muno na thirikari yo njeru koguo andu voluntarily niyo monaga mari igoti tondu ni mamenya igoti riri maruta ni kuhuthirwo na njira ya agirire tondu thina uria munene muno bururi-ini uyu witu na tikuria tikana ni turarogota mbeca thina witu ni mahuthiro ni muhuthirire wa mbia koguo wa mbere andu ni mari na confidence ati manengera Gibaki mbeca ciao ni gucihuthira na njira ya agirire koguo kiu ni gitumi kia mbere. Undu wa keri uhoro wigi ngombo ni uhoro u affectaga maundu maingi megie uria bururi economy ri gukura tondu Gibaki umbirikana hindi ya Kibaki niguo bengi ciathiaga igikombithagia mbeca mokaga haha ithuĩ twako wakoragwo every week wakoragwo na ga tent gakangana umuthi ni kao wiki ino makarikia na tukigura ngari muno guku nyingi muno one riu warora ukona riu hindi yo Gibaki amikire sure ati wa mbere interest ni ciagwa koguo andu othe no mahota kuona maruni na iragwa niki interest iragwa tondu he kindu tugaga the law of demand and supply wakora hindi mbeca cie nyingi ona to mbeca ona ngithie thoko kore marigu ni maingi muno thogora ni kugwaga concept no yo hindi mbeca ciingiha when mbeca ciingiha thini wa circulation thogora wa mbeca ni guthio thiaga thi na thogora wa mbeca ni njoherera kana ya twitaga interest
uguo kiria Kibaki ekire abire ku make sure ati budget yake ogiririkana ni balanced budget almost. Uguo Kibaki akombaga tubesa tunini muno agatwehereria murigo wa interest agacoka ka make sure mbeca iria ciekuo isi moko-ini ma onjoria thini wa bururi itire moko-ini ma thirikari. Riu ucio no watumire andu makombe mbeca na mahure biashara na njira nene muno na andu othe magakorwo mena mbeca. No hindi iria wa mbere interest ya batira andu aria twitaga the owners of capital aria makoragwo na mbeca bengi monaga handu ha kuruta mbeca ici macitware na kuunja no menye interest kana njoherera yabatagira kuringana na uria risk ya iguru. Uguo uria risk ya iguru no guo mundu atangiruta mbeca ciake ambia ka invest na kuto na amenya no ciage gucoka. Riu monaga mundu uria wina mbeca ciake onaga ona kaba cikare bengi aheo interest handu harute mbeca icio athia akambiriria biacara atoyo uria guthii. Uguo ndu wa mbere Kibaki ekire ni amikire sure ati we mbeca ciake bururi thirikari ndirakomba mbeca nyingi. Uguo mbeca nyingi ciari moko-ini ma andu kiumbe na makahota gwika maundu maingi. Koguo agitiga gukomba mbeca nyingi thiini wa bururi domestic borrowing. Agitiga gukomba thiini wa domestic borrowing na agicoka bado ona thewa bururi na kuja wa bururi Kibaki ndakombaga na toguru turona muthenya wa muthi. Koguo bururi ndwari na murigo ucio munene. No undu wa bata muno kwaga gukomba domestically kana guku bururi-ini ndio wateithiria economy na njira nene muno. Na nikio wonire riu hindi mundu othe nyakoragwo na kanyamu kanini mundu hindi niguo na broti na bypass ici ciakagwo na andu makigia na mbeca muno. Koguo na thirikari no ya thaa ici uguo turacokera ni ati korwo no tutige gukomba na muno gukomba guku bururi-ini witu tondu gukomba na njira gukorwo na mioroto tofauti tutikombaga o tukombe no rikorwo ringi turakomba tondu turenda ndora iria turabatara kugura indo ingi cia bururi. Uguo gukomba nja no tukombe no gukomba guku bururi-ini ni gukoragwo gukihinyiriria muno raia wa kawaida tondu riu niagaga mbeca cia gukomba. Koguo ndangi expand biashara yake mundu enda kwambiriria ga biashara gake kuria Nyamakema kana kuria kungi haria Kimende kana kuria kungi ndangiambiriria tondu athie bengi arerwo bengi mabagia gwikira mikana makwira riu niguo tugukombe ciringi 5,000 kana ciringi 5,500 for example makwira no nginya urehe mugunda wa ciringi 5,500. No hindi ya thirikari bengi na mbeca nyingi ona makuheaga mbeca hatari security. Uguo mabaga makeheria condition iria mekagira magikuhe runi. No hindi matarenda gukuhe ukuigwa makwira riu mugunda ucio waku ogoro ina kamugunda tuge handu takagwe town for example kuria rari no ukwira mugunda uyu waku no tukuheire 50% ya value ya mugunda waku. No hindi marenda gukuhe megukwira ona ni tugukuhe 100% kana ona makwire tugukuhe runi rutari na interest. Koguo ni undu wa bata muno hindi rio kuigua thirikari ni irakomba hau niho thina wothe wambagiriria no menye budget itana kinyeru haha tukinyite riu tondu waka ni gaturu kohoro uhoro wigi budget wambagiriria taru uhoro wa budget ya mwaka uyu ungi kwambiriria mwaka uyu mweri wa 8 hau niho process ya bagia no ni haria tukaga tukona riu thu tukaga haha mwiso-ini tondu riu tukiuma mweri wa 8 tugoka uguo tukaga na kindu gitagwo BPS budget policy statement tugoka riu tungigakinya ha maundu maingi muno makorwo mabangitwo na gucenjia gwakorwo ni hinya muno. Uguo uhoro wigi budget ni uhoro bati kurorwo kuma haria kiambiriria tukeheria maundu ma mothe maratuma tugakomba twameheria riu uguo niguo tungihota guteithia muraia wa kawaida agie na mbeca tondu biashara kana ona maundu mangi maitu matingithie na mbere hatagikorwo hena ngombo. Yes. Ni muthuri ti Marangu na ukenda kuingira hau ha uhoro wa comparison ya Kibaki na thirikari ici ciekuo na uria aingirire na inyu mwereire hatondu muguka riu muingirire riri Kibaki nake arikia kahinda gake mwathanire na mutongorerie ni odifaga kuma mundu na mundu kuma mutongoria na mutongoria. Kibaki wendete kiti horo wa gukomba tondu gukomba itha thiini wa thoko ya Kenya kana na kuria nja na ni ndirikana gukirwo ati andu acio IMF na World Bank gukomokaga gukoma magithie Tanzania kana Uganda kana kuria kungi no matioka biashara guku ona ogoro ni mokire
ona njigua kwiri Kibaki igande kwenda kumona arakimonera ki nena mbia cia kuigana mawira maria mothe enda kuruta na project ciake ciothe ni acibangeire na ciena mbia na ne matondu nani hindi kwenda rutaga wira ndane na contract ona ndikana maita maingi ne mbia wetagirwo wakiurio ru mundu gwitwo Njenga mbia cia kuikomete bengi uraya guka kuwira nikina no uragiria twikirwo allocation iyi wengi ne thirikari na one of the tricks cia Kibaki ni kurega gukomba mbia kuma na kuria nja akiruta wira na nigukwirite uhoro wa income and expenditure akiruta wira na mbia iria iroka na iria arahuthira ni iria enacio ndoimire nja na wira wa bengire onayo ya mbia ciaku ri ni gukombithia na ndukiga mbia ciaku bengi tu kugo bengi ndio thio ka demand ke interest riria mundu wa bengi atarakombithia mbia ni hatharara arathi kugo riria korete na bilioni 1 2 kana 3 egwika uguo umukuga amwe na mundu gwitwo David agerie kuria gukombithia mbeca acirutirie wira nikio wonire hindi iyo Kibaki arega gwitia bengi mbeca ri so the banks had to lend nikio wa makora me street ine kinya maoka kinya guku na kuria kungi guothe ona ni ndikana kuria gwitu ri muru bengi iria ciari kuo cia tende ya Standard na ndikora utikatiga cigweta maritwo bengi nyingi ciakurire na igithie Kibaki oka ciacaragia kuria igukwanjia maobi ona imwe ugakora na ni bengi ngoro ciokite gukumia kamagana meri mathiu okora makenja kwenjia tobi tunini container ini ni mari muno makenda gucoka into the market tondu thoko ni cenjirie na economy yatuika ki vibrant riu ithui haria twacenjirie ri andu a Kenya ni mandimandire maundu maingi muno kwi mundu gwitwo Uhuru na no master Uhuru na gwicira ambition yake yale ya kuhe project na agioka kuma ndari na project nyingi muno ciarikire tondu just like Kibaki and I keep saying this on a challenge ya mundu gwitwo Uhuru yari kana ni kwata ku maintain the tempo ya development ya mundu gwitwo Kibaki and to a very large extent ne ahotire no akire na challenges yake politically ile cia mugucagia thutha otora Kibaki nake agucagio ni some other the challenges ile agikirwo na ndo makrutaira nao hindi yo no Uhuru onake utire county ya Kenya itare na a serious development project ya thirikari yatathia na mbere ona kule andu ingi muno manjira uko kwetu kuna barabara sababu ya Uhuru uko kwetu Uhuru alifanya uko kwetu Uhuru alisema na akafanya okay that may have put a bit of a strain ne kile strain kanini thini wa budget ine yake no mbeca iria ciothe ahoire no ucione no cihutie thini wa project iria kire na ngocira ni hakigira kaundu kau kani koni yathiagire na mbere ri the next step igiarerwo ku manage ki thiri uyu tukire naguo tereke ngurie ni hakinya handu wita bururi ukeira togienge rutwabe twakebara togienge twabe tweke ma projects ma mega projects masio manene eketwabe tuwega chiragaka health sector for example education for example riria ukinya gwaku mucio kauga atiriri na ni ndenda kuongerera tunyumba haria no ruru ndona maundu mahana ri togienge nyambe nyongere tunyumba tu togienge development kiabe irugame etwabe turugamirie development how mara ni hari kinya handu muke bururi wete musemanio uge tareke twabe tutigae na bara hanini tu timuno twabe twike ona nona he maundu thini wa bururi mathia matwaranite na maundu matatu na maundu mabata muno wa mbere ni ugima wa mwiri tondu nake mundu thini wa muturire mwake moyo ni ugima ucio ugikorta ni ugima wa mwiri ri riu na muturire waku ni ukugia na challenges koguo wa mbere ni uhoro wa health wa kere ni uhoro wa education na wa gatatu ni undu wa security maundu macio matatu mathia matwaranite na maundu macio mothe mangithie matwaranite na maigirireke haria magiriire na njira ire yagiriire maundu maya mangi mothe mokaona mo megucitie makuraniirie na maundu maya matatu ndenda kuga atia ndenda kuga wakuria mundu na njira ya githomo ri mundu ucio no yo ricokoke a contribute to the main economy na njira hihi ya wira
ongo ni architect agicore nyumba ongo ni engineer agicore mabarabara na maundu maria mangi mothe mundu ucio ni akura ne gukuria bururi ongo ni ugima wa mwiriri taru weje go tari mugima utari no ugima wa mwiriri ndungiuka guku ndi ndungiuka kuruta wira guku and that applies kwi mundu wothe thiini wa bururi uyu okay uri ugi ni horo wa security environment ina security njega ni njega muno to ni ukota gukoma wega no gaka kanyumba gaku kana gatuka gaku ukimenya kwina ugitiri riu maundu macio mothe macoka magoka makongerera muno haria maundu maria mangi mothe ma barabara na maria mangi na other structures kana other development projects ile ikorekana thiini wa bururi no maundu macio matatu education ugima wa mwiri na security ni maundu ma bata muno thiini wa bururi na nimo magucagiriria maundu maya mangi mothe of course moving forward no mazire muga kigucia no prioritize maundu mangi mamwe tondu ungikiuga wina security no ndurahota gucoka gwaku muci kuingira gwaku muci ni undu wa barabara na one of the things don't you Uhuru ekari ni make ni gutuma ati every market area every region every county and many parts ya bururi uyu they are accessible through barabara tondu na ngiuga maundu macio mangi mothe ono ngikirwara ri ono korwe na thibitari njega mukira uria na tirira cia gukiria hau ri ndwe ndungigithi ugukwira mwena uyu kugu maundu macio mothe ro magathi mekete atia matwaranite ndenda tuikerie na tugicokereria ni tukurania ona finance bill thiini wa uhoro wothe ndona andu ni majitie kumiaririria finance bill 2025 ni ndaigua already andu ni majitie kumithathaura makumi unpack makiugaga amwe makauga reject ngaigua madi akiuria andu ni murakiuga tukireject nyamu ino mureta finance bill then tucoka turute ku besa cia ukorwo tukigia thiini wa uhoro-ini wothe kuo ni maundu tukorwo tukirora na ngarikania andu ati kindu gigwitwo budget ya bururi igakorwo igithomwo rucio na uu ni kuringana na kindu gigwitwo uria mabururi ma East Africa ni Tanzania Uganda Kenya and I think Rwanda all the magakorwo magithoma budget ciao umuthenya wa rucio ni maundu mariko twagirwo nuko tukirora macio mothe nimo tuko tukiariria ha thiini wa kimuri ririkana ungienda gukorwo kiaraniria na ithwe igire inyanya ni namba itu ya SMS hau twire mesiria maku matanya maku na uria ureciria tukwariria cia finance bill no turicoka twariria nginya ciigi economic empowerment na ni droria na ngaiguo ta droria uru ni makazi ni maria mangi makijuria atiriri droria riria wandehera mboco kilo imwe na wandehera mucere kilo imwe how in the world have you empowered me economically tuikirie soke kaida atari konene Wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go.
Ni uretha thukuru munene na mwega makiria ukathika Institute of Business Studies omuthi ukothomithio kothi cia engineering, business studies, journalism, accountancy, ICT, health and social sciences, cosmetology, fashion and interior design, hospitality, tourism, driving na kothi cia ihinda ikuhi. Guko Tips College ni makiria ya kothi. Guko nikuo ugaciru ucemanagia na mieke. Intake no irathie na mbere. Tips College, the highway to future success. Hihi ni wihariirie kwigwatira mugunda uria toire wiririirie na haria wiriragiria muthenya wa kana tariki 12 wetandatu mwaka uyu wambiririe thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini. Nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ugeni director wa Silverseed Properties Limited Samuel Bogua directini ya wendia wa migunda. Tukahitukwo ni directino ya mwanya. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okuma riria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Oguo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigwe ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ o tũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩthathaũra ũndũ wĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025-2026. Ririkana rũciũ nĩguo mũthenya ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Mbadi nĩwe minister wa kĩgĩna agakorwo agĩthoma budget ya bũrũri. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩna mũthuri ti Mwangi wa Kĩwara nĩ CPA na umete kuria ISPAC no nyitireire Kiambu chairman wa Kiambu na nyingi twina muthuri ti George Mara muthuri undu mwe muno ta Mara wa Jubilee twinake ni kaingi tumwitaga senator na ni ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithe kuringana na katiba kana requirement ya katiba thiini wa chapter 12 ni ati no nginagia kindu gigwitwo finance bill ikorwo nayo igitamanio thiini wa bunge. Tareke tuingire hanini turore uhoro wa finance bill no hari gicoka ciuka cinyitane tondu andu mareciririe ati finance bill yokire 2024 no ni koragwo kuo o mwaka twacoka turaigua mundu gwitwo mubunge wa kuria Gikuyu akauga muratinda mwitũthĩnia na maundu maria maingi mari thiini wa finance bill 2024 nitwahitukirie na mwatũire guku mutengeranagia riu ugacoka nyingi ukona ta Gen Z nayo yari wira wakwa kana guthambia nguku maguru. Tareke twarĩrĩrie uhoro wa kindu gĩtwo finance bill na haria iriuka na bata wayo and especially riria turianjia kwarĩrĩria uhoro wa kindu gĩgwĩtwo budget na finance bill iranyitanĩra. Okay. Bwana Njenga na mwirori witu finance bill ikoretwo kuo miaka mingi na ni kuria hihi mwaka wa 2024 ne andu at least mahotire kumurika na njira tofauti na kigia nguma muno. Finance bill wa mbere ndiukaga hihi hingo ciothe kuongerera igoti either no yuke kuongerera igoti
no uge kunyihia tari ugiririkana hindi ya covid mwaka wa 2021 finance bill ile yokire mwaka ucio yokire kunyihia magoti ukiona magoti tari ongoro ni igoti riri rihagwo ni makambuni ya mwiso wa mwaka rĩokire rĩkĩnyihio ongoro nĩ PE igoti rĩrĩa rĩhagwo nĩ aruti a wĩra rĩkĩnyihio VAT kiuma 16% gĩoka 14 na maũndũ mangĩ maingĩ mũno mokire makĩnyihanyihia igoti kũringana na ũrĩa bũrũri wahanaga hĩndĩ ĩyo. Koguo finance bill ti atĩ ndĩũkaga hingo ciothe kuongerera igoti na ti kĩndũ kĩũru nĩ ũndũ ũkoragwo ho na nĩ njĩra ĩmwe ya kũhetũkia watho ũrĩa ũgũkorwo ũkĩrũmĩrĩrwo thĩinĩ wa mwaka ũcio ũmwe na budget kana finance bill na budget cinyitanagĩra harĩa tarĩu igoti mwaka ũyũ nĩtũrabanga thirikari nĩrabanga kuongerera budget na ciringi bilioni 243 mbeca icio no nginya ciĩkĩrwo thĩinĩ wa watho toguka ũguo muge atĩ tũtijuka tuge atĩ nĩtuongerera igoti kuma haha gũthiĩ haha no nginya hakorwo na watho na watho ũcio nĩguo hutagia mawatho marĩa ma magoti matano kana matandatu. Watho wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ igoti twĩtaga Income Tax Act. Rĩu nĩ igoti rĩrĩa ũcio nĩguo watho ũrĩa wa mbere ũkaga gũcenjio nĩ finance bill ũkauga ongorwo ta rĩu for example mwaka ũyũ nĩ maroiga atĩ PE kana igoti rĩa aruti a wĩra nĩ rĩkuma kĩwango gĩkĩ gĩthiĩ kĩwango gĩkĩ kĩngĩ ongorwo nĩ ũhoro wĩgiĩ watho wa VAT kana igoti rĩrĩa rĩrĩhagio indo iria tũhũthĩraga o mũthenya naguo watho ũcio ũgacenjio tarĩu hena direct ikoretwo ho ĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa twĩtaga zero rated na exempt na tarĩu budget ĩno kana finance bill ĩno ya mwaka ũyũ na senator nĩ akorwo ari ũhoro wa zero rated na exempt nĩ njũĩ nĩ tũkũingĩra nĩ gũtwerethera zero rated na exempt o hanini ũgĩthiaga na mbere ũrikane gũtwerethera difference nĩ wega nĩ ũgũkora tarĩu mwaka ũyũ finance bill ya mwaka ũyũ nĩ ĩraria ũhoro wa kweheria excise duty kana igoti rĩrĩa rĩrĩhagio indo iria ithondekagĩrwo gũkũ na iria ciumaga nja wa bũrũri tarĩu kweheria igoti finance bill ya mwaka ũyũ nĩ ĩroiga nĩ kweheria igoti rĩrĩa rĩtagwo excise duty harĩ waru harĩ kĩndũ ta matumbĩ na kana kĩndũ ta gĩtũngũrũ indo icio ithatũ nĩ ũgũkora rĩu mũrĩmi ũrĩa ũrarĩma waru kũrĩa Kinangobu kana kũrĩa mwena wa Kinari gwitũ mũciĩ nĩ ũgũkora hĩndĩ igoti rĩeherio rĩa waru iria irauma bũrũri ũrĩa ũngĩ tuge Tanzania na kũrĩa kũngĩ waru ũcio rĩu nĩ ũgũka wĩ mũingĩ mũno na ũririkane gũkũ already thogora wa kũrĩma wĩ igũrũ mũno nĩ ũgũkora mbeca iria ũrahũthĩra kũrĩma ikũnia rĩmwe kana mũcuka ũmwe kana gĩtoo kĩmwe kĩa waru nĩ ũgũkora thogora wa gũthondeka gĩtoo kĩu kĩmwe wĩiganĩre na thogora ũrĩa ũrendio waru icio ũguo hĩndĩ ĩrĩa wahingũrĩra thoko atĩ waru ciũke citakũrĩhio igoti ũguo nĩ kuonania nĩ cikũgĩa raithi tondũ weheretie gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ 100 harĩ thogora ũrĩa ũracanjaga waru icio okorwo nĩ mũrĩmi wa gĩtũngũrũ kũrĩa Nyĩrĩ arĩa marĩmaga gĩtũngũrũ na kũrĩa mwena wa Kĩnũngi hĩndĩ ĩrĩa weheria igoti rĩu nĩ kuonania gĩtũngũrũ gĩgũka gĩ kĩingĩ na ũmenye mũrĩmi arĩmi acio already nĩ marastruggle mũno na thogora wa gũthondeka irio icio wathiĩ he kĩndũ ta matumbĩ mũrĩmi wa kũrĩa wa Ngigĩ na kũrĩa kũngĩ kũrĩa mwena wa Matimbei na kũrĩa kũngĩ thĩinĩ wa matũra macio nĩ ũgũkora nĩ magũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka nĩ finance bill ĩno koguo nĩ kuga finance bill no yũke guna na no yũke gũthũkia maũndũ marĩa makĩrĩ ho na tũkĩonete maũndũ marĩa magĩproposed thĩinĩ wa budget yo ngwĩciria no tũgũthiĩ na mbere na kũmarĩrĩria tũthũrime tuone kana maũndũ macio mamwe nĩ gũthondeka marathondeka na marĩa mangĩ nĩ gũthũkia marathũkia na koguo budget finance bill nĩ ĩmwe ya iria ciũkaga either gũthondeka budget kana gũthũkia na no cithondeke economy thirikari no ĩhũthĩre finance bill gũthondeka bũrũri kana gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria mũingĩ. Okay. Yeah. Okay. He handũ drona andũ makiuga Njenga, please let the gentleman explain the role of mismanagement, corruption and bad politics. Nĩ Mũngai kuma Naikuru. Okay, itanacokia kĩũria kĩa Mũngai no nyende kuongerera kũringana na ũrĩa David aroiga. Na haha hena indo igĩrĩ. Hena bill, hena finance bill, kana bill, na hena budget. Bill nĩ watho. Na yahĩtũka watho finance bill. Watho ũcio nĩguo kũhũthĩrwo nĩ minister kana CS wa finance. Na agencies ciake ciothe iria ahũthagĩra thĩinĩ wa ministry ya finance
na ngiguhoro wa agency aria huthagira turari horo wa KRA na other enforcement agencies iria ciegi horo wa bia koguo minister wa bill ya hetukio no ahe minister hinya wa kuhota ku enforce act iyo niguo egukiuga riu ni na finance bill ni roigire ngoro dogote kana nyongerere VAT from 16% to 18% thini wa commodity ino no cio ni watho andu ngiukararia niwe kwira mundu ucio wa KRA urogote igoti rihia no na njira ino and this is the way uku enforce uhoro wa go collect budget ire ni mendekithia ni proposal niguo thirikari irenda mwaka uyu wa 2025 2026 turenda u nimugakiaririria budget iyo ni kuhoteteka kana ndi kuhoteteka ongoro ni kuongerera mukongo ongerera ongo ni kuruta mukaruta maundu maria maronekana matangihoteka noti watho no maundu mamwe maria makoragwo thiini wa budget macoka makaigira ki finance bill ini niguo nake mundu gwitwo minister kana CS wa finance akagea hinya wa gwika atia wa gwiko implement maundu mamwe maria makoretwo me budget iyo matuika ni maingira thiini wa finance bill okay nego na gutariria hau niguo andu makagea makona the difference ko finance bill ni riria riu ati ino riu ni ahe minister hinya riu ni watho riu no watho koguo ti mendekithia riu maya agutuhe rucio ni mendekithia moria marenda no finance bill ekahe budget rucio muthio mo debate parliamentary debate erutarute yogogere na maundu macio mangi mothe no riria gwakinya ni uhoro ucio wa bill riu no wahe minister yahituka no wahe minister hinya wa ku implement wa watho iriri andu taru last year marathire marandegena kiaga ukihituka then what happens ni kumaanisha budget ni agoka gogo aha to no nginya niguo mundu agiukira rucine akiuga reject finance bill yeah tukoro tu yatiriri wa reject then what are the repercussions cia ku reject finance bill ya ekejuge tarukana oguo senator Roiga budget ekana finance bill hindire yaregirwo na bill ucoka gatwika watho hindira president athia ekira watho cio kirore ni kurikana uguo niguo president last year ekire ndahetokirie watho cio no turirikane ati kuri December umenye finance bill yokite mweri wa 6 no kuri December watho cio ni wacokirio bunge hari mawatho meho mokire makihetokio maria twetaga tax procedure act giuke kia mendo na maundu maingi muno maria mari thini wa finance bill ni macokire gucoka na murango wa thutha kuguo njuge finance bill ti ati igia kuhetuka yage gutwika watho bururi nduguthie na mbere tondu riu maundu maria ma proposal thini wa finance bill ino macio tu no mo megukorwo ringi hihi macio no mangi affect na nikio ni kwagia na kindu twitaga supplementary budget na riu turorete ya gatatu already ni twikite igiri iria cia ni kwa adjust riu kauga riu turabangite kuhuthira kina na barabara no tondu finance bill mbeca iria cia rirogotwo through finance bill yokaga stikuhota kurogotwo koguo mukageria gucenjia maundu macio mothe koguo ti kuga ati finance bill ya gutwika watho bururi nduguthie na mbere ono ndungi ni ati ona budget bado no watho tumitaga budget appropriation bill ya maundu megi uthi wa na mbere na maundu megi mahuthiro ria twitaga development and recurrent budget uguo maundu macio meri ona mono nginya matuthie matwike watho na mahetukio ni president so tutakinyite hau mothe ni mandikithia na otoguo senator Roiga ni ati ni undu ufati undu ya torwo bunge niguo bunge itikire kana marege no ma reject mauga matikwenda kuringana na maundu maria me hau thini otoguo ndatariria hindi okweheria igoti ria kurehe waru thini wa bururi uyu ni hindi kunta kuhinyiriria murimi wa waru murimi wa gitunguru na murimi wa kindu ta matumbi hindi ogwikira igoti ukauma ukareruta thini wa zero rate ukarehe exempt hari irio cia ng'ombe na no tha ici taru tukwaragia na arimi angiroko giki tukerana thora wa irio cia ng'ombe tha ici ni ciringi 40 hari kilo uguo ng'ombe yothe raria kilo 10 cia irio cia ng'ombe ng'ombe no nginya rute iria rita makiria ma 10 tondu thogora wa rita yamwe ni ciringi 40 na thogora wa irio cia ng'ombe ni ciringi 40 kilo yamwe uguo eka mathabu macio ni ukuona hindi ria weheria ningi wekira igoti
hari indo iria ithondekaga irio cia ng'ombe urathi na mbere na kuhinyiriria murimi uyu wa iria nona riku uguo ni kuga finance bill ino kana na mawatho marehetwo no moke mathondeke na no moke mathukie tugicoka haha jambe yoria kiuria ha bwana Mungai uhoro wigie ungumania na maundu megie uhuthiri muru wa mbeca cia muingi hau gwiciria ni huthiri uria munene muno umite hau ta tukinyite tondu gukora ugiririkana hindi ya thirikari ya Uhuru ni ugaga mbeca ciagwo ciringi bilioni 2 o muthenya icio ni kindu ciringi bilioni 700 hari mwaka ugihurithania thiku 365 na tocoka twerana haha mbeca iria turakomba ni ciringi bilioni 800 koguo ni kuonania mbeca iria ciothe turakomba irathi mihuko ya andu koguo ungumania ni kire kimwe kiria kinene muno kirathumbura bururi uyu na acoka uri uhoro wigi siasa tondu siasa hau no uhoro wothe wambagia bad politics utongoria muru tondu hau no urakora worie kiuria kiega muno woria kana no tuikare tutari na development ino na kana no tuthi na mbere tukumanagia na riu abotigae na maya abotigae na mabara tobe kivakio kiria kiheana thukuru akiwa thukuru cia bure tuge thukuru no gimo wa mwiri no tukinye hau tondu koraga riu bururi hindi ya utongoria uria wiho muno matongoretio ni president uria wiho arathia hindi ya thiranira maundu na kuu maundu macio mothe wathi weranira na kuu no nginya maricoka mareho budget ini no tondu weranire no ndweranire wina meciria ati kana ni ukahota gwika atia no tondu no nginya no tondu weranira ri maundu macio magakorwo nikio rona tutiri hindi tungihota guikara tutari na budget ino ya development oho riria ringi no tutiramibatara ringi muingi hihi ni urenda gukorwo ugiakirwo gabarabara fulani handu fulani no kurigana indo iria ciho muthenya ucio kana ihinda riu ri undu ucio no weterere no tondu meranire ri uguo utongoria uria wiho na ni ukurikana na hindi ya Gibaki ndaragia muno ari mundu wa ciugo nini na Gibaki ungiririkana ndathiaga ku launch kana athia ku commission project ndathia kuhingura project ikiambiriria atagikoro hihi ni project iria twitaga iria nene iria twitaga flagship projects project cia Kenya Rapset na you know maundu iria nene icio no ciathiaga ku launch no ruo muthi ukoraga project karia ginya karia kanini fiu ga gwikira thitima kwa mundu muci kaundu kunu gathie ka launch ginya ni president waziri agacoka ho minister uria wikuo ningi gakinya nuthu ga launch ringi ningi kari ga commission ringi ugakora ringi hihi turahotha ciringi milioni 500 kwa launch project ya milioni 100 utongoria uria wiho ni upuriaga ruru nene muno hari uthii wa na mbere na hari uhuthiri wa mbeca cia muingi koguo nindu ni turabatara gukorwo tugiciria tondu hatari no tongoria wagirire mathina ma meguthii na mbere na gwika atia na gwicokera mwaka uyu na mwaka ucio na ni tukinya andu turanie nigo uhoro ucio wa ku launch ati president ara launch the transformer tugatheka muno tuigua ni ara launch the transformer tucoka tugatheka ona makiria tuigua ati ara launch itangi ria mai rikiritwo mai nuthu na githie na mbere na gwiciria uhoro wa kindu gigwitwo utongoria politics siasa cia bururi uyu ugakora ni kuri the ideal thing ati jagirirwo ni kuona president akilaunch dam mega dam nene muno itoria tu na Kibaki akilaunch na mwirore witu TV ni yako ikonirona kuria thiini wa bunge ni mundu gwitwo minister wa ugitiri wa thiini mundu gwitwo Kipchumba Murkomen niwe wititwo kuria Senate akorwo akiaririria undu wigie kuragwo kwa mwanake ugwitwo Ojwang 27 year old na ni jui ona tukianaga rambirambi cito tukiana rambirambi cito kuri family tereke twebe tuthikiririe o hanini athurike twebe tuthikiririe uria kurathie na mbere kuria Senate. The Senate would want to understand or get answers to, but the public as well, and also the family of the late Ojwang. So this is a session that will see the members of the Senate on behalf of the public seek answers to the concerns. Once
the House is ready to commence this particular business, of course, we shall be able to let you in to listen and follow on the proceedings. But we understand that this particular business, okay, allow me to hand you over to the proceedings. Interior and his team in the House. We do. May take this opportunity to welcome the CS. Welcome the CS. Administration and your team to the Senate. Now, Honorable CS, you were to appear today for purposes of responding to 15 questions that had been posed by honorable senators. However, this morning we've had to suspend the sittings of the Senate to address a matter that is extremely urgent and is of a nationwide concern. That is the matter touching on the death of one Mr. Albert Omondi Ojwang. And therefore, we have suspended the sitting of the Senate for not more than 2 hours so that we interrogate this particular matter. Thereafter, we will resume the normal flow of the order paper of the day by allowing you to respond to the questions that are scheduled for you to respond today. Once the 2 hours are done on interrogating this particular matter, you will be requested to move to the other side of the chamber where ordinarily CSs respond to questions in the Senate. So yesterday I did direct that the CS appears with the Inspector General, with the chairperson of the National Police Authority. Can we have a confirmation that those parties are also present, Clerk? I've just asked something. Let the clerk answer the question, then I will give you an opportunity. Yes, Mr. Speaker, I confirm they are present in the House. Thank you. Yes, Honorable Boni. Mr. Speaker, I want to thank you for this unprecedented decision. But, Mr. Speaker, we don't want to do anything this morning in vain, because Parliament does not speak in vain. Having suspended the sittings of the House, you can see the mess has been now insulated. It has got legal implications. It means, therefore, Mr. Speaker, technically, whatever we shall transact during these 2 hours will not count. I would like you to clarify to the House, to the country, and especially to the family of Albert Omondi, why Senate wants to sit for 2 hours to transact business that will not technically count. Senator Boni, if you listen to my communication, the last paragraph was to that effect, that whatever is going to be transacted in this particular session will input the report of the Standing Committee on Defense, on National Security, Defense, and Foreign Relations. Because if you're aware, if you're here yesterday, this matter was committed to that committee. However, honorable senators wanted to engage directly with the CS and his team.
I have directed that the Hansard editor to compile a report, which report will be made available to the Standing Committee on Defense, on National Security, Defense, and Foreign Relations. As they prepare their report, that report is going to benefit from whatever will transpire in this particular session. And therefore, this particular session is not in vain. In fact, it is going to play a major role in shaping the report that will be tabled before this House. Having directed so, yes. Honorable Speaker, understanding that we are sitting as a committee of the whole, I want to kindly request that before any of the gentlemen appearing before this House today say anything, including their names, they be put under oath. Thank you, Honorable Speaker. Yes, Senator Wambua. Thank you, the Speaker. The Speaker, but mine is just clarity from the Chair. Follow up to what Senator Alwala is saying. So, at the end of this session, are we going to have a resolution of the Senate or resolutions from this sitting that will be binding? That will be binding to the committee to which then this matter has been directed. Yes, Senator Fernandez. Mr. Speaker, thank you for this opportunity. I raise understanding order 183 because we need clarity, borrowing on what Senator Sifuna and Senator Kalwala have said. When all matters referred to a committee of the whole have been considered, the chairperson shall be directed by motion to report to the Senate. Mr. Speaker, you are the one, and of course, I believe in your capacity and ability to chair, but my only concern, I know we can establish traditions and precedent, that our standing order under 183 directs that the chairperson of the committee of the whole will be directed by the motion of the Senate to be prepared. So my question, would it be you or the chairperson of national security, so that you are the neutral arbiter, so that when the motion will be moved with the resolution of the Senate under your Solomonic guidance, which you did yesterday, I think there needs to be clarity, because now that the mess is no longer there, and this is the committee of the whole, and I'm well versed with the establishment and the ground rules of the committee of the whole, Mr. Speaker, will it be in order that now that we have transited as a committee of the whole, with all tremendous respect for the chairperson of national security, which will be directed by standing order number 183 to prepare the report. So we need that clarity, Mr. Speaker, so that when we are finishing, after interrogating the Ministry of Interior on this issue of national importance, we can have clarity. That is only my clarification, Mr. Speaker. But I'm aware of your powers in standing order number 1 of the standing orders of the Senate. I thank you, Mr. Speaker, sir. Now, honorable senators, for purposes of bringing clarity to this session, this is not a committee of the whole. The House is suspended. We have just suspended the sittings of the Senate pursuant to Standing Order 38. And therefore, this is not a committee of the whole. I don't need to report after this to any other person, or a motion will not be caused or ensue after this session. We have suspended the sittings of this House so that we can have a session with the CS and his team. Now, honorable senators, I repeat, this matter has been committed to the Standing Committee on National Security, Defense, and Foreign Relations. However, having listened to your concerns, the concerns yesterday was that all senators wanted a direct interrogation with the team. And procedurally, this was the only way we could allow the entire House to interrogate the CS and his team. We are not sitting as a committee of the whole. Let's get that clear. Yes, DS.
Honorable Speaker, thank you very much for giving me this opportunity also to raise a clarification. Mr. Speaker, this matter is beyond now National Security Committee. The matter that has affected Albert Ojwang is now also a human rights issue. And therefore, Mr. Speaker, I'm requesting with the wisdom whether also the chair, the Committee on Justice, Legal Affairs, and the Human Rights Committee also to be involved in this discussion, Mr. Speaker, because that committee should even be seized on what happened to Albert Ojwang Omondi. Thank you, Mr. Speaker. Let's get started. So when we resume the official sitting of the Senate and such a request is made, I will certainly give guidance on that particular matter. Honorable, yes, Chair. Mr. Speaker, I'm just seeking clarification. We have summoned the team that is before the House tomorrow, 12 o'clock. Now, having this deliberation, does it mean that they will not appear before the committee? We will go by the resolution of the House. Maybe we need direction on this. Thank you. Now, Honorable Dulo, no resolution will be passed in this particular session. And whatever is going to happen in this session will only serve to input whatever the committee will be doing. So the committee should go and proceed with its sittings uninterrupted, but is going to benefit from the interaction that we're going to have in this session. Yes, Senator Kajwang. Mr. Speaker, as a senator of Homa Bay, where the gentleman who was killed by the police comes from, I'm concerned if you are going to prosecute this like a Kamkunji. Mr. Speaker, please give us the assurance that we shall go pursuant to Article 125 of the Constitution and examine the witnesses on oath. Because, Mr. Speaker, if we go the Kamkunji route, we are going to get political statements. We are going to be told people hit their heads on walls, and there'll be no consequences. So, Mr. Speaker, please, you have given directions that the House has been suspended, but please, let's enforce the issue of oath. That will give some comfort to the people of Homa Bay, to the parents, to the people who are watching, and will bind the witnesses to tell us the truth and nothing but the truth, because the consequences of that would be contempt of parliament, perjury, and those are criminal offenses. Thank you, Mr. Speaker. Very valid. Honorable Senators, we need to start this session. We need to start the session. And just following on what the Honorable Senator for Homa Bay has said, we are here to hear nothing but the truth. And the only way we can be able to get the truth is when statements are made under oath. And therefore, Clerk, I'm told that the chairperson of IPOA is not in, but the deputy is present. Is that the position? Clerk, honorable senators, this question is to the clerk. Allow him to respond for purposes of the record. I'm informed that the chairman IPOA did write a letter indicating that he will not be in a position to be with us today, but he has sent his deputy in his stead. Before we start, kindly, clerk, administer the oath to the team.
And thereafter, I will call upon Senator Eddy, the mover of this business, to take to the floor. No. From them or myself? Start from me. The Speaker will advise. Okay. Yeah. Clerk, kindly proceed to administer the oath. We will start, of course, with the CS, who is the head of the team. Will you take an oath or affirmation? An oath. So you read this text and put your name, your right hand will hold the Bible, and you put your hand on the Constitution over here. Which one? This Okay. Yes. I, Onesmus Kipchumba Murkomen, do solemnly swear that the evidence that I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate, this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Yes, followed by the IG. Hello, Mr. IG. Will you take an oath or affirmation? An oath you take with the Holy Book on your hand. An affirmation, you just raise your hand. Which religion do you ascribe to? I'm a Christian. You're a Christian, so you hold the Bible on the right hand, and your left hand will be in the Constitution. Just place on it, then you'll insert your name here, and read the text of the oath. I, Douglas Kanja, the Inspector General, do solemnly swear that the evidence that I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate Committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. That's all. I, Paul. Good morning. Will you take an oath or affirmation? The oath you take with the Holy Book. Are you a Christian, Muslim? Christian. All right. So you hold the Bible on your right hand, and your left hand will be on the Constitution. You will read and insert your name here and read the full text. Except this, Yeah, the council one don't read. I, Anne Wanjiku Mwangi, do solemnly swear that the evidence that I shall give before the Senate in respect of the matter before the Senate shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. The National Police Service Commission. Good morning. Good morning. Will you take an oath or affirmation? The oath you take with the Holy Book? Yes. I can take the oath. Okay, so you place your left hand here. Are you, which religion do you ascribe to? Christian. Christian. So raise the Bible on your right hand. Then you read the Constitution. Then you read this text and insert your name here. I, Edwin Kiprono Cheluket, Vice Chairperson, National Police Service Commission, do solemnly swear that the evidence I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. That's all. The DCI. No, Honorable CS, the DCI was not among the parties that we had invited to appear. In the event that is going to give any information to the Senate, we will allow him to take the oath. Proceed, DCI. Yeah, good morning. So will you take an oath or affirmation?
And also you have the Holy Book on the hand. You have the Quran. Okay. Yeah. So you will insert your name here and read the full text. Raise your and your left hand on the Constitution. I, Mohammed Amin, the Director of Criminal Investigations, do solemnly swear that the evidence I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. That's all. Now, honorable senators, having administered oath to the parties that we've invited, I will now call upon the Senator for Migori County, Senator Eddie Okech, to take to the floor, him being the person or the senator who actually brought this matter before the House. Now, Honorable Eddie, and also to all honorable senators, let us avoid speeches. Straight to the question that you wish to get responses. Let's avoid speeches so that we avoid wasting a lot of time. And honorable CS with your team, if you get an opportunity to respond, please keep it concise, straight to the point also, so that we save on time. Honorable Eddie, you may proceed. Thank you, Mr. Speaker. This is a request for a statement on the unfortunate death of Albert Omondi Ojwang while under police custody. Mr. Speaker, sir, once again, I do rise, pursuant to Standing Order number 53-1, to seek a statement from the Committee of National Security, which now has informed this, on a matter of national concern regarding the tragic death of Mr. Albert Omondi Ojwang, who is a resident of both Migori and Homa Bay counties under police custody. And Mr. Speaker, sir, desirably so, in this statement, Mr. Speaker, I noticed that the death of Mr. Ojwang has caused widespread grief and outrage within the country. And Mr. Speaker, the late Mr. Ojwang sustained fatal head injuries while in police custody at the Central Police Station in Nairobi, following his arrest by police officers in Homa Bay County, raising serious concerns and questions about police brutality, abuse of authority, and the lack of immediate accountability by the responsible officers. Mr. Speaker, therefore, in this committee, the following should be addressed. The circumstances that led to the death of Mr. Albert Omondi Ojwang, including a detailed account of the events surrounding his fatal injury. Secondly, Mr. Speaker, we would wish to know actions taken by the National Police Service and the Independent Police Oversight Authority, IPOA, to investigate the incident, including whether any officers involved have been interdicted or subjected to disciplinary or criminal proceedings. And Mr. Speaker, we would also wish to know the measures the Ministry of Interior and the National Police Service are implementing to prevent police brutality and ensure accountability, particularly in handling civilians during law enforcement operations. And Mr. Speaker, two specific elements of this, if you allow me, is in this sitting, we want to be very clear on who in the eye of the minister or the CS, who in the eye of the IG are the suspects in this matter, so that in an issue of murder that has ensued, we've seen when our colleague died here, Mr. Speaker, Honorable Ngondo Were, may his soul rest in peace. Mr. Speaker,
the people who were termed as suspects were put in custody, and then even if investigation was going on, they did statements while in custody. Why is this different? That's a question that must be answered. And then the last one, Mr. Speaker, the IG of police informed the nation that the young man who has died, Albert, hit his head on the wall, which therefore suggested that he killed himself. It is important for this House to know and the country to know from him, where did he get this information? And now that the autopsy has been conducted that says the contrary, what has the minister done in terms of taking responsibility on those two accounts? I thank you, Mr. Speaker. Honorable CS, you may now proceed. If there's some aspects that you need your team to also take to the stand, you may allow them. You may proceed. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I am here today pursuant to your invitation to appear before this House to address this very serious matter of the death of Mr. Albert Ojwang. Mr. Speaker, the tragic death of Mr. Albert Ojwang while in police custody has deeply pained the conscience of our nation. Parents have lost their only child, and I acknowledge this not as an isolated issue, because one life lost, Mr. Speaker, is under such circumstances like Ojwang is a life too many. Mr. Speaker, I am, as a parent, as a citizen of this republic, and as the person with the responsibility of presiding over this important ministry of government, Mr. Speaker, it is regrettable that such an act happened in our nation, particularly in the hands of the police officers. Mr. Speaker, I'd like to send my personal condolences to the family of Mr. Albert Ojwang, to his father, to his mother, to the wife, to the only child, Mr. Speaker, and the entire family, and to promise them that, Mr. Speaker, as a government official, I will cooperate, I will put every effort within my ministry to ensure that justice is served to this family, and, Mr. Speaker, that those who were involved in this action, Mr. Speaker, will be punished severely so that it becomes an example that, Mr. Speaker, such an act should not happen within a police custody. Mr. Speaker, I know this is not an isolated issue. The issue of police brutality has been part of our national discourse for far too long. Mr. Speaker, yesterday there was no mechanism for holding police officers accountable. But, Mr. Speaker, a few years ago, with the enactment of the new constitution and the establishment of institutions of accountability, Mr. Speaker, we now have a mechanism of holding police officers into account. And that's why, Mr. Speaker, courtesy of that legal framework and the people of Kenya under their constitution, Mr. Speaker, a number of police officers who have performed, who, Mr. Speaker, have committed such heinous acts have been held into account. And, Mr. Speaker, we all remember that in 2013, there was the case, Mr. Speaker, of Mr. Martin Koome, who was killed in the same manner like Mr. Albert Ojwang. And, Mr. Speaker, he was brought, the suspect was brought to justice because of this process of accountability. We know that there is a process of accountability on the case of Baby Pendo. We also know, Mr. Speaker, that the murder of my friend Wakili Kimani in 2016, again, those who performed that act were brought to justice, Mr. Speaker. I want to promise the family of Mr. Albert Ojwang, the people of Kenya, and this august House, that, Mr. Speaker, every effort will be put, Mr. Speaker, every resource that is required, where the ministry is required to provide resources, Mr. Speaker, for these investigations, and any support the investigators will require, we will do our best to make sure that, Mr. Speaker, justice is served to this family. Mr. Speaker, I want to bring to the attention of this House of Article 245 of the Constitution. Mr. Speaker, the 245.4 of the Constitution is very clear, Mr. Speaker,
that the Cabinet Secretary responsible for police service, which in this situation is myself, Mr. Speaker, may lawfully give direction to the Inspector General with respect to any matter of policy for the National Police Service. Mr. Speaker, as a result of this provision, we have enough legal framework, we have policy framework, Mr. Speaker, that as the police service are under proper guidance, Mr. Speaker, to make sure that this issue of police brutality is dealt with. But, Mr. Speaker, I want to read the proviso, Mr. Speaker, to that very important provision that Mr. Speaker, in respect, but no person, including the CS, may give direction to the Inspector General with respect to investigation of any particular offense or an offences. Mr. Speaker, the enforcement of the law against any particular person or persons. And 3, Mr. Speaker, the employment, assignment, promotion, suspension, of dismissal of any member of National Police Service. Mr. Speaker, we all know that because of our robust constitutional order, the independence of institutions is an extremely important value in our Constitution. And as a result, Mr. Speaker, to insulate the National Police Service from interference from the executive, even the President, Mr. Speaker, is barred from giving directions to Inspector General of Police in regard to any investigations that are going on in a particular matter. So my position, Mr. Speaker, is confined in law to the place where I give either policy directions that must be put in writing under Article 245 of the Constitution, and, Mr. Speaker, also to provide support, financial support, Mr. Speaker, and other resources that the Parliament, Mr. Speaker, has also the responsibility to provide these through the relevant institutions. So I sympathize with the position of Honorable Eddie. Mr. Speaker, I agree with him that something has to be done. But, Mr. Speaker, he has asked a very pertinent question as to who is the culpable person through my eyes. Mr. Speaker, unfortunately, the Constitution did not give me the eyes to see who is culpable. Those eyes have been given to the investigatory authorities under 245 of the Constitution, and that is why you rightly invited me, but also invited the independent institutions, Mr. Speaker. I am confident, and this is the promise I give to the people of Kenya, that we will do everything within the ministry to ensure that there is no interference, there is no shielding of any individual, there is no cover-up, Mr. Speaker, from the part of the executive, and that, Mr. Speaker, that the Inspector General of the Police and the Independent Police Oversight Authority, which again, Mr. Speaker, in Article Section 4 of the IPOA Act, have been given independence, Mr. Speaker, in all matters of investigation regarding matters related to police brutality and police Mr. Speaker, crimes committed by police officers. Therefore, Mr. Speaker, should questions arise that touch on policy issues, that touch on the ministry's policy contribution, Mr. Speaker, I am more than happy to respond. But I am glad to note that, Mr. Speaker, we have with us the Inspector General of Police, who exercises that independent authority, Mr. Speaker. We have here with the IPOA, and, Mr. Speaker, we have agreed, Mr. Speaker, that the Inspector General of Police is going to therefore delve into the matter itself of what really happened so that this House can get the proper information. And then as a Cabinet Secretary, I will continue with my oversight responsibilities from the ministry side with policy directions and to respond to this House on those issues that are policy in nature. Mr. Speaker, with your permission, therefore, I would like to invite the Inspector General of Police to first give us really an account of what really happened. And Mr. Speaker, let it be known, not just to this House, but to the country, that in the same manner that this House is demanding accountability, is the same manner I demand accountability from the Inspector General of Police, not to myself, but to the people of Kenya through this office, because this is the office of the CS that in most cases comes to this House and many forums to respond to the issues that are happening in the Inspector General's office. The same way many of you received the news of the death of Mr. Albert Ojwang is the same way I received with a lot of pain, Mr. Speaker. And I would never want this issue to continue because I sat, Mr. Speaker, where Senator Cheruiyot, Majority Leader, sits. And I sat behind there, Mr. Speaker, where Senator Chuto sits in the last Parliament. And, Mr. Speaker, there were cases of police brutality, including of arresting our colleagues in this House.
My name and my report is on the record of this House, in the hands of this House, really advocating for good behavior among the police officers. And I think, Mr. Speaker, even as we push it from the executive, I expect the same support from this House as we push on Order, the side. Honourable Senators. Mr. May Speaker, the CS be heard in silence. Conclude, Honourable CS. This accountability, Mr. Speaker, is not negotiable. It is not debatable. Mr. Speaker, we expect every national police officer who was involved in this matter to be brought to justice expeditiously. Mr. Speaker, may I now invite the IG to make a statement? Senators will have an opportunity to speak. Allow Senator Sifuna, you cannot tell me no. You are trading on very dangerous ground, Senator Sifuna. Allow the IG, all the senators, you'll have an opportunity to speak. Allow the IG to take to the floor. IG, you may proceed. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I'm here before this House courtesy of the invite that was done yesterday to address the... Honorable Senators, the minority leader and the majority leader approach the chair. Senator Sifuna, do not approach the chair. Minority leader and the majority leader to approach the chair. Order, Honorable Senators, please let us take our seats. Let's take our seats, Honorable Senators. Senator Boni. Senator Boni and Senator Fernandi.
Okay, honorable senators, we can now proceed. So, honorable senators, we had the IG on his feet before we started the consultations. I'm happy the consultations are now over. The IG, you may now take the stand. Now, honorable senators, you will have an opportunity to ask questions to all these. So, IG, you may proceed, please. Senator Bode, just approach the chair. Order, honorable senators. Order, honorable senators. Order, honorable senators. Now, honorable senators, this matter has affected everybody. It did not affect just a single senator. It has affected everybody. Everybody is in pain. So let us not try to show the world that it is only an individual in this chamber that is in pain. Honorable senators, the CS has made his opening statement. He'll be open to interrogation by honorable senators. Now, we may elect to pursue this matter in these two options. Having given his statement, his opening statement, we interrogate him and dispense with him. Senator Sifuna. Senator Sifuna. Honorable senators, we are not here for TikTok bites. We are here on a very serious matter. Okay? Try to keep your cool.
Give Senator Wambua the microphone, please. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with the greatest humility to all my colleagues, I plead with us, please, let us do this process with the greatest humility. Let's just do this for Albert and for Kenyans who are watching. Let's just do this. Please, I plead with us. I thank you, Speaker. Now, honorable senators, if you look at the motion that we've just passed, it indicated that we are suspending the sittings for not more than 2 hours. We have already consumed more than 1 hour. It is your motion that you've passed, and therefore whatever is remaining must be transacted within the remaining minutes that we have. We can decide to make full, good utilization of the few minutes remaining, or we can go back to where we've just been a few minutes ago. IG, you may proceed to take the stand. Mr. Speaker, sir, once again, thank you very much. As I said from the beginning, I'm here courtesy of the invite to this House so that I can be able to address on these grave matters that have actually captured the attention of our country. The National Police Service deeply regrets the unfortunate events that resulted in the death of Mr. Albert Ojwang while in police custody. The service extends its sincere condolences to the family and loved ones of the deceased during this difficult time. In line with our commitment to accountability and transparency, the service pledges full cooperation and support to the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, as they undertake a thorough and independent investigation into the matter. In view of the above, the service wishes to provide the following chronology of events leading to the arrest of Mr. Albert Ojwang. The summary of incidents. On 4th June 2025, the Director of Criminal Investigations, DCI, received a formal complaint from Mr. Eliud Langat, the Deputy Inspector General in charge of the Kenya Police Service. The complaint alleged that false and malicious information had been published against him in the X, that is formerly Twitter, social media platform. The posts claimed he was involved in corruption within the National Police Service. Specifically, the published information alleged that Mr. Eliud Langat had strategically placed his most trusted officers in charge of Directorate of Criminal Investigations, DCI, in DCI desks, occurrence book, that is the OB, desks and traffic chiefs in order to control both revenue streams and intelligence flow. Additionally, another post depicted him alongside Mr. Joseph Chirchir,
who is a senior officer stationed in Nairobi Area Command, under the caption EACC investigating top cop after purchase of $2.6 million home in Dubai, accompanied by the DIG's photograph under the phrase Eliud Langat Mafia Police. These claims were found to be defamatory and unsubstantiated and of significant public concern, thereby necessitating immediate investigations under the Computer Misuse and Cybercrime Act number 5 of 2018. The Director DCI immediately assigned the case to the cybercrime investigation officers, composed of Corporal Abdurrahman Hussein, Police Constable Dennis Kanyoni, Police Constable Samuel Kamau, and the Police Constable Milton Mwansi. The same day, Mr. Hilary Mutai, Senior Superintendent of Police, who is the officer in charge Serious Crimes Unit, domiciled at the DCI, and the Police Constable Milton Mwansi visited Vigilance House, that is the police headquarters, to record the complainant's statement. To verify the claims, the investigating team wrote a letter to the Ethics and Anti-Corruption Commission, the EACC, to confirm whether Mr. Eliud Langat was under any investigation. Similarly, a request was made to the Communications Authority of Kenya, CAK, in writing to provide registrations, details, and preserve posts associated with the X account handle at Pixel Pioneerai, account name Pixel Pioneer. On 4th June 2025, CAK responded confirming that the handle was active and had 13,400 followers. On 5th June 2025, the EACC responded in writing confirming that Mr. Eliud Langat was not under investigation by the Commission. On the same day, the investigating team requested additional information from the CAK regarding another X account handle at Kevin Mwesicheles, account name Kevin Mwicheles. The CAK responded with the registered details and relevant posts of the account. Following the evidence analysis, the investigating team concluded that, number one, the EACC had not initiated any investigations against Mr. Eliud Langat, contrary to the social media claims. Number two, CAK reports linked the post directly to the identified suspects. Number three, there existed a prima facie case warranting the arrest of the individuals responsible for the false publication, contrary to Section 22, subsection 1 of the Computer Misuse and Cybercrimes Act number 5 of 2018. On 5th June 2025, the investigating team traveled to Kisii County and reported to Kenyanya Police Station and booked themselves at OB number 23/05/06/2025 at 12:55 hours. They were assisted by Police Constable
Fannis, who was nominated by the Sub-County Criminal Investigations Officer to accompany the team. They arrested Kevin Moide at his homestead. He was booked at Kenyanya Police Station, File OB number 25/05/06 of 2025, and later transferred to DCI headquarters, File occurrence book number 25/05/06 of 2025. At DCI headquarters, Kevin Moide provided a statement and disclosed the involvement of 4 other individuals, one being Albert Ojwang, now the deceased, Dorcas Mawia, Douglas Maligiri, and Peter Bogwa. He also chaired their respective X-account handles. The team's analysis of Albert Ochieng's X-account revealed that he had posted similar defamatory content, and consequently, on 7th June 2025, the investigation team traveled to Homa Bay County and reported to Mawego Police Station. They were provided with 3 officers from the station by the officer commanding the station, the local OCS, to accompany them, and subsequently, Albert Ojwang was arrested at the booked File OB number 09/07/06/2025. His departure for Nairobi was recorded File OB number 11/07/06/2025 in the same police station. The team made a stop at Narok Town for refreshments, during which the suspect requested water, a bottle of soda, and a biscuit. They arrived at Central Police Station in Nairobi at approximately 21:17 hours. At 21:24 hours, Mr. Albert Ojwang contacted his wife via mobile number 0758 08 1612 to inform her of his safe arrival. Chief Inspector Taram, the officer commanding station, that is Central Police Station, was contacted via mobile number 0722 919 880 and authorized the booking. At PC Mohammed Rashid, Hero Abdullahi booked the suspect into the cells after confirming his normal physical and mental state, File OB number 136/07/6/2025 at 21:35 hours. In the early morning of 8th June 2025, it was reported by the officers manning the report office desk at Central Police Station, Nairobi, that they found Mr. Albert Ojwang unconscious at the cells during a routine visit. He was rushed to Bagathi Hostel, booked File OB number 09/08/06/2025 at 01:39 hours. Unfortunately, he was declared dead upon arrival. In light of the death in custody, the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, was notified immediately to conduct a thorough, independent investigation. Additionally, to safeguard the integrity of the process and ensure full accountability,
the following actions were undertaken by the Inspector General. Number one, the interdiction of the officer commanding Central Police Station, interdiction of the duty officer on duty in the night of the incident, the interdiction of the cell sentry on duty during the time, the interdiction of all the officers who are on duty at the report office that night, ongoing review to identify and interdict any additional officers involved at the time. On 10th June 2025, a post-mortem examination of the late Mr. Albert Ojwang was conducted at the Nairobi funeral home. The autopsy was carried out by the following team of pathologists. Number one is Dr. Media, representing the government, Dr. Joroga, representing the government, Dr. Odwul, serving as an overseer on behalf of the family, Dr. Mutuma, representing the family, Dr. Degwa, representing the independent medical legal unit. Following the examination of the body, they unanimously concluded that the cause of death was blunt force trauma, as evidenced by the following findings. Number one, head injuries, including internal bleeding into the head, features of the neck pressure, suggestive of compression or strangulation, multiple superficial injuries on the upper lips, lower lips, and trunk. The postmortem was witnessed and documented by the officers from the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, the homicide team from the DCI, and the DCI forensic experts. Investigations into the matter remains ongoing under the direction of IPOA. The National Police Service remains committed to transparency, accountability, and the protection of human rights. All relevant information and the support are being provided to IPOA to ensure an impartial investigations. Thank you very much, Mr. Speaker. That is the information that I wish to provide to this House. Thank you. Thank you, IG. Honorable Senators, you've heard from the CS in charge of Interior and National Administration. We've also heard the IG giving an account of how this young man met his death. Now, at this juncture, I will allow intervention from honorable senators. Now, we need to agree on how we are moving forward, because on my dashboard, I have all of you on my dashboard. Yes, sir. Chair, I'm requesting if IPOA they can give us what is the position so far, or what they have done. Well, so honorable senators, because this is your house. I'm here to make sure you conduct the business in an orderly manner, but this is your house. During the unfortunate incident that we've just witnessed, there was a school of thought that you'd wish to hear one witness, cross-examine that witness, dispense with that witness. Then there was another school of thought that in the interest of time, we hear all the parties that have been summoned to the Senate. And then thereafter, we allow honorable senators to shoot questions. Because I may not have a question to the honorable CS, but my question may be directed to IPOA, for example.
So we may agree to hear all the parties that are before us, and then if you take to the floor, you direct the question to the party that you feel your question will adequately be addressed. Could we have IPOA on the stand? Thank you very much, Mr. Speaker. Now, IPOA, just to indicate that keep it brief. Okay. We are here on a limited time. Okay. So keep it brief so that the other parties have an opportunity to speak, and also we give ample time to the honorable senators to interact with your statement. Proceed. Yes, Senator Vero. Need the mic. Honorable Speaker, I just need a clarification from you, Chair, whether it's possible to extend by 1 hour, because we might not finish within the 30 minutes. Is it possible? Because the questions might not find time. The Speaker has discretion and... Standing orders, I have that power, Honorable Senators. Thank if you. You read Standing Order 38, yes, I have that power. Thank you. But I can only exercise that power if the time that we have, yes, I see it being utilized for the purpose that has brought us here. Most obliged. Thank you, Speaker. If that is proven to me, I will have no problem extending. Thank you. Thank I you, will Honorable never Speaker. extend even a minute for us to argue or to fight. I will extend, even if it's 1 hour, 2 hours, for us to dig deep in this matter. Not Thank for you, sideshows. Honorable Speaker. Sideshows, I will not give them even a minute. Proceed, IPOA. Thank you, Mr. Speaker, sir, and this honorable House. As I said, my name is Anne Wanjiku. I'm standing in for my chair, who is away on official duty. So I also wish to relay our condolence as the authority to the family of Mr. Ojwang. It was very unfortunate to lose such a young man, a professional with a very young family. So, Honorable Speaker, we have been mandated as IPOA to oversight police on issues of crime, criminal offenses, and the recent judgment by Mugambi J emphasized that IPOA has the sole mandate to investigate police on criminal matters. On regard to this case, Mr. Speaker, I'll give a brief of the facts that we have. From start, the DCI received a complaint from the DIG, Kenya Police, Mr. Eliud Lagat, through a letter referenced DIG KPS SCC POL Volume 2, 72, dated 4th June, where he alleged that he suffered continuous false and malicious publications on X account, formerly Twitter, with the username Pixel Pioneer, and requested investigations with a view to establish the person and motive behind it. On the same day, on 4th June 2025, the complainant was referred to Serious Crime Unit based at DCI headquarters for investigations. Through forensic analysis, they were able to identify the link used by the blogger and the person linked to the account as one Kelvin Moinde. On 5th June 2025, Kevin Moinde was arrested by DCI officers from the Serious Crime Unit at Gituki area, Bomachage, Borabu, and later escorted to Nairobi. He was placed in custody at Kamkunji Police Station, Nairobi. On interrogating the suspect, the officers established that one Albert Omondi Ojwang, herein referred to as the deceased, a resident of Leader Center within Homa Bay County, was a person of interest and therefore planned to arrest him. On 7th of June 2025 at around 8 a.m., team comprising of Sergeant Sigei, Sergeant Wesley Kipkorir Kirui, PC Dennis Kenyoni, PC Milton Mwanze, and PC Boniface
Rabudo went to Leader Center in Homa Bay County and arrested the deceased at around 2:30 p.m. and took him to Mawego Police Station, and a letter in custody via OB 10/7/6 of 2025. At around 3:54 p.m., the deceased was booked out via OB number 11/7/6 of 2025 and escorted to Nairobi, where he was booked at Central Police Station via OB number 136/7/6 of 2025 at 9:31 p.m. On 8th June 2025, according to the police signal, the deceased was rushed to Bagathi Hospital by police officers from Central Police Station, where he was declared dead and later taken to City Funeral Home. The authority learned of the death of Albert Ojwang in police custody on 8th June from the media, as well as through the police signal sent to the authority by the IG, and immediately commenced investigation. We have achieved the following tasks, Honorable Speaker. The scene was visited and documented for the purpose of preserving the integrity of the evidence, to establish the sequence of events, and identify any indicators of misconduct. Number 2, blood samples were collected from the scene, and blood spatter analysis was also done by our investigating officers. 3, all relevant police documents were collected from Central Police Station. The CCTV DVR was seized and forwarded for forensic analysis. Statements from all the 5 DCI arresting officers were recorded. A letter addressed to Bagathi Hospital requesting information on whether the deceased was treated at the facility was delivered. A reply is expected by 11th of June, that is today. The family of the deceased was contacted. Potential witnesses were also identified. The occurrence book records were obtained from Mawego Police Station. The post-mortem examination was attended, and a copy of the report was obtained. The samples drawn from the deceased body were secured and are pending onward transmission to the government chemist. The statement of one detainee held at Central Police Station was also recorded. The following are the pending tasks, Mr. Speaker: to forward the collected samples from crime scene for analysis, to forward samples collected from the deceased body for analysis, to record a statement of other potential witnesses and family members, to record the statement of the officers from Central Police Station today, and the statements were to start, the recording was to start at 9 a.m. at our offices at the headquarters, collect medical documents from Bagathi Hospital, that is the feedback, and analyze evidence and also to generate a report on the same. The key findings: 1, that the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Number 2, that the post-mortem conducted on 10th June 2025 revealed the cause of death as head injury due to blunt force trauma, neck compression, and multiple subcutaneous bruises all over the body. This, Honorable Speaker, the autopsy report and our preliminary investigation rule out the theory of suicide. Thank you, Honorable Speaker. The National Police Service. Thank you very much, Mr. Speaker. This is the National Police Service Commission. As you are aware, Mr. Speaker, we don't have full commission right now, but I'm standing in as the vice chair, awaiting the appointment of the rest of the commissioners to join the commission. Speaker, I don't think at this moment I'll have much to say, but first to pass condolences to the family and the entire country for the unfortunate event.
My name is Edwin Kiprono Cheluket, and as I've said, Speaker, we are waiting the rest of the commissioners to join us. Mr. Speaker, I only come in on two issues, disciplinary control in the National Police Service. And the issue of disciplinary control includes actions against police officers who have been convicted of disciplinary offenses, which include such circumstances as has happened today. If the investigations lead to culpability of any officer, it is the responsibility of the National Police Service Commission to take the necessary steps and meet the necessary sentence to that culpable officer. And as we have said, the IG has already confirmed that he has interdicted 4 officers already, which is within his mandate as the Inspector General. When the investigations are over, we will be able to receive that report and whether it will result, depending on the participation of each of the affected officers, meet the necessary sentence or meet the necessary punishment in terms of whether it is a reprimand, whether it is a warning, whether it's reduction in rank, or whether it is a dismissal. So as for us, we are waiting for the finalization of the investigations by IPOA and the support of the Inspector General and any other body that may give us information on culpability of any police officer. So at this moment, Mr. Speaker, we are waiting, and we hope the entire process will be open and transparent. Once we have all the facts, we will know which sentence to meet to which officer and which officer is supposed to get what kind of sentence. I submit, Mr. Speaker. Thank you. The DCI. Thank you, Honorable Speaker. Mine is to join my colleagues first in really expressing my sincere condolence to the family, the relatives and friends of the deceased, the late Albert Ojwang. It was indeed a very, very unfortunate incident. Otherwise, Honorable Speaker, mine is to associate. State your full names and then you proceed. Honorable Speaker, my name is Mr. Mohammed Amin, the Directorate of Criminal Investigations. And I would like at this juncture, Honorable Speaker, to associate myself fully with the submissions made by the Inspector General before this August House. And again, reiterate the fact that as a Directorate, we are ready and willing to assist the Internal Policy and Oversight Authority in terms of the investigations in whatever way we are requested. Thank you, Honorable Speaker. Now, Honorable Senators, those are the parties that we had invited for purposes of interacting with them on this matter of the death of the young man. I will now, this is how we're going to move, Honorable Senators. If you take to the floor, you will state to which party you're directing your question to. Then that party will write down your name and the question. After we are done, I will call upon the CS. He'll pick whatever has been directed towards him and respond to it. And thereafter, we will move to the rest of the parties. Senator Eddie Okech. Mr. Speaker, my questions are two. And actually, Mr. Speaker, if you read my first question in this statement, it was very clear. And I'll repeat it for the purposes of the IG
now that the CS has said that he has no eyes and he has no ears. The question was the circumstances that led to the death of Mr. Albert Omondi Ojwang, including a detailed account of events surrounding his fatal injury. The DIG has stated that around 23:35, Albert was booked at the Central Police Station. And he has stated that Albert was booked after an assessment had been done that he was in good condition, he was in good mental condition, as well as physical condition. The question I'm asking the IG, who beat Albert to the conditions that he was found the next day in the morning when he was taken to the hospital? What happened at that night is what we want to know. And alongside that, Mr. Speaker, the IG is on record having stated in the media that Albert hit his head on the wall. Who gave him that information? And does he still stand by that information given what IPOA said of the autopsy report? That is what I want to know. What happened in that night? I thank you, Mr. Speaker. Senator Methu. Senator Methu, no speeches. Thank you very much. I'll be very, very direct to the point, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, having listened to the man who, in my opinion, now carries the man who was supposed to give us the evidence of the chronology of what happened, I am of this opinion, Honorable Speaker. We were told that the complainant is the Deputy Inspector General of Police. I'm of this opinion, Honorable Speaker, that from what the Inspector General of Police has said, it is my opinion that the evidence he has put together is the corrected evidence. And I'll give two examples of why I am of the opinion that the Inspector General wants to just cover his deputy. He says that, Mr. Speaker, he says that the complainant lodged a complaint on the 4th of June. There are 4 officers that he has said who were supposed to go, or rather, who were to take the statement from the Inspector General of Police. May I take you to the 5th of June when he has said 2 letters were made. One, they first received the response from the EACC on the 5th of June. They wrote another letter to the CAK on the 5th of June. On the same day, they received a letter from the CAK. Once they were satisfied that there is a case to answer, the officers went to arrest Albert. Now, Mr. Speaker, the officers arrived in Kisii at 12:55. Walking back, it is 307 kilometers from Nairobi to Kisii. If indeed they left Nairobi after they were satisfied, unless these letters were being done before government opens offices, I know that government opens offices at 8 in the morning. If they did a letter, for example, to the CAK at 8, and they got a response at maybe 8:15, if the government is so swift, then it means that they drove to Kisii in less than 3 hours. This, Mr. Speaker, cannot have happened unless there is further evidence that of how. No, we have been told that they didn't fly. We have been told that Senator they drove Methu, to Kisii. don't engage your colleagues, just proceed. Oh yeah, they drove all the way to Kisii. And they go to Kisii from what the Inspector General of Police has told us at 12:55 hours. Honorable Speaker, that already raises eyebrows that this evidence has been deconstructed. This is not original evidence. This is not a true record of what happened to Ojwang. And I am very sad that the Inspector General of Police, in my opinion, I'm giving my opinion, a parent who is here. Just ask your question. So that is my question. My second question. And Honorable Speaker,
I don't know why colleagues have a problem. Order, honorable senators. Just one. Let me just direct you. I will not take any points of order. We have just suspended the sitting. We are here not strictly enforcing the standing orders. Allow the honorable senators, you've made a basis for your question, proceed to ask the question. You know, Mr. Speaker, we are here because we want to know what happened to Albert Ojwang. If any information can help us know what happened to Albert Ojwang, then it will help us move. Maybe finally, may I know from the Inspector General of Police, once it was established in the morning that Albert was unconscious and he was being rushed to hospital, the choice of Mbagathi Hospital instead of Kenyatta National Hospital, just a question to maybe to help in the investigation, because I've seen from Central Police Station to Kenyatta National Hospital via Hospital Road is 5.1 kilometers. To Mbagathi is 5.8 kilometers via Valley Road. Mr. Speaker, I would have imagined that there are better facilities and there are better facilities at Kenyatta National Hospital, and being a hospital that is nearer the Central Police Station, Honorable Speaker, I would have expected that is where Albert would have been taken. Thank you. Senator Osotsi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I've listened to the IG very keenly, but I would like to know what brief, the specific brief that led to the suspension of the officers at Central Police Station. Senator Bone. Mr. Speaker, my first one is to CS Murkomen. Mr. Speaker, patriots in this country fought against detention without trial, and CS Murkomen, I assure you, they are going to fight against extrajudicial killings, especially within police custody. The question is this, CS. The Deputy Inspector of Police, Mr. Eliud Lagat, went against the provisions of Chapter 6 of the Constitution, went against the provisions of the National Police Act, specifically Section 17, and in general, the Leadership and Integrity Act. You, as a member of the National Security Council, where you sit together with the IG, both of you are present here. Why have you found it difficult to advise the necessary authorities that Eliud Lagat be dismissed from service? My next question, Mr. Speaker, is to CS, not CS, to the IG Kanja. IG Kanja, Kenyans who know you, we have a lot of respect for you because you are the officer, unknown to some people, who defeated the terrorists at Dusit 2 Hotel. We know you as a serious police officer. We've been wondering why these killings under you, and now that Lagat is the person we have found to be who he is, we can now very well see who has been undermining you. I therefore want to appeal to you. Tell this country, a spokesman by the name of Mushiri Nyaga, the police spokesman, he misrepresented material facts. He attempted to conceal this killing. He went and interfered with the circumstances of the crime by stating that Omondi Ojwang hit his head on the wall. IG Kanja, why have you not arrested him? He has information which in his statement under arrest will help to point fingers at who gave him
this deliberate statement so as to do what I have said above. Finally, Mr. Speaker, back to Kanja and or Amin. IPOA has now told us the names of the officers from DCI who went to Migori to go and arrest Kajwang. Can you tell the country how it came to pass that Kajwang was moved all the way, Ojwang, that Ojwang was moved all the way, hundreds of kilometers, contrary to the provisions of normal procedure that would have required that it be taken to the nearest police station in the jurisdiction where he committed, quote unquote, the said crime, and that if he needed to be moved, a magistrate needed to give permission for him to be moved all the way to Nairobi. Could you, IG, tell us why you have found it difficult to arrest these officers? And their names are a little bit disturbing. You tell us why you have not arrested them? Because they're the only ones who were with this young man from the last time the parents saw him well and alive up to the time they came to Nairobi for the country to be told that the young man was dead. Finally, Mr. Speaker, I want to appeal to C.S. Murkomen. C.S. Murkomen, the National Security Council, where you sit, is charged with promoting and guaranteeing security of the country. And you have the audacity to come and face the Parliament of Kenya and tell Kenyans that you don't see, you don't know. C.S. Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Please, I beg you, it is not personal. And if you think I'm joking, you are a well-read man. You know that in 2011, in Tunisia, a street hawker by the name of Mohamed Baouzi was killed. And people came into the streets, and the government of President Ben Ali was overthrown. You truly don't know what you're playing with. Please resign. You cannot be an inspiration to be in cabinet. Senator Majayo. Asante mstahiki Spika. Swala langu la kwanza linakwenda kwa Inspector Generali. Inspector Generali, nataka atueleze wazi kabisa ni kwa sababu gani kulikuwa kuna lazima ya kwamba huyu mtu aliyeshikwa kule Homa Bay, huyu Kajwang, huyu Ojwang, sorry my brother Kajwang, huyu Ojwang aliyeshikwa kule kwa Homa Bay kuchukua safari ya masaa mengi kama hayo mpaka Nairobi, kulikuwa na sababu gani hapo katikati ya kwamba ni lazima aje Nairobi? Swala la kwanza. La pili, nataka kujua ni kwa sababu gani alipokuwa amefika Nairobi
kulikuwa na wale mapolisi waliotangulia kuingia ndani ya cell na kuharibu zile CCTV ziko pale ndani, ili chochote kitakachofanyika pale ndani, atakayeingia na atakayetoka hataweza kuonekana katika ile kamera. Ni nani waliofanya kitendo kama hicho ambacho kiliweza kupoteza ile CCTV isiweze kuona ni nani aliyeingia ndani ya ile cell ambayo Ojwang alikuwa hapo. Na hatimaye mwisho, ile CCTV ambayo ingetusaidia wale watu waliingia pale ndani, wewe mwenyewe ukiwa kipaumbele ukisema ya kwamba pengine huyu alijigonga mwenyewe akafa. Nataka kukuambia ukweli wa mambo ni kwamba hakuna binadamu ambaye yuko ndani ya cell anaweza kujigonga mwenyewe mpaka akajiua unless alikuwa na akili punguani. Kwa hiyo nataka kujua wale walioingia, wale mapolisi walioingia pale ndani na wakamuua Ojwang ni kina nani? Tunataka kujua. Asante Bwana Speaker. The Majority Leader. Mr. Speaker, I have followed the presentation from IPOA, who are the constitutionally charged body with investigating such incidents. However, I found their answer to be a bit too vague, Mr. Speaker, because of no specific reference to certain critical things that the country wished to know at this particular time. It will help this country, Mr. Speaker, to appreciate if in the course of their investigation they have been able to establish, because we've seen the list of the interdicted officers, the OCS, the officers who are on duty, Mr. Speaker, and now this morning, IPOA has just listed the names of the officers who went all the way to Homa Bay to pick Mr. Albert Ojwang. Mr. Speaker, from IPOA's records and the investigation, wouldn't it have been beneficial if the representative, the vice chair from IPOA, would have let this House and the country know whether, in accordance to the investigation, by the time Albert Ojwang arrived at Central Police Station, what was his state, Mr. Speaker? Second and most importantly, where are these officers, both the OCSs, Mr. Speaker, not both actually, the DCI officers that picked him and the officers who interacted with Albert Ojwang in the course? Have they recorded their statements, Mr. Speaker? And by when do we expect that we will see, Mr. Speaker, the conclusion of this investigation, the closure of the file, forwarding to DPP for people to be charged, Mr. Speaker? If I could get those three specific items, Mr. Speaker, then I will appreciate and know that for sure something is being done to give justice to the family of this deceased young man. I thank you, Mr. Speaker. Senator Kajwang. Mr. Speaker, for the record, the name Ojwang in Luo means abandoned, neglected, and raised in hardship. And clearly, you can see it has come to be true in the case of Albert that we are talking about today. Mr. Speaker, can the Inspector General of Police withdraw and apologize in this House for the assertions that he made through the formal communication by the National Police Service that Ojwang killed himself? Mr. Speaker, in my culture, suicide brings stigma. And the IG of police has brought untold suffering, stigma, to the family of Ojwang by purporting that this gentleman killed himself when the autopsy clearly reveals that he was killed in the hands of police. Can you direct the IG to apologize and withdraw on the floor of this House on the strength of the autopsy report? Mr. Speaker, secondly, there are many good officers in the National Police Service. We must agree. All the members of Senate here have one or two police officers assigned to them. And I think generally they are people of good conduct.
But there are few bad apples, Mr. Speaker, that need to be fumigated. And that is where the National Police Service comes in, and the CS for Interior. Has a CS done any policy directives in writing pursuant to Article 245 to deal with those bad elements? Mr. Speaker, further, if you pursue the proximate cause theory, it was a complaint by DIG Lagat that led to the arrest of this young man in Lida, in Mawego, and that led to his death. Mr. Speaker, why is DIG Lagat still in office when it is his complaint that triggered the chain of actions and reactions that led to the death of this young man? Can the Inspector General tell us why? Can the CS tell us why? Because you cannot be in office still having authority and power, and you are the person who is being investigated. Mr. Speaker, I said there are many good police officers. The stepping aside of DIG Lagat is not going to lead to the collapse of the police force. And Mr. Speaker, what Kenyans want to see is DIG Lagat not just stepping aside, but he should also go to a police station and record a statement and have his fingerprints taken, because there is no way you are going to carry out an investigation without addressing the proximate cause of the chain of events that led to the death of this young man. Mr. Speaker, we have been told that there are other suspects that were mentioned. There was Kevin, who was taken to Kenyanya and ultimately, I think, ended up in Kamukunji. What is the status? Are they still alive? Kevin, Dorcas, Peter, Douglas, Albert is dead. What about the other 4 that were adversely mentioned? Can the IG assure this House? And in fact, Mr. Speaker, we might need to issue habeas corpus so that they can be produced and we confirm that they're alive, because one of the co-accused is right now lying at the city mortuary. Finally, Mr. Speaker, the CS has pointed us to Article 245. And Mr. Speaker, the CS is an illustrious former member of this House. I have a lot of personal respect for him. We are friends, we are age mates, and I believe we operate at the same intellectual bandwidth. But I fail to recognize when he becomes the cabinet secretary, Mr. Speaker. Because the things he spoke for, the things he stood for while in this House continue to happen unabated under his watch. He was very articulate and eloquent when talking about the killings in Elgeyo Marakwet, in Baringo. They are still happening today. He was very articulate one time when the police came to the presence of Parliament, Mr. Speaker. He moved this House to suspend its sittings and the Speaker ordered the police to exit the presence of Parliament. That is a gentleman who's today the Cabinet Secretary. When our colleagues, Senator Malala, Senator Lelegwe, Senator Lagat, were arrested on the eve of an important debate, the then Senator Murkomen was passionate, articulate, eloquent, citing the relevant provisions of the Constitution, and moved this House to adjourn until the rights of our senators were observed. Could the CS tell us? I know he might not tell us what happens when you become a cabinet secretary, because obviously there seems to be a metamorphosis from positive to negative. But can he tell us whether he has issued any directions in writing, as he had referred to Article 245? And he tables them before this House and before the relevant committee, whether he has given policy guidelines, prudential advice on extrajudicial killings, enforced disappearance, violation of rights of protesters, violations of rights of citizens, the emergence of vigilantes, and non-state actors who are abducting people in this country. That is part of his responsibility. Can he confirm that he has lived to that responsibility? Thank you, Mr. Speaker. Senator Mungatana. Asante sana Bwana Spika. Bwana Spika, kifungu cha 239 cha katiba ya Kenya inasema vitengo vya usalama ni vitatu: Kenya Defence Forces ama jeshi, National Intelligence ama majasusi, na polisi. Na inasema mamlaka hizi tatu katika hicho kifungu ziko chini ya wananchi, yani under civilian authority.
Sasa mimi nataka kuuliza, wale walimkamata Albert Ojwang, wale walimweka Albert Ojwang katika seli, ni mafunzo gani walipata ya kwamba ukiwa ndani ya seli unaweza kufanya chochote kwa yule mtu ambaye wewe mamlaka yako iko chini yake? Nataka kuuliza Inspector General, nataka kuuliza waziri anayehusika, kama katika training yao hawa polisi, are they taught kuhusu constitution, kuhusu being under civilian authority? Wanafundishwa hii? Ya pili, mawakili wote ambao washawahi kusimamia wateja wao ambao wanashtakiwa na kesi za jinai, ukienda kwa police station pale mbele, Bwana Spika, ukitaka kuona mteja wako yoyote, ni lazima ujiandikishe kama wakili, ni lazima useme ni nani unamuona. Sasa mimi nataka kujua, siku ile Albert Ojwang alishikwa, na kawaida ukiingia pale vitu vyako vyote vinatolewa, ID yako, kila kitu inawekwa mahali kando, wewe unaingia kwa seli peke yako na nguo zako. Swali nataka kuuliza, polisi watuambie, Inspector General, walikuwa watu wangapi katika ile seli? Kwa sababu huyu mtu tumeambiwa amepigwa ama amekufa kwa sababu ya maumivu aliyopata. Sasa either alipigwa na wale wenzake ambao walikuwa wako hapo ndani, ama alipigwa na polisi ambao walipata nafasi ya kuingia. Kila mtu ambaye anaingia pale lazima ajiandikishe. Tunataka kujua IG wa polisi, ile kitabu ambayo ukitaka kuingia kwa seli unaandikishwa, kiko wapi? Na ni askari gani walipewa nafasi ya kuingia? Na ni watu wangapi walikuwa ndani ya seli ya Albert Ojwang? Haya maswali tunataka yajibiwe. Wakenya wanataka kujua ni nini iliendelea usiku huo, ili asubuhi huyu kijana awe amefariki. Asante, Bwana Speaker. Senator Mogeni. Yes, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the people who have appeared before us this morning have sworn, I believe Mr. Amin swore through a Quran, and the others lifted a Bible. And when I had read a Quran, sometimes the Quran strongly condemns murder. And the Bible, C.S. Murkomen, you are a Christian, it says, thou shalt not kill. So this matter is painful. This is an extraordinary sitting. Mr. Speaker, the people who started the events that led to the murder of this young man, who is the only son of a fairly elderly parent, who are from the DCI. And when he was picked from Homa Bay, I believe he was first taken to DCI. And Mr. Amin, I want to look at you, and you are a Muslim, and you have children. All of you have children. I also have children. Nobody will have any joy when you see somebody's son die. Honorable Mogeni, the 2 hours have lapsed. I will therefore extend for a further 45 minutes. Thank you. So, Mr. DCI, I believe that at the DCI offices, you have CCTV cameras. So if we need to connect the events before we end up at Central Police Station, Mr. Speaker, the life of Ojwang stopped. We can also stop everything we are doing to get to the bottom of this matter. If we had John, Mr. Speaker, can we get the CCTV cameras that will track the movement of this young man from the DCI headquarters all the way to Central Police Stations, if we sincerely want Kenyans to know the truth, so that we know whether
this guy was taken to Central Police Station, dead or alive. So, Mr. Speaker, we want this to be an extraordinary session. If we have to go to the bottom of the truth, can the DCI tell us this afternoon, since you have sworn by the Quran, that you can get us the CCTV cameras that will show us the state this late man was when he left DCI, assuming that the CCTVs cameras at Central Police Station were tampered with. One. Number two, this is to IG now. This was an ordinary suspect, one IG, booked at Central Police Station. I want you to, and Murkomen, you are a lawyer, you are a colleague. And we know you have a wife and you have children. I also have children, Murkomen. So we are here pained for what the police have done. Murdering a Kenyan in a police cell. Somebody's only child. How heartless can you guys be in the police force? So we want to know why. Why was this young man, Ojwang, booked alone in a cell at Central Police Station? If this was not covered up. Finally, Mr. Speaker, this person from IPOA, you are a vice chair. The chairman of IPOA knows that we are investigating a matter where a Kenyan has been murdered in a police cell. A safe haven for any criminal. When you go to a police cell, lawyers, we know it's a safe haven. Mr. Speaker, I want to know this afternoon, where is this chairman of IPOA? Mr. Speaker, where is the chairman of IPOA? When we have adjourned every business to address this matter, what is that so important business that he can travel out of the country instead of coming to the house to give us the answers that we are seeking? Finally, Mr. Speaker, this is to CS Murkomen. Because you are a colleague, we were with you here last session. You know chapter 14 as a total 10 articles, 10 of them. You know that Article 240 establishes the National Security Council. If you read Article 4, Article 240 is about Article 3. It says the council shall exercise supervisory control. Supervisory is a verb, an action word, a to-do word. So it says the National Council shall supervise all the police units. So how can you come here, CS, this morning to tell us that the government of the Republic of Kenya has no eye, can say nothing? When the Constitution commands the police units to respect human rights, the rule of law, and fundamental freedoms. Fundamental freedoms demand that if I'm a suspect, arrest me, take me to a police station. If there is a crime I've committed, take me to a court of law. So I want to ask you, CS, this morning, do you want to tell us that the government of the day, led by the Commander-in-Chief, has got no supervisory powers over the police force in Kenya? Is that what you are telling the Senate of the Republic of Kenya this morning? Those are my questions. The Deputy Speaker. Honorable Speaker, I did want to join my colleagues in addressing this matter. And Mr. Speaker, the report that the DCI officers who brought Albert Ojwang to Nairobi, and the report that he was safe and his body was okay, was of good health. I want to ask IPOA,
because they have agreed with that report. And also they have made a conclusion at the end of the day that Albert Ojwang did not commit suicide. They have already concluded to that bit. So I want to ask IPOA, how truthful is the report that you have? Because maybe I saw from the media that there is a CCTV at the entrance of the Central Police Station. There is a CCTV also at the reception. All those CCTV cameras destroyed, that you have nothing completely to explain whether Albert Ojwang came when he was sound and safe. And maybe whether you are correlating the traveling from Homa Bay to Nairobi and to DCI, the way my colleague has explained here. So, because if you're investigators, you know, you cannot give us half-baked information. Just tell us exactly what has been happening. And because you are vice chair, you know, the chairman could really be the person to pin down. But because you are the vice chair, there are some things maybe even you have not private to what is happening. Where is the chairman? Where is he that he cannot attend this important session? That the Senate of the Republic of Kenya has stopped all business to handle this matter since yesterday, Mr. Speaker. We spent actually the whole afternoon yesterday, today morning, we are ready to stop any business. I was to travel actually to my county. I have suspended everything that I was to do, either personal or official duties, so that we can handle this matter. Mr. Speaker, you can even decide we'll do it even in the afternoon. We are not in a hurry. We want to stop this thing once and for all. We want to help Kenyans. We want to help the government of Kenya to function. We can only help if we deal with the officers working for the government. Maybe the person at the helm might not be aware of what is happening, but we can only deal with issues affecting Kenyans if we handle officers of government to task. Let them explain. If the officer will say, I was given the authority to say this or to do this by another officer who is there than him, we want to go that level, Mr. Speaker. Therefore, my colleagues agree with me that we can suspend all business. Actually, the order number 9 was a report from liaison officer. Mr. Speaker, I'm not ready to move that order until we get clear information from this team which is here. We are not in a hurry. Let the Senate of Kenya, which I'm serving in this 13th Parliament, be known as the Senate which stopped extrajudicial killings. Mr. Speaker, 4 years ago we lost a very young man, not a sniper, Daniel Mudeini, sniper from Meru. Up to date, that guy has never been banned because we are waiting for investigations to be concluded. We lost another gentleman, Mwenda Mbijewe, in 2016. Up to date, we have no traces of Mwenda Mbijewe. Sniper is lying at the morgue in Maua Hospital. Still, we said we shall not bury him as a Meru community until we get justice for Sniper and his family. So, Mr. Speaker, I don't think if I'm a senator representing a community and then we come and rush over issues here, then we are doing the wrong thing, Honorable Speaker. Mr. Speaker, I can even resign as a senator for Meru if any business that we do here, we don't do it conclusively. I can tender my resignation. If at all we are doing things covering and then the officers will go, no conclusion. And Mr. Speaker, I'm really at the pains because of those two guys from Meru. Now the case of Homa Bay, I mentioned again, Homa Bay is breeding. They lost an MP the other day. They have lost another young soul. Mr. Speaker, we must get these things right, Mr. Speaker. And when we are consulting with my friend here, Majority Leader, he is also at the pains. He wants to see everything. Kila kitu acha ituchimbue kwa hii msakato saa hii, Bwana Speaker. Asante sana, Bwana Speaker. Senator Wambua, Senator Mazai and Senator Majority Leader just put the bench. Senator Wambua, you may proceed. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, first I
Just proceed, Senator Wambua. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, first of all, I want to register my displeasure. I want to register my displeasure, Mr. Speaker, with the absence of the IPOA chairman in these proceedings. And I will say this for the record, that IPOA is perhaps the weakest link when it comes to investigating crimes committed by police officers. You have failed this country. The absence of your chairman in a proceeding as important as this is just a testimony of how casually you do your work. To hear that the IPOA chairman is in Arusha undertaking whatever business he's undertaking when this matter is being transacted in the Senate is a shame. Now let me go to the questions that I want to ask. One, to the IG. Was Central Police Station the first police station for Albert to be booked upon arrival in Nairobi? Is that the place where he was first booked? Secondly, IG, did you tell us on record and under oath that the OCS Central Police Station confirmed that Albert was in good physical health at the time of being booked in the police cell? For us, if that question is answered, IG, then it will lead to a lot of other conclusions. Was this man okay when he was being booked in the police cell? On IG, who interfered with the CCTV cameras at the Central Police Station on the night in question? And you cannot tell us you don't know. Because if you don't, there's a big problem. Who exactly interfered with the CCTV cameras and for what reason? Number 4, to the CID boss. What is the fate of the arresting officers? Where are they? Where are your arresting officers? We have been told that the officers that just booked in a suspect at the Central Police Station have been suspended. You've been told they have recorded statements. What about the arresting officers? Where are they? You have given us their names. Are they still in service? Perhaps pursuing the next suspect. Where are they? And it is at that point, Mr. Speaker, that I must put it straight to the CID boss. That Kenyans have a big problem with officers from your unit. A big problem. In fact, I will say it on record in the Senate, that the operational tiff between your officers and regular police officers is a source of serious concern to the security of this country. You cannot tell us that officers who just received a suspect have been suspended from service, and that the officers who did the arrest and transported a suspect all the way from Awego to Nairobi, we don't know where they are. To CS Murkomen, as I conclude. You are our colleague. So much so that we actually even have you in one of our social forums
where we discuss our social issues as colleagues. My brother, when the country was faced with similar circumstances while you served with us here, you took a very firm position. I remember the day when you seated there, really digging into the character of then Regional Commissioner Natembeya, because you believed that he was doing certain things that were not right for Kenyans. To hear you today, Senator C.S. Murkomen, say that you have no eyes on matters security is a big betrayal to what we as leaders stand for. It's actually a shame. C.S. Murkomen, you can and you must do better. On this one, you can and you must do better. You must be the first person demanding answers before we even bring you here. You must be the first person even demanding that aids within the senior police officer's role. Now, Speaker, as I conclude my submission, this matter, and I have seen you have called our leaders. I don't know, maybe you consulted on the issue that I want to raise. Now, Speaker, this matter is so grave and so important that we cannot limit time for this. If it means that we spend the whole day today here dealing with this matter, so be it. So be it. A life has stopped inside a police station. For the first time, I'm now being confronted with admissions from police officers that a police station is a scene of crime. And that crime is murder. Mr. Speaker, this is a serious issue. If people are being killed in police stations, we cannot say that we are rushing to other things. As Senator Merwa said, we have suspended a lot of things. I'm supposed to be attending a party PG, but I say, no, this is important. This is important. The Speaker, give senators, colleagues, a chance to just deal with this matter. And if need be, if we need CCTV camera to be played, to just get to the bottom of this matter, the Speaker, so be it. I submit. Senator Veronica. Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity. And I want to thank the CS for coming in promptly to respond to issues that arise on your desk. Issues of serious urgency and serious emergency in our country. Honorable CS, I want to take you to Article 244 before I get into the questions, the specific questions of this matter. The Article 224 lays down the objects and the functions of the National Police Service. Honorable CS, I'm very concerned that, number one, under Article 244, sub-articles C and D, the National Police Service is supposed to comply with constitutional standards of human rights and fundamental freedoms of Constitution 2010, and D, to train staff to the highest possible standards of competence and integrity, and to respect human rights and fundamental freedoms and dignity. And I want to remember the police officers who served during our days in the university. Honorable CS, we used to attend the Christian Union in main campus. We would go back to Parklands at night. The people who would escort us in the night were police officers. Where are the police officers upholding the constitutional standards of human rights and fundamental freedoms? And what are you doing as a means of policy to guide and help the police service to comply with Article 244 C and D? And a few years ago, there was
a police reform program which was being managed by Laikipia University and maybe other universities. Is that program still on? Because I sense the police officers may not be understanding what to do with suspects when they arrest them. Are you going to revise your management strategy on how you reform the handling of suspects from the time of detection of crime, arrest, placement into custody, bail and board process, and how do you show accountability to Kenyans? What are you going to do following these very distressing incidents of Albert Ojwang losing his life in a police suspect? Until when that suspect is produced in court, how are Kenyans going to check? What document are they going to be checking? The next time somebody is arrested in a police station, are they going to sign something that they are not beaten? By the time they exit that police station within the 24 hours, what document is that suspect going to be given to show to Kenyan a form of accountability that all has been well when they are arrested? That's one question. And then I come to the specific questions that beg answers and which Kenyans want to hear. Who deleted Albert's X account? And when was it deleted? And what was the reason for that X account being deleted? IPOA, you are the agency investigating this specific aspect. Initially, the account was being investigated for posting something against the DIG. But when investigations commenced and Albert eventually lost his life, who deleted Albert's X account? IPOA has given us a narration of evidence here that the CCTV at Central Police Station was interfered with. My colleagues have asked who interfered with the CCTV. I ask the next question. Was there a backup of what was in the CCTV? There must have been a backup somewhere. Can that backup be recovered so that the incidents of what happened in that cell can be made known to Kenyans? And finally, how long will these investigations take? I know IPOA was given 7 days by DPP through a public announcement. Within the 7 days, I believe this is the second day. How long will it take for justice to be granted to the family of Albert? And I want to say finally, CS, I hope you, together with the team that you are with here, you will have the boldness, because you've done a good thing, to offer condolences to the family. And we deeply feel with the family. And this is Senate's way of saying we are deeply sorry for what has happened to this family. I hope with your team, the same level of hierarchy, you will sit down with Albert's family, and not too long from now, to say how deeply sorry you are for the loss of this young man, and that after sitting with this family, the National Police Service will take full responsibility for this loss, and will be able to indemnify this family. Not that it will bring Albert back to life, but as a way of showing your remorse. And for the police officers in all the stations, this is a different nation. When a suspect walks into your station, you must safeguard the dignity of the life of every Kenyan. Sometimes people are suspected, yet the court acquits them because they did not commit any crime. So when you're in your stations, you are accountable for the lives of the people who are placed under you. Thank you, Honorable Speaker. Senator Dulo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think the whole country is watching today this proceeding. I know this is a matter that is very serious. Personally, I should have had a function in my county, Mr. Speaker. Through your instruction, I had to cancel my function today in Isiolo County to be here to listen to this proceeding and also contribute to it. Mr. Speaker, I want to ask IG and the team. We have been told that DIG wrote to
DCI to carry out investigation. Can we be provided with all documentary evidence from the letter written by DIG, the result of CA, the result of autopsy, all the findings, all those documents must be submitted to this House for thorough interrogation. That is number one. Number two, Mr. Speaker, there is tendency of actually, in the case of cybercrime, where individuals commit crime, they are transported all the way from where the crime is committed to Nairobi, where taxpayers' money is spent, police officers are sent, vehicles are fueled. I have a case in my county, Mr. Speaker, a young girl by the name of Samira. She actually was arrested in Mombasa, brought to Nairobi to write a statement. From Nairobi, she was taken to Isiolo to write a statement. She has a young baby. Mr. Speaker, her telephones were taken 3 months ago. Up to now, they were not returned to her. Is there a law that says when somebody is arrested, for example, in Mombasa, she should not be tried there? She should be brought to Nairobi or taken wherever police want to take them. That is number one. Mr. Speaker, I am not happy with the position given by IPOA. Of course, they have had their findings. What action or instructions have they given out as far as their preliminary investigation is concerned? Mr. Speaker, I think this is a very serious matter as far as cybercrime is concerned, where individuals actually politically also fix each other. And this is a matter I would ask CS Murkomen, even if it means actually amending the law that governs cybercrime, something has to be done so that we correct that situation where our kids, where politicians also fix each other, that the law must govern that particular act properly. I thank you. Senator Abbas. Thank you so much, Speaker. Honorable Speaker, mine I think is very short. I want to ask one question to the the IG, and I think that it has been asked many times. One of the IG, there is a police station in every part of this country. What has necessitated people to be driven for 370 kilometers? You don't trust your officers in the other places? Two, did the DIG who complained about Albert write a statement? And if yes, where is the statement? Can it be submitted to this council? Four, the IG, Kenyans seek protection from police when they have a problem. They run to police stations. The same police stations is where people die now. Can you advise Kenyans where we can run to for security? I want you to tell these Kenyans that now that the police stations are not safe, then where do you go next? Thank you so much, Mr. Speaker. Senator Haji. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I would like to start by sending my condolences to the family and friends of the late Albert Ojwang. What happened to him is indeed a sad incident, and it should not happen to any Kenyan. Any life, one life, is a life too many when we lose. And Mr. Speaker, sir, today is a special day. It is quite unprecedented that we are having this special sitting to discuss the death of a Kenyan. And I hope that this is a precedent that we are going to set as this Senate and as a country in the whole. Because, Mr. Speaker, sir, where I come from, and I have to relate the matters happening to this country to where I come from and to the people that I represent. Mr. Speaker, sir, as we discuss the death of Albert Ojwang and the circumstances that led to his death,
And I would like the Senator for Homa Bay, Senator Kajwang, and Senator Beatrice Ogola to try and understand where I'm coming from. In no way am I trying to disrespect this very sitting today here. But I would like to see some level of fairness in this country. I would like to see that the life of any Kenyan, anywhere, is important to all of us. Mr. Speaker, sir, last week, the Senator of Turkana stood on the floor of this House with a statement inquiring about the death of 40 fishermen who were killed and left in the lake, and 4 other individuals who were detained and then killed thereafter. And not a single senator requested for a special sitting for those 44 individuals. Not a single senator. Not this country begged for questions about the death of those individuals. Not the main media, not even on the social media. So it begs the question, are there some Kenyans who are more equal than others? Are we to believe that we are brothers and sisters or cousins in that matter? Or maybe there are cousins who are more equal than others? Or is a death of a young man such as Albert Ojwang an opportunity for political expediency? Whether on the main media or the social media? And you know, Mr. Speaker, people will label me whatever they want to label me. They would say I am part of the system, that I am a brother to so-and-so. But Mr. Speaker, I was a patriot of this country before I came to the Senate. I was a patriot before any of my relatives living is serving in any part of this government. I was a patriot, and I have personally fought for this country. I have personally put my life on the line for this country. So whether I'm related to anybody, it is not the issue here. The issue is, as a country, can we be so sincere to each other and agree that we are brothers and sisters? Or tell us of certain regions that there are people who are more brothers than we are. And Mr. Speaker, when I sit here and I listen to senior citizens, senior senators speak on the floor of the House, and then remind this country of the Arab Spring, I have tremendous respect for Senator Dr. Boni Khalwale. I have tremendous respect for him. He's a leader in this House. I have tremendous respect for Senator Wambua. But they both mentioned the Arab Spring. Senator Wambua yesterday, today Senator Boni Khalwale, reminding us as a country of the Arab Spring, reminding the youth of this country about the Arab Spring. What happened subsequently after the Arab Spring? Any of those countries, mention them. Have they benefited in any way? Constantly reminding the youth of this country that you have an option, and that option is the Arab Spring. Look at the Arab Spring. Take an example from them and superimpose it on this country. Mr. Speaker, sir, that is very unfortunate. We shouldn't be going that way. Mr. Speaker, sir, we must remember that any seeds that we sow today, we will reap the results not far too long. If we want to sow the seeds of disconnect, of inequality, of some regions being better than others,
It will be very unfortunate, and we will continue in that path. I would want to beg this House. I have a case of 6 youths in Garissa, 6 youths between the age of 18 to 21 who were brutally murdered on the road in Garissa. Brutally murdered, execution style, told to bend down, kneel down, and shot in the head, in the back of the head. Until today, it's been 2 years. Until today, we don't know if it's whether it is a security apparatus who killed them or it was a criminal organization that killed them. We don't know. We don't know. But we've not had, not the human rights organization, not the civil society, not the media houses have ever decided to pursue justice for those 6 people. If this continues, some of us or some senators here will feel disconnected from the rest of the country. And we will not feel for the pain of some people, which will turn us to less of a human. We all believe that a life, any life, is important. And I want to beg this House, if this is the precedence we are setting, let us keep it to this. Let's not use this as a political opportunity to get mileage for whatever matter. The next death of any Kenyan, let's have a special sitting and discuss the circumstances to the death of that Kenyan. Mr. Speaker, sir, going to my question, I would like to ask the member of IPOA, representing IPOA today here. She had mentioned the issue of CCTV, and I know many senators have asked a question about the CCTV. And I was a bit curious to know how many of our police stations have CCTV, and how many of those cameras are placed within the cells of those police stations. And if in that particular case, in the case of Albert Ojwang, were those CCTVs working even before IPOA decided that they were interfered with? And my next question is to the IG. IG had stated here that when they moved the deceased Albert Ojwang from the cell to Magathi police station, he was declared dead upon arrival. Was he alive at the time he was moved from the station? That is something we missed in his submission. My final question to the IG, I'm just wondering out loud, why do the police arrest people in certain areas and transport them to Nairobi for investigation? Does it mean that with the devolved system that we have now, the DCI or the police cannot conduct investigations at where the person has been arrested? Could you elaborate on this issue as well? Thank you very much, Mr. Speaker. Senator Newt. Thank you, Mr. Speaker. I'll be very fast in my questions. Mr. Speaker, I would like to first remind both the CS and the IG that the reason why the Kenya Police Service is Kenya Police Service today and not Kenya Police Force, why that transformation happened, Mr. Speaker, was because there was need to establish a friendliness between members of the police service and the members of the public. And what we are seeing here, Mr. Speaker, is that members of the public now increasingly will find the police very hostile, and they may not even be able to collect information from members of the public. Why I say this, Mr. Speaker, is because the speed at which this particular complaint against Albert Ojwang was executed, the investigation,
a mere 3 days and every investigation had been done and arrests made. Mr. Speaker, this then shows that the police and those serving in this service have become very special people. And Mr. Speaker, when we are talking of, somebody Ojwang, whose only crime was making allegations on social media, that is X, and investigations were carried out in that type of speed, while we have Ojwang who is now lying dead, and the police have actually no substantive results of this investigation. They have not been able to indicate who committed this particular crime. Mr. Speaker, we must ask ourselves very many questions. Now, Mr. Speaker, the IG should tell us why Ojwang was held in a cell alone. Because the problem that we have here of identifying who committed this crime, we have it because there is no particular eyewitness to what was happening what happened in that particular cell if this murder happened in the cells. And so, Mr. Speaker, the IG must tell us why Ojwang was held all alone in a cell. Because had he been held with other cellmates, then of course we would be able to get information from the other cellmates that they would have been with. My question to the CS is, Honorable Murkomen, does DIG Lagat have to be in office? Would the whole police service crumble just because DIG Lagat steps aside? We have seen even more senior people stepping aside to allow for investigations. And the CS Murkomen should tell us why DIG Lagat has to be in office. Unless DIG Lagat is so important that everything else would come to a standstill if he steps aside. DIG Lagat must step aside so that Kenyans can have faith in the investigations that will be done by IPOA and any other body, Mr. Speaker. Now, the IG has said a very interesting thing, Mr. Speaker. You know, we have also been guests of the state. I have never ever seen any examination carried out on somebody arrested to establish their physical or mental wellness. So the IG kindly tell us, since when did the police start assessing the mental well-being and physical well-being of people before admitting them to the cells? Because this has never ever happened. And so the IG is economical with the truth. Let him tell this House when this started happening. Mr. Speaker, the crime being perpetrated, we have crime being perpetrated right in a police station. And that is interference with CCTV cameras. So if the police are the people that are supposed to investigate crime and even arrest criminals, and there are criminals within, then IG must tell us where our safety then lies. CS Murkomen. Senator Wambua said you can and you should do better. And I agree totally with him that you say you have no eyes, CS, while we have seen you recently having very sharp eyes on political comments made by people, and you have been actually calling for the arrest of people making political statements that are not suitable to you. How can you have no eyes when a young man has lost his life in the hands of the police? So I think we need to see a more serious CS, Mr. Speaker. The IG must tell DIG Lagat, if you do not have a skin thick enough to be able to tolerate public criticism, then you have no business being in public service. Because we cannot believe that we are here now debating about the death of a young man just because he made comments on social media. And in any case, because CS Murkomen is a lawyer, he should be able to tell us, because some of us believe that this was a civil matter and not a criminal matter. Why was
Ojwang arrested and transferred again all the way to Nairobi. And the DCI should tell us why, whether there is a DCI office in Homa Bay, because that is where all these investigations should have happened. If he doesn't tell us, then we can conclude that DIG Lagat had then instructed, but that he wanted to see Ojwang before anything else. Otherwise, this crime should have been investigated in Homa Bay. There is a DCI office in Homa Bay. There is an intervention from the majority leader. Okay. You will still proceed. Speaker, Let's take a seat. Mr. Speaker, it is now 12:57, and I'm worried because we are running out of time before we can hear any single response from the parties that are before us. Will it be in order? Senator Fernandi, this is not a point of order. It is a point of intervention. I was very clear. Proceed. Just proceed. Mr. Speaker, whatever I will say will benefit many people, including Senator Cherargei. So I don't know why, Mr. Speaker, because I want to request, Mr. Speaker, that because there are many of our colleagues that have not had an opportunity to speak on such an important matter, that we transact this business in the afternoon as well, with your permission. I know there is a technicality, Mr. Speaker. I know that there is a technicality because the motion lapsed at some point. But if you so permit, Mr. Speaker, we could still come back with a motion in the afternoon at 2:30 so that we revert back and we listen to the statement. That's my humble pleading to you, Mr. Speaker, because you are out of time. Now, honorable senators, it is now 1 minute to 1 p.m., which is the time for the House to adjourn. Looking at the business that still lies ahead of us, we certainly cannot conclude in less than a minute. I will therefore be amenable to allow this debate to proceed at 2:30. And therefore, at this juncture, honorable senators, we shall resume normal sitting of the Senate. We proceed to adjourn and then come back at 2:30. Now, honorable senators, we are now back to the normal session with all the standing orders in full force. Honorable senators, it is now 1 p.m., time to adjourn the Senate. The Senate therefore stands adjourned until later today, Wednesday the 11th of June 2025 at 2:30 p.m. I thank you. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.
Murega, Jitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. Na turafatara Royco Cubes igere tondu Royco Cubes ciena iron koguo igakuhe mayo magwe sukuma na gutura we na hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Kwegwatira rwimbo ruru tasikiza tuni yaku hihinya *811 *380#. Ririkana Inoro ni muci wa aini othe. Ona hatiri muthenya uri wera mami wanyu. Mami, nituthie gutware Raji. Wendo kuona maundu mayo reka ta marakira mihaka. Prithivi, mundu ucio angikorwo ni oyo horo witu. We ni oyo thiri itu. Gukunyita migwate, gwitwa ni twendanite. Ni riu ndinakena. We ni ramia ndesha beki wa Karani. Ni ndirecia twacemania tukuhurwo bica. No ni kidona, ni kuhurwo budi. Ona gwiciria uria ubatie gwika ni undu magire ka voice note yo muthenya tondu riu bio muthenya ukoragwo wina marakara maingi muno thakame yaku no ihaice. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Manning the report of his desk at Central Police Station, Nairobi, that they found Mr. Albert Ojwang unconscious at the cells during a routine visit. Munene wa borithi gucokia ciuria ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa Albert Ojwang bunge-inĩ ya Senate. Hiyo mbunge tutafunga leo na wote watoke tuingie sisi kwa mbunge. Hatutaki picha ya kuua watu. Gĩcanjama gũtumũka bunge-inĩ ya Machakos thutha wa MCA kenda kũgirio kũingĩra bunge. You can expect those determined to produce the pesticides that you don't want to fight back. Na Minister wa ũrĩmi Mutahi Kagwe kuorota arĩa marathondeka ndawa cia tũtambi citakinyanĩirie ikĩro.
Kuma Sendemoto ginya Kambi Moto Guba ginya Gaba na haria hothe uramukira umemerekia wa Inoro TV. Maya ni mohoro ma Inoro miaraho ngiguthomera njitagwo wa Weru wa Nyambura. Tukiambiriria bunge-ini ya Senate, Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen niyeheranitie na njuragano ya Alex Ojwang, akiuga kwina honge ciina wiyathi wa gutabania uthuthuria na cioe makinya maria magiriire kiwatho na uma wa kire kiahanikire umenyekane. Ona kuhana uguo kuringana na ruhonge rwa guthuthuria mitugo ya borithi IPOA, uthuthuria uronania ati Ojwang ni guitwo aitirwo na onari na nguraro mutwe cia kuguthwo na kindu gituhu. Oho maugite ati CCTV shesheni ya borithi ya Central ciari thoge giko giki gikihanika amu mbica icio citironekana. My first one is to CS Murkomen. Mr. Speaker, patriots in this country fought against detention without trial. And CS Murkomen, I assure you, they are going to fight against extrajudicial killings, especially within police custody. The question is this, CS. The Deputy Inspector of Police, Mr. Eliud Lagat, went against the provisions of Chapter 6 of the Constitution, went against the provisions of the National Police Act, specifically Section 17. Oh yeah, they drove all the way to Kisii. And they go to Kisii from what the Inspector General of Police has told us at 12:55 hours. Honorable Speaker, that already raises eyebrows that this evidence has been deconstructed. This is not original evidence. This is not a true record of what happened to Ojwang. And I am very sad that the Inspector General of Police, in my opinion, I'm giving my opinion, apparent who is here. And he has stated that Albert was booked after an assessment had been done, that he was in good condition, he was in good mental condition, as well as physical condition. The question I'm asking the IG, who beat Albert to the conditions that he was found the next day in the morning when he was taken to the hospital? What happened at that night is what we want to know. In the early morning of 8th June 2025, it was reported by the officers manning the report office desk at Central Police Station, Nairobi, that they found Mr. Albert Ojwang unconscious at the cells during a routine visit. He was rushed to Bagathi Hospital, booked for IDOB number 090806 2025 at 01:39 hours. Unfortunately, he was declared dead upon arrival. In light of the death in custody, the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, was notified immediately to conduct a thorough, independent investigation. Additionally, to safeguard the integrity of the process and ensure full accountability. The key findings: 1, that the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Number 2, that the post-mortem conducted on 10th June 2025 revealed the cause of death as head injury due to blunt force trauma, neck compression, and multiple subcutaneous bruises all over the body. This, Honorable Speaker, the autopsy report and our preliminary investigation rule out the theory of suicide. Thank you, Honorable Speaker. Nekuma na gicanja bunge-ini ya Machakos thutha wa MCA amwe kugirio kuingira cikaro-ini cia bunge. Uhoro uyu ukite muthenya umwe tu thutha wa gicanja magutumuka cikaro-ini cia bunge, abunge magikararania iguru ria ugaruruku utongoria-ini wa bunge ya kaunti ya Machakos.
Kurokire gicajama mbunge-inĩ ya Machakos thutha wa ma-MCA kenda kugirio kuingira cikaro-inĩ cia bunge. MCA acio magiritio kuingira thutha wa kurutururwo ni muhiuria wa Mucharicha, no maugite marutururitwo mugaru na watho. Mtupatie court orders ndio tusiingia kwa bunge. Mnakuja tukuzuia kama nani? Who are you? Who are you? Who are you? Nisishikwa na mtu. Our weapon is a standing order and the Constitution of Kenya. This is our weapon. This is our weapon. This is our weapon. Don't militarize the assembly. The speaker is using illegal orders. Bunge ya kaunti ya Machakos ni koretwo na ngayukano iguru ria mogaruruku gituro-ini kia mutongoria wa aria nini bunge-ini iyo. Muthenya wa ira gicajama kiratumukire thutha wa speaker Anne Kiuswa kuga kiama kia Wiper ni kiramwandikire marua na kwamura MCA wa Mathatani Francis Kavio gutuika mutongoria wa aria nini na kweheria Judas Mbili uria ukoretwo anyitirire giturwa kiu. Uhoro ucio ni uratumurire gicajama bunge-ini iyo na mihango irarugama. Mweri wa kana mwaka uyu mihango ya bunge iyo ni yarugamire thutha gicajama gutumuka ringi ma-MCA makigayukana maita meri, amwe makinyita speaker baru na angi makienda kumuhagura. Kahinda-ini kau ni kwari na muhuhu wa itanya ria kuhagura governor wa kaunti ya Machakos wa Vinya Ndeti. Maya mothe mahanikite riri mihango ya guthondeka budget ya kaunti iyo irathii na mbere. Ngiribotera Inoro TV, Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki. Muingi wa itura ria Gitiha Githiga Githunguri ni uhothithitie mbeca cia kuhotithia uthondeki wa barabara iria ituikanitie itura-ini riri thutha wacio guthukanga undu itangigereka ni ngari. Mwandiki witu wa mohoro kuma kaunti-ini ya Kiambu Charles Gikuga wa Kariuki ari barabara-ini ya kuma Uplands guthie Githunguri na uhoro makiria. Mwariria tondu ndaheo wira wa kwamba kuhura mahiga nginyagia hindi iria ndiriganithia mbeca iria njaragirirwo ni kuriha tondu muingi uyu merutire gukorwo magithondeka barabara ino ire ni ya kilomita 15 no kuri na icigo iria itaragereka kwanza muno kungiambiriria kura, na kuoguo muingi wa itura ukahothania mbeca ukagura handiko ici na wanake a itura riri aria matari mawira makerutira guka gukorwo makihura mahiga maya na kumahinyia undu iria riao riria riyagirwo ni rori yao o rucini rikuona handu ha kugerera mbere. No meguthie na mbere makirihagia mbeca cia aria othe maramakorerera niguo mone kindu gia kuria na mone maiganithie mbeca cia mahiga mangi, na aria othe megukihitukira haha no nginyagia marute wira, no korwo ndekuruta wira ariheana kiaya mone kindu gia kuria. Reke tumathikiririe uria marauga. Wona barabara ino haha irari totally impossible. Gutire ngari ingirabatire kuma haha Gitiha kwambata mwena uyu kana connect mwena wa Githunguri kana wa Uplands nundu wa irima riri. Tugakorwo rori itu ndingihota kuhituka haha which is 100 meters away from the kura. Irabindo icoke 20 kilometers. Riu tugakiona murimi nyagithii hathara nene muno ya maguta na ya time rirari on the tank iyo twara iria thini wa plant. Ona iria rikenda guthukira barabara-ini nundu wa a very long distance. Riu turecia twitandu itu turanyitana turetha mahiga turahothania ciringi 40,000 tureita rori igiri cia mahiga na wanake itura riri marerutira ni waya meha maramahura nigetha ngari ciothe ihota guconnect mwana wa ruguru. No uramuriha kuruta wira uyu? Wira uyu bwana Gikungari ithuĩ ti kũrĩhwo tũrarĩhwo. Wĩra ũyũ nĩ ithuĩ twĩrutĩire tondũ nĩ twahotire kũgũra mahiga ma rori marĩa maracangirwo nĩ andũ nĩ ehĩtũkĩri, na kwa ihinda-inĩ rĩrĩ aya othe ũrona haha aingĩ ao nĩ arĩmi a ng'ombe na nĩ arĩa tũrĩmaga iria tũgatwara haha Gĩtiha. Rĩu haha tũtihotaga kũgera, ithuĩ twĩrutĩire atĩ tũke twĩthondekere tuone ona ĩkorwo tũgũthondeka kamwe na kamwe, na nĩkĩo ona tũthondekete kamwe na kamwe, tũtikwenda gũthondeka yothe, tũthondeke kamwe na kamwe tu harĩa tũrĩhotaga kũgeria iria. Ndaneo nĩ cũcũ ndĩmũtwarĩre iria nĩngũhota kũmũtwarĩra, ũrĩa ũngĩ aneo iria nĩ nyina nĩekũhota kũmũtwarĩra, na nĩkĩo ona twĩhoire kũrĩ aciari aitũ mũndũ ũtarĩ na ng'ombe aheanwo nĩ mũciari wake oke erutĩre oke tu athondeke bara one ha kũgeraga tondũ tũkĩrĩra ha kũgera. Rĩu kanyamũ karĩa kanini tũrona haha nĩ wona tau harĩa he mwanake wahe keki agĩte, rĩu kĩo tũkũgayana o mũndũ ĩmwe ĩmwe tũgayane ona ĩkorwo nĩ kĩnuthu kĩnuthu. Na bara ĩno ti njega tondũ ta rĩu ĩkũbidi aya ũguo marathondeka haha bara ndĩmatigĩre kĩrĩa ndĩ nakĩo na nĩ kĩndũ ingĩathiĩ kwendia nyone mbeca, no rĩu ngũmatigĩra tondũ nĩ megũtũthondekera bara o harĩa mekũhota. Ũthiĩte rĩ
thutha wa kuona githĩnĩko kĩrĩa twĩna kĩo rĩ, andũ nĩ mageretie kũnyitana magecokanĩrio ũrĩa mangĩetha onakorwo nĩ mahandiko ta maya mahũre mathikathike marima nĩgetha tũkahota kũhĩtũka, na ithuĩ arĩa tũrahĩtũkĩra haha tũkaruta kĩrĩa mũndũ akĩrĩ nakĩ nĩgetha wĩra ũcio ũkĩrutĩke. Haha tũkoretwo tũkĩrĩa bara ĩno ĩgĩturwo, ũguo ĩraitwo tũmahiga ũguo nĩ tondũ nĩmakĩregire gũtura. Na ona mũkĩrutaga wĩra ũyũ rĩ, hihi thirikari nĩ ĩrona ta mwĩcirĩtie kwa njĩra o yothe gũthondekerwo barabara ĩno? Nĩ gwatangathirwo atĩ thirikari nĩ yarokĩtĩte thĩinĩ wa budget ĩno ya financial year 2025-2026 141 million. No mbona gĩkuga twarora mbeca icio nĩtwata citekũigana, kuona barabara ĩno ĩtigarĩte ta over 15 kilometers kuma Gĩthũngũri harĩa yatigirwo nĩ contractor gũthiĩ Uplands harĩa Nyambarĩ. Rĩu tũkahoya thirikari mbeca icio tũkuona ta citekũigana, considering 1 kilometer ĩrĩa 100 million kuringana na barabara ĩno ũrĩa yacoretwo. Nĩ ngatho mũno na tũkwĩhoka thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩigua kĩrĩro kĩa aikari aya a itũra kana wondi ya Gĩthĩga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri, na hihi ĩkorwo ĩkĩhiũhahiũhia mĩbango ya mwene kandarathi gũkorwo akĩingĩra gũcokereria wĩra ũyũ wa gũthondeka barabara ĩno kuma Gĩthũngũri kumĩra nginya gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Rari Uplands, kũrĩa aikari gũkũ makoretwo na kĩrĩro kĩroneka nginyagia na maitho nĩ ũndũ wa thĩna wa barabara ĩno. Kuma gũkũ nĩ Gĩthĩga Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Minister wa Kĩgĩna John Mbadi nĩ aheanĩte kĩranĩro atĩ thirikari ndĩkuongerera igoti o rĩothe harĩ bajeti ya mwaka ũyũ, no nĩ kũhũthĩra mawatho na mĩtaratara ĩrĩa yarĩirwo kũrogota magoti. Mbadi ũrĩa waranĩirie na ahũri biacara arĩ ceceni-inĩ ya Citizen TV augĩte atĩ thirikari nĩ ĩbangĩte kũgacĩrithia rĩera rĩa biacara bũrũri-inĩ. Minister wa Kĩgĩna agatengemania bajeti ya mwaka wa 2025-2026 muthenya wa rũciũ bunge-inĩ ya bũrũri. Mahali tumefika hatuwezi kutosha uzuru zaidi kwa Wakenya, especially kwa ile tunaita personal tax. Ile ushuru inalipwa moja kwa moja kutoka kwa wananchi wa kawaida, na hiyo ndiye msimamo wangu na imekuwa msimamo wangu kwa muda mrefu sana. Mnajua mimi kwa masomo yangu nimesomea maneno ya accounting ama ukipenda ni uhasibu. Na kwa hiyo masomo tulifundishwa kwamba kuna mahali unafika ukiendelea kutosha ushuru, sasa badala ya kupata pesa zaidi itaanza kupungua kwa sababu wananchi wanafanya biashara ili wao pia wafaidike. Huwezi kutosha ushuru kupita kiasi. Kwa hivyo ukiangalia hii bill tumepeleka bunge, tulipeleka hii bill bunge tarehe 30th April. Hii bill tunaita finance bill, ukiangalia vizuri for the first time hatujaweka ile nyongeza ushuru vile inakuwa ukiangalia vile tulikuwa tunafanya mbeleni hapo awali. Kwa mfano hakuna mwaka tumepeleka finance bill without sin tax. Hiyo ndio mfano moja naweza toa. For the first time hatujaongeza ushuru kwa hizo bidhaa tumeweka kwa basket tunaita thin products kama pombe, sigara na vitu kama hizo. Tunaona ni kama tumetosha ushuru ya kutosha. Riu ni mathaa tutigarĩtie mbere ya Minister wa Kĩgĩna John Mbadi athome budget ya kana na muthenya wa kana, na Akenya no mathiĩte na mbere na kũmũrĩka ũgai wa Kĩgĩna kũringana na budget ĩno. Mwandĩki witũ wa mohoro Boni Wathiku taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kũrĩa tũkũnyitanĩra nake nĩguo tuone na tũthikĩrĩrie mawoni ma aikari megiĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũrĩa rũthukĩirwo birioni 136.
studio togwarekia gutariria ni matwe county namba 20 ino ni county ni ya Kirinyaga na muno muno makiria twi town ni ya Kiruguya kuria tuko tugithie na mbere na guthikiriria uge wa muikari wa county ino akorwo agitwira maundu megi mainie na ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kuona ati kwa muhiano tari ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ruhetwo ciringi bilioni 136 na aikari makorwo magitwira kuringana na budget iria ikoretwo kuo mbere mbeca iria iko ikiheo ruhonge ruru rwa ũgima wa mwĩrĩ ni ikoragwo igiteithia na rĩngĩ thirikari ĩngĩkorwo ĩgĩka atĩa nĩgetha mũkenya akorwo agĩthiĩ na mbere na kũgunĩka na ũgima wa mwĩrĩ. Twanjĩrĩrie marĩtwa no twĩre kũringana nawe rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwaheirwo bilioni 136 na mathibitarĩ marĩa manene mahetwo ciringi bilioni 54 kũringana nawe ũguo nĩguo kũragĩrire kana kũngĩrathire atĩa? Marĩtwa makwa njĩtagwo Eliud Mũnene ndĩ mũruti wa biacara gũkũ kaunti ya Kirinyaga. Kũringana na niĩ rĩ ngoretwo ngiona ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rutiganĩirio mũno nĩ thirikari rikoretwo kuo na gwata nginya thirikari ino twinayo muthenya wa ũmũthĩ na rĩu agĩkorwo wingo yengĩ thirikari tuonaga titiganĩirio ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nayo thirikari ino icoke yuke tunyihanyihirie mbeca nĩ kuonania ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ruthiĩte na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire tondu ũbũrũri mwega bũrũri nĩ kĩobote gũthiĩ na mbere no nginya andũ othe makorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kĩambĩrĩria kĩa gũtherema kwa bũrũri o wothe kana kwĩ mũndũ o wothe nĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rĩu tũngĩona ũgima wa mwĩrĩ ũkĩnyibanyibĩrio mbeca nĩ ta kuonania tũtikorwo na ũthii wa na mbere mwega thĩinĩ wa kaunti itũ thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ kuona bũrũri no ũgũhotoma tũtikorwo tũkĩthi maũndũ maitũ na mbere wega tondu mũndũ mũrwaru ndaibota kũruta wĩra mundu murwaru ndaibota gwika maundu make wega mundu urathi thibitari akaga ndawa ndangibota gwika maundu make wega na nituonete maundu acio muno tondu na wathi thibitari ndukoretwo ugikorwa ndawa na hingo kurari na mbeca nyingi ciakinyihio makiria ri nitugukiona nginya piritoni na panado ira turonaga kuo mbere ni ndirauga thirikari ni hinyiriirie ruhonge ruru ni undu ngigia arutani aria marumire meita meingi riu nio mararuta mawira thibitari-ini ni undu ndagitari rira ciatuika itinongerwo mucara nikyo riu magoka magoma ni arutani ona nimo maraika ati ni undu ona njirigite gutwara my wife handu thibitari agatuika arutani kana arutwo aria marari thiini wa kirathi no maroka gukorwo makiruta wira ucio wa riba handu ha ndagitari iria ikuo ni undu mbeca ici ni nyihire muno na koguo ni no njuge thirikari yongongere mbeca ya budget ya marigitari nigetha tuhote guteithika kigena kia ũgima wa mwĩrĩ gukorwo gĩgĩikaikũrũkio no ndigwa ka hihi thirikari ĩgĩkorwo ĩkĩenda atĩa tondũ nginyagia hau kĩrĩ thaa ici tikuo kĩrarĩ kĩega na tũreciragia nĩkuo gĩgĩkorwo kĩongereirwo kĩongongererwo mbeca makĩria tondũ okorwo nĩ ta ceno marekĩrire ceno ĩragũthondeka rĩrĩa ũkomete ũngĩnyitwo nĩ kaũndũ atĩ ta gũturwo nĩ mũrĩu hanini ũrĩa mũndũ arathiaga thibitarĩ mbere wĩna NHIF ũgakorwo nĩ ũgũthondekwo na ume ĩyo tiragũthondekera gũthondeka rĩrĩa ũkomete rĩu no tũmake tũgakĩrigwo atĩrĩ kahi marenda gũtũnina marenda gũtũraga tũgĩkwĩre thĩinĩ ta thamo cikane atata rũhonge rũu naruo rwa njanjo gũtirĩ mbeca icio tinjiganu na hanini nĩ tũgerie kuongererwo mbeca cia ũgima wa mwĩrĩ na cia njanjo ciongererwo ũndũ mbeca icio ikũigana mbeca icio tinjiganu ucio arĩguo uge wa ikari kaunti-inĩ ya Kirinyaga na muno makiria taũni-inĩ ĩno ya Kiruguya arĩa makorwo makiuga atĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũhonge rwagĩrĩire gũkorwo rũkĩrũmbũiyo na njĩra nyandandũku na njĩra nene nĩgetha marauga atĩ mũkenya mũrwaru bũrũri nĩ mũrwaru. Handũ-inĩ ha Inooro TV ngĩcokia mwaro mwena wa studio kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Minista wa ũrĩmi Mutahi wa Kagwe nĩ orotete athondekia ndawa cia tũtambi arĩa marathondeka ndawa citakinyanĩirie ikĩro akiuga ndeto ĩno nĩ ĩrongerera ũgwati wa irio iria andũ mararĩa. Mutahi ahithũrĩtie ndeto ĩno hingo ya kũhingũra kĩũngano kĩa mwaka ũyũ kĩa ũrĩmi na ũthuthuria gũkũ Nairobi kĩrĩa kĩrehaga hamwe mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ kwarĩrĩria ciĩgiĩ ũrĩmi mũgacĩru na kũramata marĩa matũrigicĩirie. Kagwe augĩte atĩ mawatho ma kũramata ũthondeki na ũhũthĩri wa ndawa nĩ mabatiĩ kũrũmio nĩ taratara ĩkĩarĩrwo kĩgomano-inĩ gĩkĩ kĩa thikũ ithatũ gũkũ Nairobi. To communicate and make our people aware that there are such products that are not supposed to be used, is something that requires continued effort from all of us. The enforcement agencies, the regulatory agencies, we all should participate. And the communication aspect from Kabi
and from other institutions, the aspect of communication is what I'm emphasizing on. Because we can produce very good products, we can make very fantastic decisions, we can consult each other and arrive at fantastic ideas. But unless we can communicate them to the community so that the decisions that we make become demand-driven ideas, not top-up ideas, but bottom-up ideas, where the rejection of the products that you yourselves have rejected must also be rejected by the farming community. And the farming community can only do so if they know what we are doing out here. Thirikari ya kaunti ya Kiambu riu nirikitie kugathika mitambo ya kiriu mathibitari-ini ma gikiro kia level 5 na level 4 muoroto ari kugacirithia uheani wa motungata. Mutaratara-ini uyu uramati wa aruti a wira mathibitari-ini macio, rekondi cia arwaru, uheani wa dawa ni gatagati-ini ka motungata maria mari mutambo-ini ucio. Mwandiki witu wa mohoro Weru wa Mwangi ni yori na ripoti ino makiria. Thĩinĩ wa mogarũrũku marĩa makoretwo magĩkinyanĩrio nĩguo kũgacĩrithia ũheani wa motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, thirikari ya Kiambu nĩ ĩrĩkĩtie kũgathĩka mũtaratara wa kũgacĩrithia motungata makĩria ũrĩa ũnyitithanĩtie thibitarĩ ciothe ithano cia level 5 na level 4 thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, ta ũrĩa CEC wa ũgima mwega wa mwĩrĩ Kiambu Ndagĩtarĩ Elias Maina aratarĩria. We have also made sure that we have a hospital management information system in all our hospitals that seamlessly helped in the management of the patients. From the moment the patient walks in, the data, his or her data is entered into the system, and right away the clinician or the doctor is able to see the patient and also be able to input or put their remarks into the system such that anybody within the hospital can be able to access the information of this patient. Mutaratara uyu uriramataga aruti a wira, rekondi cia arwaru, uheani wa dawa na kuri uri na riboti ciothe cia motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ cia kaunti ya Kiambu. Kiambu County ni tuinvestite na kindu gitagwo health management information system. Uguo ni kuga ati handu arwaru kuona uria maronagwo tene na failo kana kwandikirwo maratathi-ini, arwaru moka ta me thutha wakwa makaingĩrio system-inĩ magatuĩka registered, no haria hothe marĩthiĩ mauma ha mathi kũrĩ ndagĩtarĩ, mathimwo kĩrĩa magũthimwo, mathi mahũrwo mbica, ona makĩheo ndawa nginya rĩrĩa marĩinũka magĩkorwo makĩoneka system-inĩ. Kũringana na ndagĩtarĩ Hilary Gĩchũki, mũrũgamĩrĩri wa motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ Kiambu, augĩte mũtaratara ũyũ nĩ ũhũthĩtie ũramati wa mbica mathibitarĩ-inĩ, dawa, rabu na mandagĩtarĩ makahotaga kwaranĩria na ihenya makĩhoya na ũtaro igũrũ rĩa mũrwaru. Na njĩra ĩno nĩ tuonete ĩgĩtũrehera manufaa nĩ ũndũ wa kuona arwaru na ihenya, kũgĩa na data ya mũrwaru accurate, kũnyihia mathaa marĩa mũrwaru ahũthagĩra kuma nginya harĩa, ona ũngĩenda gũtũma mbica ĩyo kũrĩ ndagĩtarĩ atarĩ gũka na specialist wa kũ-interpret ũndũ, no atũmĩrwo electronically aka-interpret na agacokia haha, mũrwaru atakuma haha athiĩ kũrĩa ndagĩtarĩ ũcio arĩ. Mbere ĩyo thibitarĩ cia Kiambu cirarĩ na thĩna wa ũhũthĩri wa macini ngũrũ iria citararĩ na wathi, nyingĩ ciacio cigĩkĩrwo macini njerũ cia ũrigiti ta cia ũhũri wa mbica cia kuonania thĩna wa nda na magego gatagatĩ-inĩ ka macini ingĩ. Tekinoronjĩ ĩno njerũ rĩu ĩgĩtanywo gũtambio thibitarĩ-inĩ cia gĩkĩro gĩa thĩ nĩguo gũtwara motungata ma ũrigiti gĩkĩro-inĩ kĩngĩ. Health system sahii iko better cause sahii si lazima utembee na papers zenye ulipewa na doctors. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Rũhonge rwa ũtegi kaunti-inĩ ya Naikuru rugĩte thamaki iria-inĩ rĩa Naivasha nĩ njega cia kũrĩo nĩ mũingĩ. Rĩanĩrĩra rĩrĩ rĩũkĩte o rĩrĩ rũhonge rũrũ rũitĩte mbegũ cia thamaki cia gũciarithania iria-inĩ rĩa Naivasha, ta ũrĩa Ani Ngigĩ wa Nyamũ aratarĩria. Ategi a thamaki iria-inĩ rĩa Naivasha makinyitanĩra na onjoria thamaki ũndũ ũmwe na rũhonge rwa ũtegi nĩ maitĩte mbegũ cia thamaki mũthemba mwerũ wa tilapia nĩguo kũng'ethanĩra na ũnyihu wa thamaki ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire iria rĩrĩ. Tuhotete kũhũthĩra kĩndũ 7,000 ukorwo tukiristock ogwo ategi acio nĩ marutĩte wĩra mwega. Ũyũ wĩra ũrutĩtwo nĩ andũ metagwo boat owners thĩinĩ wa kategori ya BMU na andũ angĩ maretwo traders. Nĩ mahotete gũcanga mbeca icio kĩndũ 7,000 na tukahota gwĩkĩra thamaki iria rĩrĩ, na nĩ twekĩra thamaki irorete 200,000 na cikĩtio breeding ciciarane, nĩ tũramenya hau harĩ ũndũ tweka. Previously we have had common carp and the catfish dominating compared to the tilapia.
and that is why we have to do restocking of tilapia. Director ruhonge-inĩ rwa ũtegi thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru Raymond Mwangata augĩte nĩ matabanĩtie ũthuthuria wa thamaki kuma iria rĩrĩ rĩa Naivasha na makona thamaki ici nĩ ciagĩrĩire harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. The quality of the fish, especially from the Lake Naivasha, we should not worry about. It is safe for consumption, and it's one of the most preferred fish because it also has good taste. For Lake Nakuru, I think this is one of the contentious issues we have had before, that Lake Nakuru fish is not fit for consumption. But above all, you need to know that Lake Nakuru is a national park, which is under KWS jurisdiction. And we are not supposed to harvest anything, whether dead or alive. Ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 yũkĩte, ategi kuma iria rĩrĩ nĩ megũkorwo makĩgetha thamaki ici. Mũrũgamĩrĩri wa ategi beach-inĩ ya Karagita Grace Nyambura ũndũ ũmwe na mũrunawe Jeremiah Mutiso makiuga ũtegi wa ngungo nĩ ũnyihĩte kumana na mĩũngũrũrio ya maofitha a Coast Guard. These guys need to be appreciated so much kwa sababu samaki ilikuwa imeisha. The lake ilikuwa inaelekea kuwa barren. Lakini kwa sababu ya ile kazi wamefanya enforcement, they work 24 hours. The MCS has been so good. Lakini tangu uwepo wa Coast Guard kuingia kwa hii Lake Naivasha, tunashukuru kwamba samaki yenye imetusaidia na samaki tunapata. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ Wanyamũ. Thaa 8 itigarĩtie ndagĩka 27 na haha nĩho tũkwamba kũiyũkĩria ihũmũka ritũ rĩa mbere. Ndũgathiĩ haraya tondũ tũracokereria na mohoro mangĩ maingĩ. Je, wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Raja, ni gwite Fahari Homes mena mũgũnda mwerũ kũrĩa Juja Farm. Haya, aca ndigwĩte. Nĩguo kũrĩ. Acio andũ arĩa nderĩte nĩngũmaceria tũkũmatwara kũu. Kwanja Tanu na Coco ona Brachire tũtikũmũtiga nĩguo amenye thiri ya ũigithia tene nĩ tene. One, imagine kwĩ matatũ cikwa kuma Nairobi gũthiĩ nginya Juja Farm direct. Kwanja arĩa megũka mbere, nĩguo nĩmegũthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio ciĩrĩndĩ kamwe. Na warĩkia kũrĩha magakũnengera yaku. Nĩkũirige, maĩ mekuo, thitima ithe ndũkĩũĩ no kawaida. Hau nĩ hega mbuhi. Ona mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũgũra rĩ, no kũhũra thimũ namba 0704000111 kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Na tũrabatara Royco Cubes igĩrĩ tondũ Royco Cubes ciĩna iron, koguo igakũhe mayo ma gwĩsukuma na gũtũra wĩna hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease.
Contact corporate@viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Kuhumbura nituhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Mashira ni mariaga mbeca, even emotional no twekaga drain. Tabarani amenya kihoto giaku uria twikite na uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa akiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabara ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na anie Kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. Tukihunduka makinya maigana ona thutha na President William Ruto ni augite ati thirikari yake ndigwitikira uhaguku wa ugitiri uthie na mbere na gutherema na muno gatagati-ini ka maabitha a borithi gwikuruhania na kuna watho uria wagirire kugitira. Maya maroka thutha wa kuragwo kwa mwandiki wa nenda-ini Albert Ojwang. Mambo ya usalama ya Kenya ni haki ya wananchi. Usalama ya mali yao, maisha yao, biashara zao ni majukumu yetu kama serikali. Na National Police Service, despite the fact that it is an independent entity, is working with us to make sure that we create the necessary synergy between the the national government administration officers and our security teams, ndio tuhakikishe ya kwamba kuna usalama. We cannot accept kwamba kuna uhalifu inaendelea na saa zingine hata officers wetu wengine wanahusika. And that is why we say, tunasema whether criminals are in civilian or they are in uniform, we must deal with them firmly and decisively, and the law must apply to each and every person so that we can protect the lives and property of every citizen. Tunaelewana? We must make sure, and the National Police Service, an independent institution, must discharge its responsibility independently, fairly, decisively, and also with results. Na vile vile, the Independent Police Oversight Authority must make sure that officers in uniform who engage in criminal activity instead of protecting citizens must be brought to book, held to account decisively, efficiently, so that we can restore the confidence of citizens in our security apparatus. Ateti ni moritio matige kugayukania muingi na mithingi ya nduriri kana ndini no mahunjie thayo na urumwe gatagati-ini ka a Kenya aituri ciothe. Ni ritana ria mũmbunge wa Murang'a Betty Maina uria uthiete na mbere na gutetera thirikari ya President William Ruto hamwe na tabarĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio matũra-inĩ ya gukinyira ikundi. Victor Kinuthia ena ũhoro makĩria. Itora-inĩ rĩa mjini wodi-inĩ ya township gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩkuo ikundi cia atumia na andũ ethĩ meyumĩrĩtie kwamũkĩra ũteithio. Gũkwetĩkia ndini ya Gĩithĩramu nĩo makoragwo marĩ aingĩ kũrĩa matarĩirie ngwatanĩro yao njega na mũingĩ wa gũkũ. Hadhara kama hizi zinafurahisha na zinakutumbuiza. Katika utumbuizaji tumejua sisi Waislamu na watu wa maadili, na hapa ni msikitini. Mahala ni mji wa amani au ni kaunti ya amani, ni mahala ambapo kwamba watu wanaishi kwa njia nzuri sana.
Sasa hivyo hivyo, ishini hivyo hivyo, kusiwe na tofauti yoyote wala kusiwe na tabu yoyote. Mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Murang'a no rĩo mareheire ũteithio wa indo itiganĩte orĩtie atongoria runake kwaga kũgayania mũingĩ na mĩthingi ya ndini kana ndũrĩrĩ. To all of us, devoid our religious grouping. So wewe kama ni Muislamu, kama ni Muhindu, kama huendi kanisa, kama wewe ni Mkristiano, ujisikie ukiwa hapa nyumbani. Na kama kuna discrimination imekuwa ikiendelea, mimi kama mama county nataka kuomba msamaha. Lakini tumeongea na DCC, itaongea na county commissioner, Muislamu na Mkristiano wanawekwa kwa meza moja, wanaangaliwa bila kubagua. Betty Oroho nĩ ateteire thirikari ya President William Ruto akiuga no ithiĩte na mbere gũkinyanĩria tabarĩra iria yerĩire mũingĩ na matiramakio nĩ inegene rĩrĩa rĩrĩ kuo rĩgĩtongorio nĩ mũng'ethanĩro. Njikarĩte thirikari-inĩ tondũ nĩwe na niĩ twamĩikĩrie kura. Nĩ mũikĩrie thirikari ĩyo kura? Nĩ mũikĩrie thirikari ĩyo kura? Mũkĩhanda mũrenda tũkire tumĩre hĩndĩ ya magetha. Njikarĩte kũu tondũ nĩ hĩndĩ ya magetha na no nginya ndĩmũgethere. Betty no ateteire tabarĩra iria ikoretwo igĩkinyanĩrio nĩ thirikari matũũra-inĩ cia kũhũra njeki mũingĩ na ikundi itiganĩte. Tuge atĩrĩrĩ, arĩa marĩaga na gĩciko rĩ matiũĩ arĩa marĩaga na moko nĩ maheaga. Kwaheana irio ngamũregera na ndigũtiga rĩu na nĩguo ngũcaria nyingĩ tondũ ũngĩigua makĩaria ũhoro wa mboco ũmenye ngumo ya mboco nĩ makinyĩire. Ngano, mũcere, mboco na bahasha. Ngĩribotera Inooro TV kuma mjini Kiharu kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Director wako Masenjeru arauga mboco, bahasha. Tũgĩthiĩ na mbere mũbango-inĩ wa thirikari wa gũthondekera andũ ethĩ mĩeke ya mawĩra kũhetũkĩra tabarĩra ya Kazi Mtaani rĩu nĩ ĩtanyĩtwo gũcokereria kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Mũnini wa komishona wa Mwea Irathĩro Fred Kaiyeko augĩte atĩ kaunti ĩno ĩhetwo mĩeke 800 na ica ikuhĩ andũ ethĩ nĩ mekwambia wĩra ũyũ. Boni Wathuku aracoka kĩharo na riboti ĩno. Mbeũ njĩthĩ 800 kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩo megũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũiyũkia mĩeke ya mawĩra ma mũtaratara wa thirikari wa Kazi Mtaani na nĩguo mahote kwĩmathĩra ũboco wao. Mũnini wa komishina wa Mwea Irathĩro Frederick Kaiyeko augĩte atĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩhetwo mĩeke 896 na nyabari 30. Sisi kama kaunti ya Kirinyaga tumepatiwa nafasi ya vijana 897 na supervisors 30. So unaweza enda kwa mtandao website ambao ni www.crsp.go.k upate kuapply kwa sababu application ziko online. Alafu kisha baadaye hao vijana watakapokuja tutaweza kuajiri kufanya usafi hata katika kiwanja hichi. Zile barabara zetu ambazo ziko na maji hayapiti, unaona kama ile airstrip yetu iko na uchafu zaidi, tutawatumia kwa kufanya hiyo kazi ili kwamba tuongeze hygiene katika kaunti yetu, lakini pia wapate fedha kidogo kwa mifuko zao. Kaiyeko augĩte atĩ mbeũ njĩthĩ magũbatara gũkorwo makĩiyũkia mĩeke ĩno kũhetũkĩra nenda-inĩ cia kĩrĩu. Mũbango ũyũ akiuga atĩ nĩ ũkũhũra njeki nginyagia ũtheria wa matũũra. Mũmbunge wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ akiuga atĩ itanya rĩake nĩ gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ magunĩka na njĩra nene. Njoke njuge barabara nĩ tũreka atĩ nĩ tũrathondeka nĩ tũrekĩra rami. Ũngĩthiĩ Kurubani nĩ twambĩrĩirie contractors nĩ macokete zaidi nĩ tũrathondeka barabara ya Kamariado nĩ ndĩrathondekire, barabara ya kuma Mũthigiti gũthiĩ Karira gũthiĩ Dorome gũthiĩ Kĩoria mũbi contractor SID. Basarĩ cianyu nĩ tũratheire day schools. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kũrũa na ndawa cia kũrebia John Mututho endekithĩtie thirikari ĩgĩkeheri-inĩ kĩgĩna kĩa gũteithĩrĩria mĩhang'o ya kũng'ethanĩra na wendia na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia bũrũri-inĩ. Mututho augĩte atĩ ũyũ nĩ thĩna ũthiĩte na mbere kũhatĩrĩria andũ aingĩ na akendekithia kĩgĩna gĩkĩ kĩhũthĩke gũteithĩrĩria arĩa mahatĩrĩirio nĩ thĩna ũyũ. Mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi nĩ aratarĩria.
rĩrĩ akenya meterire na kinyi gũthomerwo bajeti ya mwaka wa 2025 na 2026. ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kũrũa na ndawa cia kũrebia John Mututho arendekithia thirikari kũiga keheri-inĩ kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria mĩhang'o ya kũng'ethanĩra na wendia na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia bũrũri-inĩ. Augĩte kĩgĩna gĩkĩ no kĩgaĩrwo ona mathukuru ma mũingĩ nĩguo gũtabarĩra mĩhang'o ya gũthomithia arutwo ciĩgiĩ ndawa ici o ũndũ ũmwe na njĩra cia gwĩthemanaga na gwĩkora hatĩka-inĩ ya kũhatĩrĩrio nĩcio. Nĩ njũĩ tondũ niĩ ngoretwo ndĩ thirikari-inĩ kinya budget office gũtirĩ mbia allocated cia gũthomithia ciana ũhoro wa mĩhandarati. No ngĩkorwo ciana ici gũtirĩ ũtahutĩtie kanyamũ kana ũkahutio nĩ kanyamũ. It's a major item. Major item. Atũrora mareka human resource. Acio all the mabatie gũkorwo matũrĩinĩtwo nĩgetha magĩthiĩ kũrĩa marathiĩ kinya gũthiĩ mawĩra-inĩ mao magahota gũteithia andũ arĩa marathiĩ kũrũgamĩrĩra na kwĩna mawĩra-inĩ mao. That's supposed to happen. It doesn't happen always like that. Na ndĩrarĩria andũ aitũ andũ a Gĩkũyũ ndĩmwĩre mũthiĩ mũrore budget ya mwaka ũyũ mũnjĩre nĩ mbia cigana irarĩhwo kaunti yanyu ya kũrũa na njohi kana mĩhandarati. We believe in building the whole character of our students because you can give them skills, but if they are destroyed by drugs, then it will just be a waste of resources. Arĩtie arĩ thukuru-inĩ wa kĩbũrũri wa gũthomithania kothi cia moko wa Nyandarua keheri-inĩ ga kĩgomano gĩa kwarĩrĩria mogwati marĩa macũngagĩrĩrio nĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Arutwo nĩ magathĩirie mĩhang'o ĩno makiuga nĩ matarĩtwo kũigana na rĩu marĩ na ũhoti wa gũteithia aruna ao arĩa maingĩrĩire mũtugo ũyũ. Ũmũthĩ na kada mbia iria mahenengeragwo ondingĩigana kũgũra maguta ma ngari mĩtũkano ĩrĩa mĩkũrĩ tũrakũrĩa gũtirĩ mbia tũraku cia kũruta wĩra ũcio. No gũkũ mbia iratindĩke hiũrio na gũkũ kahiũrio na gũkũ kahiũrio na gũkũ. Ũguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ andũ arĩa mararehe indo ici njũru mena hinya kinya thirikari-inĩ na hatirĩ bata wa kũhenania. We have gone through, we have seen the various types of addicts, and the most dangerous is the one from drugs and alcohol. Let them desist from this. We know that we are going to have a big change in our institution. He has talked about many things, addicts and everything, and he has given us the way to come out of those addicts. Wenye wanazitumia, let's come out of addiction, let's come out of those problems, poverty. In fact, addiction leads people to poverty. Giribota Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩguo kũnina thĩna wa ũnyihu wa irio bũrũri-inĩ, Ministry ya ũrĩmi nĩ ĩgathĩrĩirie mĩmera ya GMO amu ĩrĩ na ũhoti wa gwĩtiria mĩrimũ na tũtambi. Riboti-inĩ ya Minister wa ũrĩmi Mutahi Kagwe ĩrĩa ĩthometwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene ministry-inĩ ĩno Rashid Kator, mũkana wa igoti harĩ kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu ũrĩmi-inĩ ũthiĩte na mbere na kũhotomia matanya ma thirikari ma gũtigĩrĩra atĩ bũrũri-inĩ wahota gũciarithia irio cia kũigana. Kĩgomano-inĩ gĩa 13 gĩa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie kĩrĩa gĩtabanĩirio mwena wa Naivasha, Ministry ya ũrĩmi yugĩte irio cia GMO irĩ na kĩhonia kĩa ũnyihu wa irio ũrĩa ũgũmĩire bũrũri. A number of litigations have emerged and which appear to derail the adoption of modern technologies by communities who are desirous of new innovations to tackle various production constraints like pests, drought, weeds, and diseases. Ministry ya ũrĩmi ĩthiĩte na mbere kuga thirikari nĩ ĩthuthurĩtie na ĩgekĩra mĩtaratara mĩkinyanĩru ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra mĩmera ĩrĩa ĩraheo arĩmi nĩ ĩkinyanĩire ikĩro na ndĩrĩ na ũgwati o wothe harĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ Akenya o ũndũ ũmwe na mahiũ. I also wish to assure Kenyans that the government has put in place a robust biosafety regulatory and institutional framework through the National Biotechnology Development Policy, the Biosafety Act, and the regulations to ensure safe development, handling, and transfer of genetically modified organisms. More needs to be done, and especially in awareness creation. The differing opinions is bringing uncertainties, fears, and doubts. We must talk to one another. We must listen to one another. We must be able to talk to understand one another. And in this way,
we shall be able to build assurance and confidence. Murugamiriri munene wa ruhonge rwa urimi augite kuri na mimera ya GMO iregeretio wagiriru wayo icigo-ini ngurani cia bururi ikionania mwihoko munene hari umithio wa arimi guothe bururi-ini. The authority has so far approved several genetically modified organisms such as BT cotton, which was commercialized in 2020, BT maize and virus-resistant cassava, both of which have been approved for environmental release and currently undergoing national performance trials in various parts of the country. Girifotera Inoro TV, ritwa riakwa ni Karega wa Buthia. Nao onjoria a Jua Kali tauni-ini ya Molo ni matetete ni kiria moigite ati ni gutiganirio ni thirikari makiuga matikoretwo makiamukira motungata o mothe ona thengia ukorwo makirihira marua ma wira na maugite ati kwa ihinda ria makiria ma miaka 15 iria makoretwo makirutira wira wao wa Jua Kali tauni-ini ya Molo makoretwo makirutira kiharo-ini gia gutongori makoretwo makirutira kiharo-ini toria Joero Kimani aratariria. Makeria mari tauni-ini ya Molo onjoria aya a Jua Kali maugite ni makoretwo makeng'ethanira na mathina maingi ta onjoria kuona thirikari cieri itimanyitite guoko kwagerithia riera ria mirutire yao ya wira. Andu aingi mena thina, aingi me street-ini, angi me thutha, angi me mbere, riu tutimenyaga ni atia. Tutire tuona musaada wothe kuma kwi MP kana MCA okite gutwira atiriri giki nikio kindu kile kia Jua Kali ndimuigire kigina. Sijaiona serikali imeshughulika na sisi hata ama kutusponsor kazi ama mikopo hiyo ya nasikia inapeanwa, sijaisikia imepeanwa huku. Sasa ningependa hata si tuangaliwe na serikali. Matariirie thina munene wa wagi wa kiharo gia kurutira wira kuona haria marutaga wira ni ha gukombora ndeto iria itumaga maikare magithamathamaga. Nituiguaga na Ikuru mena iwanja haya Erobago ni mena iwanja haya onambia ici ciokaga cia riri ici cietagwo cia Jua Kali ri tutimenyaga iria mwena uriku na tutire tuona na tuikarite miaka mingi guku. Jua Kali Molo ni Jua Kali nene muno no tukorwo twi scattered hari me poster hari me keep left hari me peace riu tutire kiria handu specific riu no nginya tucaririo kiharo kimwe nigetha mundu akiuma ri Nguruoni Rodiani Sachang'wan akamenya rathi Molo Jua Kali handu hana hari atekwaga kindu. Onjoria aya maroria atongoria athure a Molo makorwo makimakua tha na kumaririkana kuona ona thengia wao gukorwo makiruta wira uyu kwa ihinda iraya matire mateithiririo gwetha thoko ya indo iria mathondekaga. Hata ukiangalia vijana wenye wako hapa ni vijana wengi, hata ni mtu anakuja akiwa myang sana anataka ajifunze kazi ile kupata material nini, changamoto kama hizo hapa tunakosa material product nini, vitu kama hizo zinakosa sana. Sekta ya Jua Kali ithiete na mbere na gukura guku bururi-ini. Aruti wira a Jua Kali guku mwena wa Molo makienda thirikari ikorwo ikimarumbuya. Handu-ini ha Inoro TV kuma tauni-ini ya Molo kaunti-ini ya Nakuru, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nao aikari a Makuyu gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa ni mokiririe aria matarenda thukuru wa mathomo morigitani wa KMTC wakwo na ithenya-ini riu makendekithia gwakwo gwa thibitari wa Maragwa level 4. Joseph Wachira enohoro makiria. Riria President William Ruto aracerete guku Makuyu mweri-ini wa kana eranĩire ciringi milioni 30 ikereka-ini ria mbere ria kwambika muthingi wa thukuru wa mathomo ma urigiti wa KMTC guku na ciringi ingĩ milioni 40 cia kwandandũra thibitari munini wa Makuyu. Na wari kumana na ritana aria mubunge wa Maragwa Mary Waithera wa Maua uria muthenya ucio arugire kambi na kuingira mwena wa President Ruto. Na ona gutuika wa Maua augire ni itemi-ini ria kuhingura Makuyu kiwonjoria, ataramu amwe nao na atongoria magitongorio ni MCA wa Ngĩnda guku Maragwa niwe John Mwangi uria no ndagitari makoretwo makiruta riendekithia riu mahitia makienda KMTC ya thibitari-ini munene wa Maragwa level 4. Omba
penye inaenda kujengwa huko kichakani isijengwe huko kichakani, ile ijengwe Marago Hospital ama ile hospitali imejenga ya Kennedy Matiba. Juu ikijengwa huko kichakani, na wewe Makoi usisikize hii, kijengwa huko kichakani watu watakuwa kilipa fare kukuja kufanya practicals Maragwa. So kwa unyenyekevu naweza omba kama umepitisha hiyo no mĩario yake ya kuga gũkũ Makũyũ nĩ gĩthaka-inĩ ĩkĩiguĩka kũraraka ikaria gũkũ Makũyũ, haha makĩrega gũtigwo na henwa. Tũkoria atĩrĩrĩ, Maragwa karĩ kuo kwĩna tĩri wa thahabu, agacoka akauga atĩ KMTC ndĩgakwo gũkũ yakwo harĩa Makenji. Ithuĩ tũrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ tũĩ nĩ maendereo arahũrana namo, tondũ KMTC yakwo gũkũ andũ a biacara, andũ arĩa mena manyũmba gũkũ, na tũrĩ andũ na tuikaraga Makũyũ. Rĩu nĩ tũraturwo mũno nĩ kũigua agĩtwĩra atĩ tuikaraga gĩthaka, that means tuikaraga gĩthaka ta nyamũ. KMTC yakwo thĩinĩ wa Makũyũ na thibitarĩ ya upgrade-wo ikorwo nĩ iratwarana thibitarĩ na KMTC, nigetha thibitarĩ ĩno ĩkũre ĩtuĩke level 4, nigetha maundu mothe tubatario nimo ona ciana citu ciandikwo guku. Kurehwo gwa thukuru ya mathomo ma urigiti ya KMTC guku Makũyũ kwirigiriirwo kwarahura itura riri na njira nene, na nikio aikari marethithimukwo maigua no gukorwo na mubango o wothe wa gucenjia uhoro ta ucio. Ngiribotera Inooro TV kuma Makũyũ mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Tugithie na mbere tukwamba guthie kuria ceceni nene ya kiama kia Wiper SKM mwena wa Karen, kuria atongoria a mung'ethaniro magitongorio ni mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka na Justin Muturi mararekereria ndomiriri yao iguru ria gikuo kia Albert Ojwang. Police station, Homa Bay, to Nairobi, and specifically Central Police Station, at which officers accompanied him by name and rank. Central Police Station, Nairobi area, has CCTV coverage. Number 3, we demand to know where the footage showing Albert being brought in and leaving the station is, and whether it's been provided to the family lawyers. If there is no footage, we demand to know who ordered for the cameras to be switched off. When Albert was picked up in Homa Bay, he had no physical injuries. Indeed, he was having lunch with his wife. We demand to know who inflicted the grievous and extensive injuries on his body. Number 5, it's been reported that Albert was in solitary confinement at Central Police Station. Why was Albert considered a high-risk criminal to be confined in solitary? If he was not in solitary confinement, as alleged, who are his cellmates and how many were they? We therefore demand to know that demand to be shown the cell register to show whether he was with other inmates or he was in solitary confinement. Number 6, yesterday, June 10th, 2025, we've read and heard that the Director of Public Prosecutions, the DPP, directed the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, to expedite investigations on circumstances surrounding the death of Albert and report within 7 days. This is a cover-up and a diversionary tactic to delay this matter. The mandate of the DPP under the Constitution of Kenya is to direct the National Police Service and the Directorate of Criminal Investigations in writing to do investigations, not to direct the IPOA. The postmortem on Albert is clear, and all Kenyans have formed this opinion. He was murdered. In light of the foregoing, we are calling not just for the resignation, but for the arrest and arraignment in court of the Deputy Inspector General of Police, Eliud Lagat, within 24 hours from the issuance of these statements.
We similarly demand that the junior officers currently being persecuted be given witness protection with immediate effect. Their lives, obviously, are in danger because they know the truth. We applaud the courageous Kenyans who have kept vigil at Vigilance House, and encourage them to maintain the pressure until this is achieved. We are also aware that Safaricom is complicit and indeed a facilitator in the tracing and abduction of Kenyans who have either ended up dead or maimed in the hands of police like Albert Ojwang. We want to issue a direct warning that this amounts to aiding and abetting in the commission of these crimes against humanity, for which Kenyans will hold Safaricom responsible and either take appropriate legal action or boycott their services. Finally, ladies and gentlemen, due to the persistent targeting, kidnapping and abductions, intimidation, and love arrests and murder of young people by this heinous and degenerate regime led by William Ruto, we reiterate our call for the June 25th to be a people's public holiday, a day of memorial in honor of all Kenyans who have lost their lives under this regime. Thank you. God bless Kenya. I think it's a very clear statement. Tugitiriha na mathako, timu ya Harambee Stars muthia-ini ni irandikithirie uhotani rungu rwa kochi Benny McCarthy ngucanio-ini ya keri na timu ya Chad thutha wa uhotani wa bao 2-1. Bao ya mbere irabungirwo ni Emmanuel Osoro ndagika-ini